Hi students, welcome to Karunya Physics classes. మనం ఆల్రెడీ JEE Mains 2026 ఫిజిక్స్ జనవరి సెషన్ 1 సంబంధించి ఒక రోడ్ మ్యాప్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది నాన్న. సో ఫిజిక్స్లో టాప్ పర్సంటైల్ కోసం టాప్ ప్రయారిటీ చాప్టర్స్ మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దానికి స్టడీ ప్లాన్ కూడా మనం చెప్పాం నాన్న, రైట్? అది ఆల్రెడీ మన ఛానల్లోనే ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ వాచ్ దట్. సో దాంతో మనం ఇక్కడ వన్ షాట్ వీడియోస్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తాను. అంటే కంప్లీట్ రివిజన్, ఫార్ములాస్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, PYQs అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం నాన్న. అందులో వెక్టార్స్ మనం ఆల్రెడీ వన్ షాట్ వీడియో కంప్లీట్ చేశాను. దానికి సంబంధించి PYQs అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. అవి ఒక్కసారి చూడండి నాన్న. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు అంటే ఈ ఫ్రైడే ఈరోజు నేను వన్ షాట్ వీడియో ఆన్ యూనిట్స్, డైమెన్షన్స్, ఎర్రర్స్ మీద నేను రిలీజ్ చేస్తున్నాను నాన్న. సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. గ్యారంటీ బిట్ అనేది వస్తుంది నాన్న. యూనిట్స్ మీద కానీ, డైమెన్షన్స్ మీద కానీ, ఎర్రర్స్ మీద కానీ. సో ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ మీద సో మైక్రో లెవెల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ టచ్ చేస్తూ నేను వన్ షాట్ వీడియో చేస్తున్నాను నాన్న. రివిజన్ కానీ, ఫార్ములాస్ కానీ, మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్, సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతాడు JEE మెయిన్స్ ప్యాటర్న్లో, స్టైల్లో దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నాన్న. సో ఈ వీడియో లెంత్ 4 hours ఉంటుందమ్మా, రైట్? సో నేను మీకు ఇచ్చే టైం 4 days అమ్మ. సో ఈ 4 daysలో ఈ 4 hours వీడియో మీరు చేసి మీరు PYQs ఏమన్నా సాల్వ్ చేసుకోనన్నా యూ గెట్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్? సో కాబట్టి PYQs మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ వన్ షాట్ వీడియో, ఈ 3 కంప్లీట్ చేయండి. 4 days టైం నాన్న. అంటే ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే, మండే. సో నెక్స్ట్ వీక్ సో ఇంకో చాప్టర్తో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, రైట్? సో లెట్స్ స్టార్ట్ మై చాప్టర్. రైట్. సో చాప్టర్ హెడింగ్ మా యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. Units and measurements, 2 parts are there in that. So first one is dimensions. So units and measurements, 2 parts are there. First one is dimensions and second one is errors ma. First one is dimensions and second one is errors. Now we are dealing dimensions first and later we go for errors. So guarantee 1 bit ma we can expect. సో ఏ సెషన్లోనా తీసుకోండి, ఏ షిఫ్ట్లోనా తీసుకో, గ్యారంటీ ఒక బిట్ ఈ చాప్టర్ నుండి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి బిట్స్ మనం ట్రై చేస్తున్నాం, అలాంటి చాప్టర్స్ మనం చూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఫస్ట్ ఈ డైమెన్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఓకే, ఫస్ట్ వీఆర్ చూసింగ్ దిస్ టాపిక్ డైమెన్షన్స్. బట్ ఈ డైమెన్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ మా ఫిజికల్ క్వాంటిటీలోకి ఎంటర్ అవుదాం. సో వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? నోట్ డౌన్ మా. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీన్స్ వాట్? సో సింపుల్ చెప్తానా. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీన్స్ విచ్ కెన్ బి విజిబుల్ అండ్ కెన్ బి మెజరబుల్ అంటాం. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే విచ్ కెన్ బి విజిబుల్ అండ్ కెన్ బి మెజరబుల్, దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అన్నా తీసుకోండి నేచర్లో, ఆ ఆబ్జెక్ట్ చూడగలగాలి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఏదో ఒక మేనర్లో మెజర్ చేయగలగాలి. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం. సో ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద నేచర్ విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ విచ్ కెన్ మెజర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఎనీ మేనర్, దట్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే నేచర్లో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అన్నా చూడమ్మా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని విజిబిలిటీలో ఉండాలి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ నీకు, సో ఫస్ట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ నీకు విజిబిలిటీలో ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఆబ్జెక్ట్ నువ్వు మెజర్ చేయగలగాలి. అలా ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే విజిబిలిటీలో ఉండి ఏదో ఒక ఫామ్ లో మెజర్ చేయగలుగుతావో దట్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటారు. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ విచ్ కెన్ బి విజిబుల్ అండ్ కెన్ బి మెజరబుల్ అంటాం. సో నువ్వు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకో, అది మెజర్ చేసే సిచ్యువేషన్ లో ఉండాలి, అది విజిబిలిటీలో ఉండాలి, దాన్ని మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటాం, రైట్? అటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మనము 2 types లో క్లాసిఫై చేస్తామా. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types అంటాం. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటారు నాన్న. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ derived quantities అంటాం. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, derived quantities. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీన్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకోమ్మా, విజిబిలిటీలో ఉందా, ఏదో ఒక ఫామ్ లో మెజర్ చేయగలుగుతున్నావా, దెన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. బట్ హౌ మెనీ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్ సార్? సో ఇన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ 2 types of classifications are there. One is
fundamental quantity and other one is derived quantity. So fundamental quantities enti, derived quantities enti. So fundamental quantity ante జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. Fundamental quantity ante which does not depend on any other quantity antam. So fundamental quantity antema which does not depend on any other quantity, దాన్నే మనము fundamental quantity అంటారు నాన్న. సో fundamental quantity antema which does not depend on any other quantity, ఏ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఉంటే ఆ క్వాంటిటీని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. విచ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్వాంటిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ ఇండివిజువల్, అటువంటి క్వాంటిటీస్ ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటారు నాన్న. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆర్ ఇండివిజువల్ క్వాంటిటీస్, ఏ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ కాకూడదు, ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి, ఇండివిజువల్ గా ఉండాలి. ఆ క్వాంటిటీస్ ఎలా వచ్చాయో మనకు తెలియదమ్మా, అటువంటి క్వాంటిటీస్ ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో దేని మీద రిలేట్ అవ్వకూడదు, దేని మీద రిలేషన్షిప్ ఉండకూడదు. అంటే నువ్వు ఒక క్వాంటిటీ తీసుకుంటే వేరే క్వాంటిటీస్ తో రిలేషన్షిప్ ఉండకూడదు. ఆ క్వాంటిటీ ఎలా వచ్చిందో తెలియదు, ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో తెలియదు. వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ దట్ క్వాంటిటీ వి డోంట్ నో. సో ద క్వాంటిటీస్ విచ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్వాంటిటీస్, ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ గా ఉండాలమ్మా. సో దెర్ ఇస్ నో ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ వేర్ ద క్వాంటిటీ కమ్, ఆ క్వాంటిటీ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, దాని పేరు ఎలా వచ్చింది, దేని మీద రిలేట్ కాదు, ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి, ఇండివిజువల్ గా ఉండాలి. అటువంటి క్వాంటిటీని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. అటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఏమంటాం సార్ అంటే ఆల్ SI యూనిట్స్ అంటారు నాన్న. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్తామంటే ఆల్ SI యూనిట్స్ అంటాం. మళ్ళీ ఆల్ SI యూనిట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అని అడిగారు అనుకోండి. సో లోయర్ క్లాసెస్ నుండి మీరు చదివింటారమ్మా. సో ఆల్ SI యూనిట్స్. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆల్ SI యూనిట్స్. సో SI యూనిట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ అన్నారనుకోండి. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఎక్కడి నుండి వచ్చాయో ఆరిజన్ తెలీదు, దేని మీద డిపెండ్ కాదు, ఇండివిజువల్ గా ఉండాలి, ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి. అటువంటి క్వాంటిటీస్ ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఈ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్ SI యూనిట్స్ అంటాం. మళ్ళీ SI యూనిట్స్ ఏంటి సార్ అంటే సింపుల్ మా లోయర్ క్లాసెస్ ని చదివిండేదే లెంత్, సో దాన్నే మనం మీటర్స్ అంటాం. తర్వాత మాస్, దాన్నే మనం కిలోగ్రామ్ అంటాం. తర్వాత టైం, దాన్నే మనం సెకండ్స్ అంటాం. తర్వాత టెంపరేచర్, రైట్, దాన్నే మనం కెల్విన్ అంటాం, కే. ఓకే, టెంపరేచర్ దాన్నే మనం కెల్విన్ అంటాం. తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, దాన్నే మనం యాంపియర్ అంటాం నాన్న. తర్వాత లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, సో లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ దాన్నే మనం క్యాండిలా అంటారు నాన్న. సో లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ దాన్నే మనం క్యాండిలా అని చెప్తామా. సో కాబట్టి లెంత్, మాస్, టైం, టెంపరేచర్, కరెంట్, లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. దాన్ని సింప్లీ యూనిట్ ఈజ్ SI యూనిట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ మోల్ అని చెప్తాం నాన్న. సో దీస్ ఆర్ ద 7 SI క్వాంటిటీస్ విచ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్వాంటిటీ మా. ఈ SI యూనిట్స్ లో మనం ఏదైతే బేసిక్ SI క్వాంటిటీస్ చెప్తున్నానో ఈ బేసిక్ 7 క్వాంటిటీస్ దేని మీద డిపెండ్ కావమ్మా, ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటాయి, ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి, డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్వాంటిటీస్. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో లెంత్ మీటర్, మాస్ కేజీ, టైం సెకండ్, టెంపరేచర్ కెల్విన్, కరెంట్ ఆంపియర్, లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ క్యాండిలా, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మోల్. దీంతో పాటు 2 సప్లిమెంటరీ యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయమ్మా. సో ఆ 2 సప్లిమెంటరీ యూనిట్స్ ఏంటి సార్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్లెయిన్ యాంగిల్. సో 2 సప్లిమెంటరీ యూనిట్స్ అంటారమ్మా వీటిని. ప్లెయిన్ యాంగిల్, దాన్నే మనం సింప్లీ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ రేడియన్. అండ్ అదర్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ సాలిడ్ యాంగిల్, దాన్నే మనం సింప్లీ నథింగ్ బట్ స్టెరేడియన్ అంటారు నాన్న. SR స్టెరేడియన్. So these are the 9 fundamental quantities which does not depend on any other quantity. There is no origin from where they came. So అది ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి, ఆ పేర్లు ఏంటి, దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి, ఏ రిలేషన్షిప్ లేకుండా ఇండిపెండెంట్ గా ఇండివిజువల్ గా ఉండే ఈ 9 క్వాంటిటీస్ ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఈ 9 యూనిట్స్ ని ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటారమ్మా. Keep these things in your mind. So these are 9 quantities what to call it as an
ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ మా. సో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే కీప్ ఇన్ మైండ్ విచ్ డిరైవ్డ్ లేదా విచ్ డిపెండ్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యే క్వాంటిటీస్ ని డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటారు నాన్న. సో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఒక న్యూ క్వాంటిటీ డిరైవ్ అవుతుంది, దాన్ని మనం డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మీద డిపెండ్ అవుతే దాన్ని మనం డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో కీప్ ఇన్ మైండ్. సో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే విచ్ డిపెండ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. కీప్ ఇన్ మైండ్. సో విచ్ డిపెండ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ అంటే ఫండమెంటల్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఒక న్యూ క్వాంటిటీ అరైజ్ అవుతుందమ్మా. దట్ న్యూ క్వాంటిటీ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ అంటారు నాన్న. అంటే నథింగ్ బట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ ఏరియా. సో ఏరియా తీసుకున్నారు అనుకోండి, నథింగ్ బట్ అదర్వైజ్ సింపుల్ చెప్తాను. సో ఈ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పచ్చు సార్ అని అడిగారు అనుకోండి. సో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అదర్ దాన్ 9 SI యూనిట్స్. సింపుల్ నాన్న. సో అదర్ దాన్ 9 SI క్వాంటిటీస్ ని మనము డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ కింద తీసుకుంటాం. సో కీప్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మా. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఒక న్యూ క్వాంటిటీ డిరైవ్ అవ్వాలి, దాన్నే మనం డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పచ్చు సార్? ఈ 9 కాకుండా నువ్వు ఏ క్వాంటిటీ అయినా తీసుకోమ్మా, that quantity is derived quantity depend on fundamental అంటాం నాన్న. సో ఈ 9 క్వాంటిటీస్ కాకుండా వేరే క్వాంటిటీ ఏదైనా తీసుకో, అది డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ. ఆ క్వాంటిటీ ఖచ్చితంగా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని మనం డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ అదర్ దాన్ 9 SI యూనిట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా తీసుకో. ఏరియా 9 SI క్వాంటిటీస్ లో లేదమ్మా. దాని ఫార్ములా చూడు, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. లెంత్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ అమ్మా. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అవుతా ఉంది, రైట్? సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకోమో, వాల్యూమ్. 9 SI క్వాంటిటీస్ లో లేదు సార్. సో వాల్యూమ్ అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్. సో లెంత్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది నాన్న. వేరే క్వాంటిటీ తీసుకుంటా సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. సో టైం ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. అలా నువ్వు 9 క్వాంటిటీస్ కాకుండా వేరే క్వాంటిటీస్ ఏదైనా తీసుకోమ్మా, అది డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా అది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఉంటుందమ్మా. సో దట్ క్వాంటిటీస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో ఇది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. సో సింప్లీ బేస్మెంట్ చెప్పాలి అంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటే 9 SI యూనిట్స్ గుర్తుపెట్టుకో. ఆ 9 SI యూనిట్స్ ఏంటి? లెంత్, మాస్, టైం, టెంపరేచర్, కరెంట్, లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, ప్లెయిన్ యాంగిల్, సాలిడ్ యాంగిల్. ఈ 9 దేని మీద డిపెండ్ కాకుండా ఇండిపెండెంట్ గా ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి. ఈ 9 క్వాంటిటీస్ కాకుండా మీరు ఏ క్వాంటిటీ తీసుకున్నా దాన్ని మనం డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ అంటాం. అదర్ దాన్ 9 SI క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఆ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ కంపల్సరిగా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సింపుల్ నాన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మీద చెప్తున్నాను నాన్న. సో సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ లో నథింగ్ బట్ ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటాం. సో ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటే నార్మల్ యాంగిల్ ఫార్ములా యూ కెన్ యూజ్ మా. సో ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటే నథింగ్ బట్, సో బేసిక్ ఫార్ములా యాంగిల్ అంటే ఆర్క్ బై రేడియస్. సింపుల్ మా. సో ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, ఆర్క్ బై రేడియస్, దాన్ని మనం ప్లెయిన్ యాంగిల్ ఫార్ములా అంటాం. ఇందులో 2 యూనిట్స్ మనం చెప్తామమ్మా. SI యూనిట్స్ వచ్చేసి రేడియన్స్ అంటాం నాన్న, అండ్ నార్మల్ యూనిట్స్ వచ్చేసి డిగ్రీస్ అంటాం నాన్న. సో ప్లెయిన్ యాంగిల్ ని 2 యూనిట్స్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రేడియన్స్, డిగ్రీస్. బట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్, సో 2 pi రేడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 360 degrees. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటే రేడియన్స్, డిగ్రీస్ ఉంటాయి. సో 2 pi రేడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 360 degrees. సో రేడియన్స్ డిగ్రీస్ ఆర్ డిగ్రీస్ రేడియన్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్లెయిన్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాలిడ్ యాంగిల్ మా. సో సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే, సో సాలిడ్ యాంగిల్ నాన్న, దాన్నే మనం సింప్లీ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ స్టెరేడియన్ అంటాం. ఈ సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే, సో యాంగిల్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద స్పెరికల్ సర్ఫేస్ మా. అంటే ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ లో ఒక స్పెరికల్ సర్ఫేస్ యాంగిల్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సాలిడ్ యాంగిల్ అంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా, లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్.
సో ఇదంతా ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకోమ్మా. ఈ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ లో దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ నానా. ఈ సాలిడ్ యాంగిల్ ఎలా వస్తుందంటే, ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను, దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఓ. నౌ యు ఆర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ఏ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ హియర్. సో ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోమ్మా. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ మై సర్ఫేస్ ఏరియా సెలెక్టెడ్ హియర్. ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాకు ఎంత యాంగిల్ అయితే నువ్వు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తావో, రైట్, దట్ యాంగిల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ కోనికల్ షేప్. సో నువ్వు తీసుకుంటే 3Dలో తీసుకుంటే అది కోనికల్ షేప్ లాగా అనిపిస్తుందమ్మా. ఈ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఒక స్మాల్ కోనికల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకు నువ్వు యాంగిల్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే దట్ యాంగిల్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ సాలిడ్ యాంగిల్ అంటాం. సో ఈ సాలిడ్ యాంగిల్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారమ్మా. దిస్ ఈస్ ద సాలిడ్ యాంగిల్. ఫార్ములా ఈస్ ఏరియా బై రేడియస్ స్క్వేర్. సో ఏరియా బై స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రేడియస్, దాన్నే మనం సాలిడ్ యాంగిల్ అంటాం నాన్న. రిమెంబర్. సో సాలిడ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే 4π స్టెరేడియన్స్. రిమెంబర్ మా. సో ఎప్పుడు కూడా ఏదన్నా ఒక సర్ఫేస్ కి, ఏదన్నా ఒక బాడీకి సాలిడ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే 4π స్టెరేడియన్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ సార్? ఏరియా బై స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రేడియస్. బట్ హౌ యూ కెన్ టేక్ దట్ వన్ సార్? సో ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటాం. ఆ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ లో 3D వైస్ చూసుకుంటే ఒక కోనికల్ సర్ఫేస్ ని బయటికి తీస్తాం నాన్న. ఆ కోనికల్ సర్ఫేస్ దగ్గర యాంగిల్ ప్రిస్క్రైబ్ అయ్యే దాన్ని మనం సాలిడ్ యాంగిల్ అంటాం నాన్న. కీప్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సాలిడ్ యాంగిల్ నాన్న. రైట్. ఇప్పుడు మనము డైమెన్షన్స్, నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్. సో డైమెన్షన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతామా. రైట్. డైమెన్షన్స్. రైట్. సో డైమెన్షన్స్ మా. సో డైమెన్షన్స్ మీన్స్ వాట్? సో డైమెన్షన్స్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోమా, డైమెన్షన్స్ ఆల్వేస్ రైట్ ఫార్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. గుర్తుపెట్టుకో, డైమెన్షన్స్ దేనికంటే దానికి రాయమమ్మా. సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఫార్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. అందుకే మనం డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ గురించి చెప్పామమ్మా. సో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ కి మాత్రమే మనం డైమెన్షన్స్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం నాన్న. సో డైమెన్షన్స్ ఓన్లీ రిటర్న్ ఫర్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే అదర్ దాన్ 9 SI క్వాంటిటీస్, డిపెండ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. సో ఈ డైమెన్షన్స్ ని ఎలా రాస్తాం సార్? సో డైమెన్షన్స్ ఎలా రాస్తాం? డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ కే డైమెన్షన్స్ రాస్తాం సార్, కరెక్టే. కానీ ఆ డైమెన్షన్స్ ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే, కీప్ ఇన్ మైండ్. సో రైజింగ్ ఆఫ్ పవర్ గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. డైమెన్షన్స్ అంటే రైజింగ్ ఆఫ్ పవర్స్, రైజింగ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఫార్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క పవర్స్ ని రైజ్ చేస్తే, రైజింగ్ ఆఫ్ పవర్స్ for fundamental quantities you get dimensions of derived quantities antam nana. So ఇక్కడ rising of powers of fundamental quantities you get the dimension formula for derived quantities. How sir you can write it? సో ఎలా రాస్తాం సార్ చూడన్నా. సో మీరు ఏదన్నా సరే ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీకి డైమెన్షన్స్ రాయాలి అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క పవర్స్ ని రైజ్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైతే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క పవర్స్ ని రైజ్ చేస్తారో దెన్ యు గెట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. దాన్ని మనం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అని చెప్తాం నాన్న. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క పవర్స్ ని రైజ్ చేయి, అప్పుడు డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా అచీవ్ అవుతుంది. సరే సార్ ఎలా రాస్తాం సార్? సో హౌ టు రైట్ ఇట్ సార్? ఓకే. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ మా. సో దాన్ని మనం సింప్లీ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మా. సో దాన్ని డిఎఫ్ అంటాను. సో ఈ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ కే రాయాలి. ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క పవర్స్ రైజ్ అవ్వాలి. ఎలా సార్? ఎలా జరుగుతుంది సార్? ఎస్. సో ఫస్ట్ మనము ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ తీసుకుందామా. సో లెట్ us కన్సిడర్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ దట్ ఈస్ ఏరియా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు దీని యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలమ్మా. సో ఏరియాకు డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలి అంటే హౌ టు అచీవ్ దిస్ సార్? సో ఏరియాకు డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలి అంటే సింపుల్ మా. కొన్ని స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకో. ఏం సార్ ఆ స్టెప్స్? చూడన్నా, ఎప్పుడైనా సరే ఏ క్వాంటిటీకి అయితే నువ్వు డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలనుకుంటానో కీప్ దీస్ స్టెప్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మా. సో స్టెప్స్ ఫర్ రైటింగ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? స్టెప్ 1 గుర్తుపెట్టుకోనా. సో స్టెప్ 1 ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ వాడు ఏ క్వాంటిటీకి అయితే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అడుగుతున్నాడో రైట్ ద ఫార్ములా. సో సింపుల్ నాన్న, ఫార్ములా ఫర్ దట్ క్వాంటిటీ రై. ఫస్ట్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ యొక్క ఫార్ములా రాయి. నువ్వు ఏ క్వాంటిటీకి అయితే డైమెన్షన్ ఫార్ములా అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నావో
ఫస్ట్ ఆ ఫార్ములా, ఆ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ యొక్క ఫార్ములా రాయమ్మా. సెకండ్ పాయింట్, సో ఫార్ములా రాసిన తర్వాత ఈచ్ టర్మ్, ఫార్ములాలో ఉండే ప్రతి టర్మ్ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీలోకి మార్చు. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోమా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఫస్ట్ నువ్వు డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆ క్వాంటిటీ యొక్క ఫార్ములా రాయి. ఎస్ సార్. ఫార్ములా రాసిన తర్వాత ఆ ఫార్ములాలో ఉండే ప్రతి టర్మ్ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీలోకి మార్చు. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ అంటే 9 SI క్వాంటిటీస్ మా, బేసిక్ 9 SI క్వాంటిటీస్లోకి మార్చడానికి ట్రై చేయి. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఫార్ములా, ఆ ఫార్ములాలో ఉండే ఈచ్ టర్మ్ని నువ్వు 9 SI క్వాంటిటీస్లోకి మార్చు. రైట్. సో మార్చిన తర్వాత అప్పుడు పవర్స్ రైజ్ అవుతాయి. సో నువ్వు మారిస్తే చాలు పవర్స్ రైజ్ అవుతాయి నన్ను, ఆటోమేటికలీ పవర్స్ గెట్ రైజ్. సో ఆ పవర్స్ రైజ్ అయితే వాటిని నువ్వు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో, ఓకే, పవర్స్ రైజ్ అయినప్పుడమ్మా వాటిని క్యాపిటల్స్లో, తర్వాత క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్లో ఫ్రేమ్ చేస్తే దాన్నే మనం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటాం. సో మీరు ఏ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీకి అయితే డైమెన్షన్స్ రాయాలనుకుంటున్నారో రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్ క్వాంటిటీ అండ్ ఈచ్ టర్మ్ ఆఫ్ దట్ ఫార్ములా కన్వర్టెడ్ టు 9 బేసిక్ క్వాంటిటీస్. ఆ 9 SI క్వాంటిటీస్ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఆ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ని మారిస్తే అప్పుడు పవర్స్ రైజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే రైజింగ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఫర్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ డైమెన్షన్స్. సో కాబట్టి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ని రైజ్ చేస్తే, పవర్ రైజ్ చేస్తే డైమెన్షన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ యొక్క ఫార్ములాలో ప్రతి టర్మ్ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీలోకి మార్చు. అప్పుడు ఆ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ యొక్క పవర్ రైజ్ అవుతుంది. వాటిని క్యాపిటల్ లెటర్స్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్లో పెట్టు, యూ గెట్ యువర్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో ఈ 3 స్టెప్స్ నేను అప్లై చేస్తానన్నమ్మా. సో ఏరియా అంటే ఫస్ట్ రైట్ ద ఫార్ములా, దట్ ఈస్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. రైట్. each term converted into fundamental term because dimensions ante raising the powers of fundamental quantities. కాబట్టి ఫార్ములాలో ఉండే ప్రతి టర్మ్ ని నువ్వు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ లోకి మార్చు. ఎస్ సార్. లెంత్ ఆల్రెడీ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మా, కాబట్టి ఎల్. బ్రెడ్త్ అన్నా కానీ లెంత్ ఏనా మీటర్, సో ఎల్. సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీలో మార్చామ్మా. సో ఎల్ ఇంటూ ఎల్ స్క్వయర్. పవర్ రైజ్ అయిపోయింది నాన్న, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్. So this is your dimensional formula for area అని చెప్తామమ్మా. సో లైక్ దిస్ ఆల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ యూ కెన్ రైట్. సో ఏ డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయొచ్చు? వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ అంటే ఫార్ములా, బేసిక్ ఫార్ములా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్, ఈచ్ టర్మ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫండమెంటల్ సో దట్ పవర్స్ రైజ్, you get your dimension formula. Right. So L already in fundamental quantity 9 basic units. బ్రెడ్త్ అన్నా కానీ లెంత్ ఏమ్మా, సో అది కూడా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ 9 SI యూనిట్స్. హైట్ అది కూడా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ, సో 9 SI యూనిట్స్ అమ్మా. సో ఎల్ ఇంటూ ఎల్ క్యూబ్. పవర్ రైజ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్. సో ఏరియా, వాల్యూమ్, నెక్స్ట్ డెన్సిటీ రాసుకుంటూ వెళ్ళినానా. సో డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్. రైట్. మాస్ fundamental quantity already, directly capital letter by volume. We already derived the dimensional formula for that volume, directly substitute L cube. But division lo undakudamma, so only basis lone undali. L cube pai pampinana m L power -3. So closed brackets. This is your dimensional formula for density. So density ante m L power -3. Next velocity. సో వెలాసిటీ అంటే నాన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీలో మార్చాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మీటర్స్, కాబట్టి లెంత్ అమ్మా. బై టైం అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఉంది డైరెక్ట్లీ టీ, సో ఎల్ బై టీ. దాన్ని బేసెస్ లోకి మారిస్తే ఎల్ టీ పవర్ -1. ఎల్ ఉందంటే ఎల్ పవర్ 1 మా, ఎల్ టీ పవర్ -1. దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ నాన్న, సో వెలాసిటీ అన్నా స్పీడ్ అన్నా ఒకటేనా, నో చేంజ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొమెంటం ఇవన్నీ బేసిక్ మా. సో మొమెంటం బేసిక్ నుండి కస్టంలోకి వెళ్దాం. సో మొమెంటం P = mv. సో m అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ, వెలాసిటీ ఆల్రెడీ వి రోట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, సబ్స్టిట్యూట్. సో m L T పవర్ -1. దిస్ ఈస్ ద మొమెంటం. నెక్స్ట్ మా యాక్సిలరేషన్. సో యాక్సిలరేషన్ అంటే వెలాసిటీ బై టైం, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం యాక్చువల్లీ. సో వెలాసిటీ అంటే డైమెన్షన్ ఫార్ములా వి రిటర్న్ LT పవర్ -1 బై టైం అంటే T నానా.
సో బేసెస్ లోనే ఉండాలి. సో అన్ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ లో ఉన్నాయి, పవర్స్ రైజ్ అయినాయి, యూ గెట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఈజీలీ. ఎల్ టీ పవర్ +1 పైకి వెళ్తే -1, సో ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ లో -1 ఉంది, ఎల్ టీ పవర్ -2. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ యాక్సిలరేషన్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ MA మా. సో M already fundamental quantity, acceleration dimension formula written LT power -2. So M LT power -2 is the dimensional formula for force antam nana. So ఈ force nu centripetal force, centrifugal force you can write. Next work amma. So work ante nothing but force into displacement. So force ante dimension formula MLT power -2, displacement L nana abu nothing but ML square T power -2 ma. So ML square T power -2 is a dimension formula for work. So ML square T power -2 is the dimension formula for work. Next nana, energy. So energy ante capacity to do work, what you call it as an energy. So gatti energy annala idi ikkada raseddamma, don't waste think this one. So ikkada work anna right leda energy anna, so work anna okay amma leda energy anna, so gurtu pettuko energy anna work anna okate, endukante capacity to do work is called energy. Energy and work are interrelated, same dimension formula. So energy anna, work anna, kinetic energy anna, potential energy anna, right? So ivanni kuda okate amma, keep these things in your mind. Next vachesi pressure. So pressure ante nana force by area ma. So force dimension formula MLT power -2 by area nana L square ma. Simple, just fundamental quantities I am writing, basic formula fundamental quantities lo convert chestunnanu. Area already chesinam kada, that dimension formula we are substituting. So L square get cancelled out. So M L power -1 T power -2. So this is the dimensional formula for pressure. So pressure ante M L power -1 T power -2 ma. So pressure ni simply what you can write as stress. So stress anna pressure anna okate amma, gurtu pettuko. So stress anna pressure anna okate amma, keep in mind. Dinne modulus of elasticity kuda antaru nana, both are same. Stress anna pressure anna modulus of elasticity anna anta okate nana. So pressure, stress, modulus of elasticity all are same. Next angle, plane angle, simple. Angle ante arc by radius ma. So arc by radius nana, arc ante ikkada nothing but, so arc by radius, so arc ante length, radius anna length amma. So gatti L by L cancel 1 undante inga complete ga no dimensional formula. So no dimensions, దాన్ని మనం సింపుల్ గా M power 0, L power 0, T power 0 అని రాస్తాం, ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ పవర్ 0 యు గెట్ 1. సో దీన్నే నో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, నో డైమెన్షన్స్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎలాగైతే ఉందో, సో యాంగిల్ అన్న అర్థమవుతోందా? సో యాంగిల్ అన్న లేదా స్ట్రెయిన్ అన్న ఒకటేనా? యాంగిల్, స్ట్రెయిన్ డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీస్, నో డైమెన్షన్స్. డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉండదమ్మా, రిమెంబర్. నెక్స్ట్ పవర్. సో పవర్ అంటే వర్క్ బై టైం. సో వర్క్ అన్న ఎనర్జీ అన్న ఒకటేనా? సో ML స్క్వేర్ T పవర్ -2 బై టైం అంటే T నానా, T పవర్ 1 పైకి వెళ్తే -1. సో ML స్క్వేర్, సో T పవర్ -3. సో దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్, సరే పవర్. సో దిస్ ఈస్ ద పవర్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే నాన్న MR స్క్వేర్, మొత్తం 2 ఇయర్ ఫార్ములాస్ ఒకసారి రివైజ్ అయిపోతాయమ్మా. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా MR స్క్వేర్, R అంటే డిస్టెన్స్ కాబట్టి L స్క్వేర్, ML స్క్వేర్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. నెక్స్ట్ టార్క్. సో టార్క్ అంటే R బార్ క్రాస్ F బార్, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. కాబట్టి ఫోర్స్ అంటే ML T పవర్ -2 ఇంటూ డిస్టెన్స్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే L, కాబట్టి ML స్క్వేర్ T పవర్ -2 మా. సో దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ టార్క్. నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే ఫోర్స్ బై లెంత్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్స్ అంటే ML T పవర్ -2 by L nana, L get cancelled out. So M T power -2 is the dimensional formula for
సర్ఫేస్ టెన్షన్. నెక్స్ట్ నానా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ దగ్గరే రాసుకోమా. యాంగిల్ అన్నా స్ట్రెయిన్ అన్నా నో డైమెన్షన్స్. స్ట్రెయిన్ తో పాటు నాన్న రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గుర్తుపెట్టుకో. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, రిలేటివ్ డెన్సిటీ. సో ఈ స్ట్రెయిన్ దగ్గరే రాసేమ్మా. రిలేటివ్ డెన్సిటీ అన్నా లేదా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నా గుర్తుపెట్టుకో. రిలేటివ్ డెన్సిటీ అన్నా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నా అర్థమవుతుందా. సాలిడ్ యాంగిల్ అన్నా నో డైమెన్షన్స్, డైమెన్షన్ లెస్. గుర్తుపెట్టుకో. యాంగిల్, స్ట్రెయిన్, రిలేటివ్ డెన్సిటీ, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, సాలిడ్ యాంగిల్ హ్యాస్ నో డైమెన్షన్స్. కీప్ ఇన్ మైండ్ మా. m power 0, l power 0, t power 0. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1/time. ఆల్రెడీ ఫండమెంటల్ -1. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1/time, దట్ ఈస్ t power -1. నెక్స్ట్ అమ్మా, యాంగులర్ వెలాసిటీ. యాంగిల్ ఉండదు నాన్న, బట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ దాన్ని మనం ఒమేగా అంటాం నాన్న. ఒమేగా యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. సో టీటా యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో నథింగ్ బట్ నో డైమెన్షన్స్ కాబట్టి 1/time విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t power -1. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ అన్న ఫ్రీక్వెన్సీ అన్న గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్న ఒకటే, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్న లేదా యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్న యాంగులర్ వెలాసిటీ అన్న అంతా ఒకటేనా, నో చేంజ్. నెక్స్ట్ చార్జ్. సో చార్జ్ అంటే అమ్మా బేసిక్ ఫార్ములా I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q/T. సో Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IT, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. కరెంట్ దాన్ని మనం యాంపియర్ అంటాం, టైం అంటే T, జస్ట్ యూనిట్. IT అని రాస్తారు కొంతమంది, బట్ I అంటే ఇంటెన్సిటీతో రిప్రజెంట్ అవుతుంది, అందుకే కరెంట్ని యాంపియర్తో రాస్తున్నామమ్మా. సో IT దాన్ని AT అని రాస్తానమ్మా. చార్జ్ గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్ ఇంకా నువ్వు కెపాసిటర్ ఇవన్నీ రాస్తూ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోమ్మా ఇవన్నీ కూడా, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చార్జ్ అయిన తర్వాత వోల్టేజ్ యూ కెన్ రైట్. చార్జ్ అయిన తర్వాత వోల్టేజ్ రాయచ్చమ్మా. వోల్టేజ్, వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ అంటే వర్క్ బై చార్జ్. సో వర్క్ అంటే మీకు తెలుసు నాన్న ml² t power -2 బై చార్జ్ అంటే AT నాన్న, సింపుల్. సో కాబట్టి ml², రైట్. సో t power -3, ఎందుకంటే 1 పైకి వెళ్తే -1 -3, a power 1 పైకి వెళ్తే a power -1. సో ml² t power -3 a power -1 మా. నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు నాన్న యూజ్ యువర్ ఓమ్స్ లా. సింపుల్, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR. సో ఓమ్స్ లా యూస్ చేయొచ్చు కదా. సో V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR, అప్పుడు R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/I మా. సింపుల్. సో యూజ్ దిస్ వన్. సో V/I నాన్న. సో V అంటే వోల్టేజ్, ఆల్రెడీ రిటర్న్ ml² t power -3 a power -1 బై I అంటే నాన్న యాంపియర్, సింపుల్. అప్పుడు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ml² t power -3 a power -2. సో a power 1 పైకి వెళ్తే a power -1, యూ గెట్ దిస్ థింగ్. సో ఇది రెసిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్న కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్. సో కెపాసిటెన్స్ అంటే C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q/V నాన్న. సో Q అంటే AT మా చార్జ్, బై V అంటే V ఆల్రెడీ రిటర్న్ ml² t power -3 a power -1. నౌ ఇఫ్ యు రీఅరేంజింగ్ దిస్ m power -1 l power -2, right, t power +4, right, a². This is the dimensional formula for capacitor ma. So just write the formulas, convert that formula into fundamental quantities, powers automatically get raised, you get your dimensional formula. Next capacitor అయిపోతాను నాన్న. magnetic field. So magnetic field. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా రాస్తాం? సింపుల్ నాన్న. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BIL. గుర్తుపెట్టుకో. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావడానికి యూస్ చేసే ఫార్ములా F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BIL. సెకండ్ ఇయర్ లో మూవింగ్ చార్జెస్ లో వస్తుందమ్మా. వెన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దెన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ కండక్టర్ ఇస్ బిల్ సైన్ థీటా I into L bar cross B bar. సో అదే ఇక్కడ BIL అని రాస్తున్నా నాన్న. సో B టేక్ అవుట్ సైడ్, B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F/IL. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని B తో డినోట్ చేస్తారమ్మా. సో B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F/IL.
సో దీని డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయమ్మా. సో దెన్ వాట్ టు గెట్? సో ఎఫ్ అంటేనా ఎంఎల్టీ పవర్ -2 మా ఫోర్స్ బై కరెంట్ అంటే ఆంపియర్, లెంత్ అంటే ఎల్. సో ఎల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్. అప్పుడు ఎంటీ పవర్ -2 ఏ పవర్ -1. దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దీనే మనం ఫై అంటాం నాన్న. ఇది ఈఎంఐలో మనం చెప్తామా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ. దాన్ని మనం సింపుల్ గా బిఏ కాస్ట్ ఇటా నంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ పాసింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. దాన్నే మనం ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫ్లక్స్ బిఏ కావాలంటే బి అంటే అమ్మా ఆల్రెడీ వి రిటర్న్ ఎంటీ పవర్ -2 ఏ పవర్ -1 ఇంటూ ఏరియా ఎల్ స్క్వేర్. అప్పుడు సింప్లీ ఎంఎల్ స్క్వేర్ T power -2 A power -1. So this is your magnetic flux ma formula. Next, inductor. Inductor ma. Inductor. దీన్ని మనం L తో డినోట్ చేస్తాం నాన్న. ఇండక్టర్. సో ఇండక్టర్ ఫార్ములా నాన్న L is equals to 5/I. So that is your inductor formula. L is equals to 5/I. Self inductance అంటారమ్మా. సో 5 అంటే we already written ma. That is ml square T power -2 A power -1 by current ante ఏ నానా. సో ఏ పవర్ 1 పైకి వెళ్తే -1. సో గట్టి ml square T power -2 A power -2. So this is the dimensional formula for inductor. Keep in mind. Next ma. Next. One important point ma, put a star. So one important point ma, note down. So important point enti ante quantities like right ma. Next important point put a star. Quantities like RC లేదా L/R లేదా root LC. RC L/R root LC has the same dimensions of time. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఆర్సీకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా అడిగినా, L/Rకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా అడిగినా, రూట్ ఎల్సీకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా అడిగినా సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైం. దీనే టైం కాన్స్టెంట్స్ అంటారు నాన్న ఆర్సీ సర్క్యూట్లో, ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో. సో కాబట్టి ఆర్సీ అన్నా, L/R అన్నా, రూట్ ఎల్సీ అన్నా విచ్ హ్యాస్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైం. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. పుట్ ఎ స్టార్ ఫర్ దిస్ పాయింట్. నెక్స్ట్ నాన్న పర్మిటివిటీ. సో పర్మిటివిటీ ప్లాన్ చేయి. వాట్ టు గెట్? సో పర్మిటివిటీ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో ఎప్సిలాన్ నాట్, రైట్? సో పర్మిటివిటీ. సో పర్మిటివిటీ ప్లాన్ చేయమ్మా. సో పర్మిటివిటీ దీన్నే మనం సింపుల్ గా ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటారు నాన్న పర్మిటివిటీ. సో పర్మిటివిటీకి ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే కూలుమ్స్ లా అమ్మ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకో. F is equals to 1/4 epsilon naught Q1 Q2 by R square. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కూలుమ్స్ లా. ఈ కూలుమ్స్ లా బేస్ చేసుకొని ఎప్సిలాన్ నాట్ మనం బయటికి తీస్తాం నాన్న. సో దెన్ వాట్ యు గెట్ హియర్? సో జస్ట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇక్కడ పంపి, ఫోర్స్ ఇక్కడ పంపి, జస్ట్ మ్యూచువల్ ఇంటర్చేంజ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 F into Q1 Q2 by R square nana. Now write the dimensional formula. What you get? So 1 is no quantity ma. 1 is a number, no dimensions. So కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ గా 1/4 కాన్స్టెంట్స్, నో డైమెన్షన్స్. ఫోర్స్ అంటే mlt power -2 ఇంటూ చార్జ్ అమ్మా AT ఇంటూ AT by R square L square nana. So now rearranging it, then epsilon naught is equals to m power -1 L power 1 into L square ma L cube, న్యూమరేటర్ పంపిస్తే L power -3, రైట్? సో ఇక్కడ T power 1 T power 1 అలాగే T స్క్వేర్ ఉంది నాన్న. T power -2 పైకి వెళ్తే T power +2 కాబట్టి T power 4. నెక్స్ట్ A square. సో దిస్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ పర్మిటివిటీ. సో పర్మిటివిటీ అంటే m power -1 L power -3 T power 4 A square. సో డౌట్స్ లేవంటే రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ మా. డౌట్స్ ఉన్నాయంటే చార్ట్. రైట్, గుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్మియబిలిటీ. మా నెక్స్ట్
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్మియబిలిటీ, ఇది మ్యాగ్నెటిజం లో చెప్తారు నాన్న. పర్మియబిలిటీ మా, పర్మియబిలిటీ దాన్ని మనం మ్యూ నాట్ అంటామా. పర్మియబిలిటీ దాన్ని మనం మ్యూ నాట్ అంటారు. సో పర్మియబిలిటీ ఫార్ములా ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఇండక్షన్ తీసుకొస్తామా. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/రూట్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్. సింపుల్ మా. C is equals to 1/root mu naught epsilon naught. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకో. ఫర్ గెటింగ్ పర్మియబిలిటీ C is equals to 1/root mu naught epsilon naught. సెకండ్ ఇయర్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ వేవ్స్ లో వస్తుందమ్మా. C is equals to 1/root mu naught epsilon naught. సో దీని నుండి మ్యూ నాట్ బట్ ఇది యూ గెట్ యువర్ థింగ్. అట్ ద సేమ్ టైం సికి ఎవరైనా అడిగితే, సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ మా, వెలాసిటీ ఓన్లీ LT⁻⁻1. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాయండి అమ్మా. సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, then what to get? C square is equals to 1/mu naught epsilon naught. Now mu naught ఇప్పక పంపి C square ఇప్పక, just mutual interchange. అప్పుడు mu naught is equals to 1/c square epsilon naught. Simple ma. Now substitute the dimension formulas. 1/c square ma, C అంటే velocity of light, that is LT⁻⁻1 whole square ma, into epsilon naught. So epsilon naught we already written upward only, m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 a square. So this is your epsilon naught. Now mu naught becomes what? So అప్పుడు mu naught is equals to m⁻⁻1 పైకి వెళ్తే +1, రైట్. ఇక్కడ L⁻1 ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ మా, L స్క్వేర్. L స్క్వేర్ ఇక్కడ L⁻⁻3 L⁻⁻1 పైకి వెళ్తే L. నెక్స్ట్ T⁻⁻2 స్క్వేర్ ఉందమ్మా, T⁻⁻2 T⁻+4 T స్క్వేర్ అంతేనా. సో టీ స్క్వేర్ పైకి వెళ్తే T⁻⁻2 +2, ఇక్కడ +2 వస్తుంది, పైకి వెళ్తే T⁻⁻2. నెక్స్ట్ ఏ స్క్వేర్ పైకి వెళ్తే A⁻⁻2. సో పర్మియబిలిటీ ఫార్ములా MLT⁻⁻2 A⁻⁻2 మా. సింపుల్. నెక్స్ట్ నమ్మ, నోట్ డౌన్ వన్ ప్రాబ్లం. సో ఎక్కువగా మెయిన్స్ లో మ్యాచింగ్ ఇస్తాడమ్మా. సో ఎక్కువగా JEE మెయిన్స్ లో ఈ డైమెన్షన్స్ ఫార్ములాస్ మీద లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 ఇచ్చి మ్యాచింగ్ కాలమ్స్ ఇస్తాడమ్మా. సో నోట్ డౌన్ మా కాలమ్స్. సో మ్యాచింగ్ కాలమ్స్ మా. సో నోట్ డౌన్ లిస్ట్ 1. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ మా, నోట్ డౌన్ లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2. లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 అని రాయమ్మా. యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ దిస్ వన్. సో లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2. సో లిస్ట్ 1 లో అమ్మా ఏ వచ్చేసి యాంగులర్ మొమెంటం అని రాసుకోమ్మా. నేను సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్తాను, జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్ రాస్తున్నాను, యు ఆర్ రైట్ ఫుల్ వర్డ్స్. సో లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 మ్యాచింగ్ ABCD ఇచ్చాడు లిస్ట్ 1 లో అమ్మా, రైట్. సో ఏ వచ్చేసి యాంగులర్ మొమెంటమ్ అమ్మా, ఏ వచ్చేసి యాంగులర్ మొమెంటం. ఈడ PQRS ఇచ్చాడమ్మా లిస్ట్ 2 లో. ఓకే జాగ్రత్త రాసుకో. ఏ వచ్చేసి యాంగులర్ మొమెంటం, దాన్ని L అంటమ్మా. B వచ్చేసి టార్క్, C వచ్చేసి స్ట్రెస్, D వచ్చేసి ప్రెజర్ గ్రేడియంట్, D వచ్చేసి ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ లిస్ట్ 2 లో అమ్మ PQRS లో. సో ఇక్కడ P వచ్చేసి ML² T⁻⁻2, Q లో ML⁻⁻2 T⁻⁻2, R లో ML² T⁻⁻1, S లో ML⁻⁻1 T⁻⁻2. సో ఇవి వాడిచ్చినదమ్మా లిస్ట్ 2. సో లిస్ట్ 2 డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్. ఎస్ నౌ మ్యాచ్ దిస్ వన్ మా. సో లిస్ట్ 1 to 2 లిస్ట్ 2 మ్యాచ్. సో ఎలా మ్యాచ్ చేస్తాం సార్? ఎస్ ఒక్కొక్క దాని ఫార్ములా రాయ్, యు గెట్ యువర్ థింగ్. సో ఫస్ట్ వన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. సో యాంగులర్ మొమెంటమ్ బేసిక్ ఫార్ములా L is equals to mvr మా. సింపుల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాసే V అంటే LT⁻⁻1, R అంటే లెంత్ మా. సో గట్టి ML² T⁻⁻1. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ మా. సో యాంగులర్ మొమెంటమ్ కి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇది నాన్న. అంటే అప్పుడు దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది చూడు, ML² T⁻⁻1, ML² T⁻⁻1 A కి R తో మ్యాచ్ అవుతుందమ్మా. సింపుల్. నెక్స్ట్ టార్క్. టార్క్ అంటే ఆల్రెడీ మనం రాసాం నాన్న. సో R ఇంటూ F. సో అప్పుడు ML² T⁻⁻2 కి మ్యాచ్ అవుతుంది నాన్న. వి ఆల్రెడీ రిటర్న్. నెక్స్ట్ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ అన్న ప్రెజర్ అన్న ఒకటేనన్నా. ML⁻⁻1 T⁻⁻2 C కి S మ్యాచ్ అవుతుంది అన్న. నెక్స్ట్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్, ఇంకా రిమైనింగ్ ఇదే.
కాబట్టి ఈజీగా చేయొచ్చు. లేదు సార్ అంటే ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటే ప్రెజర్ బై లెంత్ అంతే, ఇంకేం లేదన్న. గ్రేడియంట్ అంటే 1 డిస్టెన్స్. సో ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటే ప్రెజర్ బై లెంత్. ప్రెజర్ అంటే ml⁻⁻1 t⁻⁻2 బై ఎల్. సో l⁻1 పైకి వెళ్తే -1. సో ml⁻⁻2 t⁻⁻2 మా మిగిలిండేదే, బట్ ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం, యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటే ml⁻⁻2 t⁻⁻2 సింపుల్. నెక్స్ట్ నాన్న, నెక్స్ట్ బిట్ సేమ్ లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సేమ్ లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 మా. లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 రైట్, ABCD ఓకే, PQRS. నెక్స్ట్ బిట్ ABCD PQRS రైట్. సో ఇక్కడమ్మా వాడి చిన్న క్వాంటిటీస్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఏ, సర్ఫేస్ టెన్షన్, ప్రెజర్, విస్కాసిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్, ప్రెజర్, విస్కాసిటీ, ఇంపల్స్ జే, ఇంపల్స్ ఇక్కడ వాడు లిస్ట్ 2లో ఇచ్చినదమ్మా కేజీ మీటర్ పవర్ -1 సెకండ్ పవర్ -1, కేజీ మీటర్ సెకండ్ పవర్ -1, కేజీ మీటర్ పవర్ -2 సెకండ్ పవర్ -2, నెక్స్ట్ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ పవర్ -2. సో మ్యాచ్ దిస్ వన్ మా. సో match this one. So note down clearly, match this one. Yes ma'am. First surface tension. Surface tension అంటే ఏం చెప్తాం నాన్న, ఫోర్స్ బై లెంత్. సో ఫోర్స్ బై లెంత్ అంటే mt⁻⁻2 వస్తుంది రైట్. సో mt⁻⁻2 దాని యూనిట్స్ లో మార్చుకోమ్మా, అంటే కేజీ సెకండ్ పవర్ -2. జస్ట్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్ లాక్ యూనిట్స్ రాయి. సో అంటే అప్పుడు దేనికి మ్యాచ్ అవుతుంది చూడమ్మా. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ కి కేజీ సెకండ్ పవర్ -2, ఫోర్స్ ml t⁻⁻2నే కదా, బై లెంత్ LL క్యాన్సిల్, కేజీ సెకండ్ పవర్ -2, కేజీ సెకండ్ పవర్ -2. సో కేజీ సెకండ్ పవర్ -2 అసలు ఆప్షన్స్ లో లేదమ్మా, ఇది యాక్చువల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్. సో ఆప్షన్స్ లో లేదు. సో కాబట్టి ఇది యాడ్ స్కోర్, యాక్చువల్ గా యాడ్ స్కోర్ బిట్ అమ్మా, ఇది PYQ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇది యాడ్ స్కోర్ బిట్, బట్ కానీ కేజీ సెకండ్ పవర్ -2 ఉండాలమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రెజర్ అంటే మీకు తెలిసిండేది ml⁻⁻1 t⁻⁻2 మా. దాని యూనిట్స్ రాస్తే కేజీ మీటర్ పవర్ -1 సెకండ్ పవర్ -2 మా. సో అప్పుడు రీఅరేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది కేజీ m⁻⁻1 సెకండ్ పవర్ -2. ఇది కూడా లిస్ట్ 2లో లేదన్న. లిస్ట్ 2 కంప్లీట్ రాంగ్ ఆప్షన్స్ గివెన్. సో రాంగ్ ఆప్షన్స్ అమ్మా గివెన్, వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్. సో గివెన్ రాంగ్ ఆప్షన్స్, బట్ ప్రతిదానికి ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్. సో విస్కాసిటీ. సో విస్కాసిటీ అంటే నాన్న విస్కాసిటీ ml⁻⁻1 t⁻⁻1. విస్కాసిటీ అమ్మా ml⁻⁻1 t⁻⁻1, ml⁻⁻1 t⁻⁻1 విస్కాసిటీ గుర్తుపెట్టుకో, ml⁻⁻1 t⁻⁻1. నెక్స్ట్, సో దీనికి యూనిట్స్ రాస్తే అమ్మా కేజీ మీటర్ పవర్ -1 సెకండ్ పవర్ -1. కనీసం విధానం ఇచ్చాడు చూడు, కేజీ మీటర్ పవర్ -1 సెకండ్ పవర్ -1. ఎస్, విస్కాసిటీకి ఇచ్చాడమ్మా. మిగతా ఏమీ మ్యాచ్ కావడం అసలు ఇవ్వలేదమ్మా, రాంగ్ ఆప్షన్స్ గివెన్. నెక్స్ట్ ఇంపల్స్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ టైం. సో ఫోర్స్ అంటే ml t⁻⁻2 ఇంటూ t⁻1, దట్ ఈస్ ml t⁻⁻1. సో దీనికి యూనిట్స్ లో మారిస్తే కేజీ మీటర్ సెకండ్ పవర్ -1. ఏమని ఇచ్చాడో చూడమ్మా, కేజీ మీటర్ సెకండ్ పవర్ -1 ఇచ్చాడమ్మా.
Q. ఇంకా మిగతా రెండిటికి రాంగ్ ఆప్షన్స్ గివెన్ మా యాడ్ స్కోర్ బిట్. నెక్స్ట్ బిట్ మా నెక్స్ట్ బిట్ లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2. నెక్స్ట్ బిట్ లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2. సో A B C D PQRS. yes, note down ma. So A pressure gradient, B energy density, ma. C electric field, D latent heat, right. సో దీనికి వాడు ఇచ్చిండేదమ్మా లిస్ట్ 2. సో m పవర్ 0 L స్క్వేర్ T పవర్ -2. ఇక్కడ నెక్స్ట్ Q కమ్మ m L పవర్ -1 T పవర్ -2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ m L పవర్ -2 T పవర్ -2. నెక్స్ట్ m L T పవర్ -3 A పవర్ -1. yes, so match this one. So pressure gradient, you already know the dimension formula for this. So pressure gradient ante already meer chepparamma em pressure gradient dimensional formula. So pressure gradient dimensional formula m L power -2 T power -2, simple. So pressure gradient dimensional formula ma we already written. idamma m L power -2 T power -2. above problems only we discussed. Next, energy density, what to get? So energy density ma, energy density ante energy per unit volume, దాని energy density అంటాం. energy అంటే m L square T power -2 work and energy అని ఒకటేమా by volume L cube. సో L square cube cancel అవుతుందమ్మా, m L power -1 T power -2 నాన్న ఎనర్జీ డెన్సిటీ కమ్మా. సో అప్పుడు ఎనర్జీ డెన్సిటీకి ఏం మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి నాన్న, m L power -1 T power -2 డైరెక్ట్ B to Q మ్యాచ్ అవుతుంది నాన్న, డైరెక్ట్ B to Q ఎలాగైనా మ్యాచ్ అవ్వచ్చమ్మా. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే E is equals to F by Q మా. సో F అంటే mL T power -2 by Q అంటే చార్జ్ 18 అన్న. సో కాబట్టి mL T power -3 A power -1. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఫోర్స్ బై చార్జ్. సో అప్పుడు దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి, mL T power -3 A power -1 ఎస్. సో C to S. నెక్స్ట్ లాటెంట్ హీట్, ఇంకా మిగిలిపోయినది ఇదే. లేదు సార్ నేను చేస్తాను సార్ అంటే, సో లాటెంట్ హీట్ ఫార్ములా Q is equals to mL. సో అప్పుడు L is equals to Q by M. Q అంటే హీట్. సో హీట్ అంటే mL square T power -2. హీట్ అన్న హీట్ ఇస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా బై మాస్ అంటే m. సో mm గెట్ క్యాన్సిల్, అప్పుడు L square T power -2 మా. సో L square T power -2 సి మా, m power 0 L square T power -2 పీక్ మ్యాచ్ అవుతుంది. So like this we can maintain this one ma. Inka some problems are there. Note down next problem ma, based on dimensions only. So note down next problem based on dimensions only ma. So same match list 1 and list 2. Note down list 1, list 2. So based on dimensional formulas ma. So note down list 1, list 2. So this is A, B, C, D, and this is P, Q, R, S. You have to correct matching these list 1 with list 2. So first one వచ్చేసి note down ma, ABCD లో
సో ఏబిసిడిలో ఏ వచ్చేసి యంగ్స్ మాడ్యులస్, ఏ వచ్చేసి యంగ్స్ మాడ్యులస్ మా, ఏ వచ్చేసి యంగ్స్ మాడ్యులస్, బి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ, బి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ, B coefficient of viscosity, C Planck's constant, C amma Planck's constant, C Planck's constant, D work function, D work function. Modern physics lo vastundamma second year. So A modulus of Young's modulus, B vachesi coefficient of viscosity, C vachesi Planck's constant, D vachesi work function. Next, so PQRS list 2 ma given dimension formulas m l power minus 1 t power minus 1. Next Q ma m l square t power minus 1. Next R nam m l power minus 1 t power minus 2. Next ma m l square t power minus 2. So these are the given list 2 dimension formulas given. Now you have to match this list 1 with the appropriate list 2 things. So first one ma y, y ante Young's modulus, Young's modulus ante mechanical properties of solids lo vastundamma. So Young's modulus ante stress by strain anna, longitudinal stress by longitudinal strain. But I already told you strain has no dimension formula, stress has dimensional formula for pressure. So stress ki dimensional formula for pressure untundi, pressure dimensional formula already you written, that is m l power minus 1 t power minus 2. So kabatti ikkada a anedi r tho match avutundamma. So m l power minus 1 t power minus 2. Next B eta ma, so that is coefficient of viscosity. I already told you m l power minus 1 t power minus 1. So viscosity above problems only I discussed, that is viscosity ante m l power minus 1 t power minus 1. Next Planck's constant, you can easily derive it. So Planck's constant annapudamma, so Planck's constant you can easily derive it. So Planck's constant ante E is equals to hf అని రాస్తారమ్మా. So E h is equals to E by F. So energy ante work and energy anokate m l square t power minus 2 by F ante frequency ma 1 by time, that is t power minus 1, t power minus 1 paiki kelte plus 1. So gati m l square t power minus 1. So that is the dimensional formula for Planck's constant nana. So Planck's constant m l square t power minus 1, that is C to Q, C to Q it will be matched nana. Next work function. So nana work ante nothing but work only, work function anna ante m l square t power minus 2 direct nana, ante which relates with s. So d to s amma directly. So d to s amma. So work function which relates with s directly. Next problem. Next problem ma, same matching, list 1 list 2, list 1 list 2, list 1 list 2, right? Note down ma, same A B C D, here P Q R S, right? Note down ma, A Planck's constant, A Planck's constant, B stopping potential, A Planck's constant, B stopping potential, C work function, C work function, D momentum, D momentum nana. A Planck's constant, B stopping potential, C work function, D momentum. Dimension formulas in list 2 is m l square t power minus 2, m l t power minus 1, m l square t power minus 1, tarvata m l square t power minus 3 a power minus 1, m l square t power minus 3 a power minus 1. Now ma h ante Planck's constant, already we derived that Planck's constant m l square t power minus 1. Above problem only there ma. So gati h ante m l square t power minus 1.
So Planck's constant, above problem only there, ma, ml square t power minus 1. So that A relates, matches with R. Next, stopping potential, amma. So stopping potential and nothing but voltage. Potential ante voltage, ma. Voltage ante already paina cheppanna dimension formula. So work by charge. So which relates with ml square t power minus 3 a power minus 1. This is your voltage. Work function and nothing but work only. So work annappudu, so ml square t power minus 2 c to p amma. Next, momentum. So momentum and mass into velocity, ml t power minus 1. So directly you can get, so that is d to q, ml t power minus 1. So EV listings wise based on JEE mains, based on dimension formulas. Next pattern problems. Next pattern problems, ma. Next note down. Next problem. Next note down, ma. Next problem. If note down, ma. Next problem. If R comma XL comma XC comma, note down, ma. Next problem. If R comma XL comma XC represents, if R comma XL comma XC represents resistance, comma inductive reactance, represents resistance, comma inductive reactance and capacitive reactance if R comma XL comma XC represents resistance, inductive reactance and capacitive reactance, then which of the following is dimensionless? 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 Note down the options, ma. Then which of the following is dimensionless? Which of the following is dimensionless? Which of the following is dimensionless? Right. So this is the problem. Which of the following is dimensionless? But dimensionless means m power 0, l power 0, t power 0 and nothing but 1 అవ్వాలి. సో కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ ఆప్షన్ 1 అవుతుంది? ఫస్ట్ పాయింట్, ఇక్కడ ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్, అపోజిషన్ టు ద కరెంట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ఎల్ అంటే ఇండక్టర్ ఎలిమెంట్ లో ఉండే రెసిస్టెన్స్ ని ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అంటామమ్మా. సో మామూలుగా ఏసీ సర్క్యూట్స్ లో సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తుంది. సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ లో వచ్చే రెసిస్టెన్స్ ని మనము ఎక్స్ఎల్ అని చెప్తాం. అదే కెపాసిటర్ లో వచ్చే రెసిస్టెన్స్ ని కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటాం, దాన్నే ఎక్స్సి అంటాం. బట్ ఇక్కడ ఇండక్టర్ లో ఉండే రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టేక్ ఇట్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్. కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే కెపాసిటర్ లో ఉండే రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి దాన్ని కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటాం. నథింగ్ బట్ దట్ కెన్ బి ఆల్సో టేక్ ఇట్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్. సో అంటే ఇక్కడ లెట్, సో వాల్యూస్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు బట్ యాక్షన్ విల్ బి సేమ్. XL is equals to XC is equals to R అనుకోండి అమ్మా. లెట్ XL వాల్యూ ఫార్ములా విల్ బి డిఫరెంట్, XC ఫార్ములా డిఫరెంట్ మా, బట్ యాక్షన్ విల్ బి సేమ్. XL అంటే ఇండక్టర్ లో ఉండే రెసిస్టెన్స్, XC అంటే కెపాసిటెన్స్ లో ఉండే రెసిస్టెన్స్. బట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. XL కి డిఫరెంట్ ఫార్ములా, XC కి డిఫరెంట్ ఫార్ములా, బట్ యాక్షన్ విల్ బి సేమ్, అపోజిషన్. రెసిస్టెన్స్ ఎలాగైతే కరెంట్ ని అపోజ్ చేస్తుందో, ఇండక్టర్ లో వచ్చే రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటర్ లో వచ్చే రెసిస్టెన్స్ విల్ బి సేమ్ వర్కింగ్ ఫంక్షన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ XL, XC, R అనుకోండి. ఇప్పుడు కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏది డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీనో చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు R నాన్న, ఇక్కడ R అలాగే రాస్తాం, రైట్. XL బదులు R, XC బదులు R అమ్మ. మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే R³ అవుతుంది, అది డైమెన్షన్ లెస్ కాదమ్మా. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి చూడన్నా, ఇక్కడ R బై XL XC, XL అన్న ఆరే, XC అన్న ఆరే, R ఇంటూ R, R స్క్వేర్. కాబట్టి రూట్ R స్క్వేర్ అవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, R బై R క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1. సో డైమెన్షన్ లెస్. సో B is your answer మా. R by root XL into XC. CD not applicable, ఎందుకంటే ఇక్కడ R into R,
ఒక ఆర్ మిగులుతుందమ్మా. ఇక్కడ ఎక్స్ఎల్ ఎక్స్సి క్యాన్సిల్ అయితే ఆర్ మిగులుతుందమ్మా. సో విచ్ హ్యాస్ డైమెన్షన్స్, బట్ బి ఆప్షన్ హ్యాస్ నో డైమెన్షన్స్, డైమెన్షన్ లెస్. నెక్స్ట్ బిట్, నెక్స్ట్ సైడింగ్ మా, నెక్స్ట్ సైడింగ్, నెక్స్ట్ సైడింగ్ homogeneity principle. Next side heading ma homogeneity principle. Next siding homogeneity principle. So homogeneity principle means what? So jarta chudama, homogeneity principle ante all physical quantities in an equation. So homogeneity principle ante all physical quantities in an equation. ఒక ఈక్వేషన్ లో ఉండే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కి ఆల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ అన్ ఈక్వేషన్ have same dimensional formula. So all physical quantity in an equation have same dimensions. So oka equation lo different physical quantities untayamma, aa different physical quantities ki same dimensions avute, then this principle shows that all physical quantities in an equation have same dimensions, then that physical quantities అప్పుడు ఆ సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని దెన్ దట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కెన్ బి యాడెడ్. సో దట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కెన్ బి యాడెడ్, దట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కెన్ బి యాడెడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఆర్ ఈక్వేటెడ్. So homogeneity principle ma all physical quantities in an equation has same dimensions. Given equation lo prati okka physical quantity same dimension ganaka unte, then that physical quantities can be added, subtracted, equated. That principle what to call it as an homogeneity principle antamma. So given equation lo each term has same dimensions unte, then that physical quantities can be added, subtracted, equated. Ala perform avute that principle what to call it as an homogeneity principle antam. For example, let us consider one equation s is equals to ut plus half at square ma. According to homogeneity principle ma oka equation lo each term has same dimensions unte, then that terms can be equated, added, subtracted and cheptam. Dane homogeneity principle antam. But how it can be happen sir? Simple example ma, suppose this is equals to ut plus half at square equation I am taken ma. Now each term ki dimension same undala, right? So no need to check each and every problem, నీకు ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్తున్నానమ్మా. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ కి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి. ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, దట్ ఈస్ లెంత్. యూటీ అన్నారు అనుకోండి, యు అంటే ఎల్టీ పవర్ -1 మా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, టీ అంటే టీ పవర్ 1. సో అప్పుడు నథింగ్ బట్ ఎల్ఏ వస్తుంది నాన్న. ఇక్కడ టీ పవర్ -1 + 1 క్యాన్సిల్ అవుట్, హాఫ్ హ్యాస్ నో డైమెన్షన్స్. ఏ అంటే యాక్సిలరేషన్, that is LT power -2 into T square ma. So T power -2 + 2 cancel, you get L. So if you observe, each term has same dimensions in this equation, then these terms can be equated, added or subtracted. So that principle what to call it as an homogeneity principle అంటాం. సో కాబట్టి వాడు గివెన్ ఈక్వేషన్ లో ఏదన్నా ఒక టర్మ్స్ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ ఈక్వేషన్ లో ఉండే ప్రతి టర్మ్ కి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. నో నీడ్ టు వెరిఫై దట్. వాడు ఒక గివెన్ ప్రాబ్లం లో ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఆ ఈక్వేషన్ లో ఉండే ప్రతి టర్మ్ కి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. నో నీడ్ టు వెరిఫై మా. బట్ ఆ టర్మ్స్ ని మీరు యాడ్ చేసినా, సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా, ఈక్వేట్ చేసినా అప్పుడు మెయింటైన్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ నే హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటాం. కానీ ఇది ఎప్పుడు వాడతాం సార్, ఎందుకు వాడతాం సార్ అంటే, హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ కాన్స్టెంట్స్ ఇన్ అన్ ఈక్వేషన్. గుర్తుపెట్టుకోమా, ఎప్పుడు వాడతామో ఇంపార్టెంట్. సో ఫైండ్ కాన్స్టెంట్, టు ఫైండ్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ అన్ ఈక్వేషన్. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఆ ఈక్వేషన్ లో కాన్స్టెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే సార్, ఎలా సార్? సో హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ ని యూజ్ చేసి
మీరు కాన్స్టెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నారు సార్, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్? సో సీ కేర్ఫుల్లీ, సమ్ రూల్స్ మా, ఆ రూల్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈజీగా క్రియేట్ చేస్తాం. సో దాన్నే మనము కే రూల్స్ అంటాం. ఓన్లీ ఈ కారుణ్య ఇన్స్టిట్యూట్ మాత్రమే మీకు ఇచ్చే రూల్స్, దాన్నే కే రూల్స్ మా. ఈ కే రూల్స్ యూస్ చేసి లెస్ దాన్ 2 minutes ఎనీ ప్రాబ్లం యూ కెన్ సాల్వ్ మా. ఓకే, సో ఆ కే రూల్స్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా రాసుకోమా. సో కే రూల్స్, సో జస్ట్ ఈ కారుణ్య ఇన్స్టిట్యూట్ మాత్రమే ఇస్తుందమ్మా కే రూల్స్. సో ఈ కే రూల్స్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ రూల్, కీప్ ఇన్ మైండ్, నువ్వు కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ రూల్స్ నీకు ఫ్రేమ్ అవుతాయమ్మా. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, సబ్జెక్ట్ వైజ్ హోమోజెనిటీ అంటే ఈక్వేషన్ లో ప్రతి టర్మ్ కి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి. అప్పుడు ఆ టర్మ్స్ ని మీరు ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. దాన్నే హోమోజెనిటీ అంటాం. అది ఎప్పుడు వాడతాం సార్? ఈక్వేషన్ లో కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అడిగినప్పుడు మీరు హోమోజెనిటీ వాడతాం. ఎలా సార్? సింపుల్ టార్గెట్, సింపుల్ కాన్సెప్ట్, సింపుల్ రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాను, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఏంటి సార్? రూల్ 1, జాగ్రత్త చూడమ్మా. రూల్ 1 ఏంటి అంటే, రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ, కాన్స్టెంట్, ఓకే, కాన్స్టెంట్ అండ్ వేరియబుల్, కాన్స్టెంట్ అండ్ వేరియబుల్ మధ్య, ఓకే, కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా, మీకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి మధ్యలో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయమా. రూల్ 1 వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి ఇన్ బిట్వీన్ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దట్ వేరియబుల్. జాగ్రత్తగా వినమ్మా, ఏం చెప్తున్నాను? కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి ఇన్ బిట్వీన్ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే జస్ట్ ఈక్వేట్ కాన్స్టెంట్ విత్ వేరియబుల్, దెన్ యు గెట్ యువర్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, అలా కాదు సార్, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా, అర్థమవుతుందా? అలా కాదు, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ మాత్రమే ఉన్నా, ఓకే, లేదా మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నా, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఓన్లీ ఏమంటున్నానమ్మా, కాన్స్టెంట్ ఉన్నా, ఓకే, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా, లేదా మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నా, కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి మధ్యలో మల్టిప్లై ఉన్నా, అర్థమవుతుందా? కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి మధ్యలో మల్టిప్లై ఉన్నా, దెన్ ఎవరి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి ఆర్హెచ్ఎస్ చేయమ్మా. దెన్ ఎవరి ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి ఆర్హెచ్ఎస్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. సింపుల్ రూల్స్ మా, ఇంకా దీనికంటే ఎక్కువ ఆలోచన చేయద్దండి. మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నా లేదా డివిజన్ ఉన్నా, ఎవరి ఎల్హెచ్ఎస్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి ఆర్హెచ్ఎస్ టర్మ్ ఈక్వేట్ చేయి, యు గెట్ యువర్ కాన్స్టెంట్ అవుట్ సైడ్. ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? జస్ట్ ఈ రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకో. హోమోజెనిటీ ప్రిన్సిపల్ మీద ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే లెస్ దాన్ 2 minutes యూ కెన్ గెట్. సో ఏం చెప్తున్నాను, కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ తోనే మొత్తం డేటా అంతా ఉంటుందమ్మా. కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి మధ్యలో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేరియబుల్ చేయండి. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉన్నా, లేదా కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి మధ్యలో మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ ఉంటే ఎవరి ఎల్హెచ్ఎస్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి ఆర్హెచ్ఎస్ టర్మ్ చేయండి. ఎవరి ఎల్హెచ్ఎస్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి ఆర్హెచ్ఎస్ టర్మ్ చేయండి వితౌట్ ఎనీ సైన్. Then you get your constant outside, you get your answer. So see one problem regarding this, you get your clarity. So problems chudamma. Suppose V is equals to AX plus B by T minus C. So V is equals to AX plus B by T minus C, where V is velocity, okay ma, X is distance and T is time. Okay, ABC are constants, fine. ABC constants ma, fine. So ABC are constants, ABC are constants, fine. So ABC are constants, fine. Okay, so V is equals to AX plus B by T minus C. So V velocity, distance, time, ABC are constants, fine. Find that constants. Yes, what we can do? Just apply the shortcut. So here A is constant and X is variable. In between there is a multiplication. So just use this principle. Every LHS is equals to every RHS. Every LHS term is equals to every RHS term. Then what you get? V is equals to AX. Simple ma. Next, B is constant and T is variable. Division, every LHS is equals to every RHS. Every LHS term is equals to every RHS term. Next, only constant is there. Every LHS is equals to every RHS term. Independent of sign. Don't take any sign. V is equals to, say, just equate ma.
every LHS term is equals to every RHS term. Clear? So just constant ki variable ki madhyalo multiplication unda, LHS term RHS term equate cheyi. Division unda, LHS term RHS term cheyi. Only constant unda, LHS term RHS term. Constant ki variable madhyalo plus gaani minus gaani unte, then constant is equals to variable, right? Now you can calculate these things very easily, right? A is equals to V by X. So V ante velocity, LT power minus 1 by X ante distance L. So LL get cancelled, then A is equals to T power minus 1. So next B you have to calculate, constant you have to calculate. B is equals to VT. So V ante LT power minus 1 into T power 1. T get cancelled out, B is equals to L. And V is equals to C. C is equals to V ante velocity, LT power minus 1. So like this, you can calculate the constants, right? Clear? Understood? Based on these rules, I am framing the problems right now. Clear? Right. Next bit. Next bit, V is equals to AT plus B by T square plus C. V is equals to AT plus B by T square plus C. So V means velocity, T is time. So now ABC constants find out. ABC constants find. ABC constants find. Same phenomena, same rule, no doubt. See, A is constant, T is variable, right? So you have to calculate only constants. Focus on your constants in this equation. A is constant, T is variable, multiplication, LHS is equals to RHS. V is equals to AT. Simple, Next, ఇక్కడ చూడన్న T square variable, C is constant. T square is variable. Constant ki variable ki madhyalo plus kaani minus kaani unte, then constant is equals to variable. That is C is equals to T square. Simple, right? So dimension formula time means T only. So that is T square. So C is equals to T square, right? Next amma. Ipudu ee C place lo T square substitute cheyi, right? Appudu ikkada LHS is equals to RHS term equate cheste by undi kada, appudu em avutundi V is equals to B by T square plus C place lo kuda T square Any doubt? So just constant is equals to variable vestam. Constant ki variable ki madhyalo plus gaani minus gaani unte constant is equals to variable avutundamma. So C is equals to T square. Aa C place lo T square ni substitute chestunnanu. But ikkada by undi kada, every LHS is equals to every RHS V is equals to B by T square plus T square. Now what you get? So B by T square plus T square, 2T square. 2 has no dimensions, you can neglect it, right? Then you can get your dimension formula. Take B outside, B is equals to VT square. Clear? Now A is equals to V by T. So V ante LT power minus 1 by T power 1. So A is equals to LT power minus 2. So C is equals to T square already got. A is equals to LT power minus 2. Now B is equals to LT power minus 1 into T square. Then what to get? LT. That is your answer. So A is equals to LT power minus 2, C is equals to T square, B is equals to LT. In terms of units అడిగాడు అనుకోండి, దీన్నే మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ 2 అంటారమ్మా, దీన్ని సెకండ్ స్క్వేర్ అంటారు నాన్న, ఇది మీటర్ సెకండ్ అంటారమ్మా. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీలీ మా, రైట్? నెక్స్ట్ మా, clear? Next rule ma. See, K rules, next rule. Homogeneity lo nemma, next rule. Rule 2. Yes. Rule 1, what I said ma. So rule 1 lo gurtupettuko. Rule 1 lo constant ki variable ki madhyalo plus kaani minus kaani unte constant is equals to variable. Only constant LHS is equals to RHS. Multiplication or division unna LHS is equals to RHS. Without sign, happily you can equate it, you get your answer.
బట్ రూల్ 2 ఏం డినోట్ చేస్తామంటే, సో జాగ్రత్తగా చూడమ్మా, కే రూల్స్ సెకండ్ రూల్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ సెకండ్ రూల్. సో సెకండ్ రూల్ ఇన్ హోమోజెనిటీ మనకు డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీస్ వస్తాయి, రైట్? సపోజ్ ఇప్పుడు ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్, యాంగిల్, నంబర్, కాన్స్టెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీస్ అలాంటి ఈక్వేషన్ లో ఉంటే, ఓకే, సో ఇన్ ఈక్వేషన్ గివెన్, ఓకే, some quantities are dimensionless. సో గివెన్ ఈక్వేషన్ లో సమ్ క్వాంటిటీస్ డైమెన్షన్లెస్ ఉంటాయి, రైట్? అప్పుడు కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, దెన్ సో కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు, బట్ ఈక్వేషన్ లో డైమెన్షన్లెస్ ఫామ్ ని డెవలప్ చేసి ఉంటాడమ్మా. అప్పుడు ఆ కాన్స్టెంట్ ఎలా బయటికి తీస్తాం సార్? దెన్ సీమా ఏ క్వాంటిటీకి అయితే డైమెన్షన్ లెస్, ఏ క్వాంటిటీకి అయితే డైమెన్షన్ లేదు, దెన్ దట్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 1. జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఆ డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ యొక్క ఫంక్షన్ ని మీరు 1 వేయాలి. ఫంక్షన్ అంటున్నాను, రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ, ఇది జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే సార్ సపోజ్ sin 2x అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? sin 2x, sin ఇస్ ఎ ట్రిగ్నామెట్రిక్, నో డైమెన్షన్. sin ఫంక్షన్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ ని 2x అంటాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ sin ఫంక్షన్. ఆ sin ఫంక్షన్ మాత్రమే, సైన్ కాదమ్మా, ఓన్లీ ఈ సైన్ లోపల ఉండే ఫంక్షన్ ని మాత్రమే ఈక్వల్స్ టు 1 చేయాలి. అంటే 2x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని రాయాలి. అలా లేదు సార్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ log ఆఫ్ a పవర్ x అని ఇచ్చారనుకోండి, log a పవర్ x, log ఈజ్ డైమెన్షన్ లెస్ కాబట్టి ఆ log యొక్క ఫంక్షన్ ని ఈక్వల్స్ టు 1 చేయాలి. ఇట్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 1, log లో ఉండే ఫంక్షన్ అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని రాయాలి. ఇలా డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీస్ గనక ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఆ డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీలో ఉండే ఫంక్షన్ ని తీసుకొని ఈక్వల్స్ టు 1 చేయండి, యూ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ యువర్ రూల్ 2. ఓకే, సో దీని మీద ప్రాబ్లం చూడమ్మా. సో రూల్ 1, రూల్ 2 రెండు అప్లై చేసి మెర్జ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో జాగ్రత్తగా చూడు, టోటల్ సినారియో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్స్ అగైన్. సో కాన్స్టెంట్ ఒక్కటే ఉన్నా, ఓకే, LHS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RHS. కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి మధ్యలో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేరియబుల్. కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి మధ్యలో ఇంటూ కానీ డివిజన్ కానీ ఉంటే LHS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RHS. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ ఉంటే ఆ క్వాంటిటీ యొక్క ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 1 చేయి. You get your constant outside and you get your answer clearly. Now, so what is some example problems I will take. So problems, see based on these rule model, V is equals to A sin omega t plus phi. V is equals to A sin omega t plus phi. V is equals to A sin omega t plus phi. So V means velocity, t means time, okay, a omega phi, okay, constants అని కూడా ఇవ్వడమ్మా, just find out. So a omega phi, find out. This is the problem given, a omega phi, that you have to calculate, right? So ఏ టర్మ్స్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటానో ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. a is constant, SR, omega is constant, SR, phi is constant. ఫస్ట్ ఈ 3 టర్మ్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా. సో నువ్వు ఏవైతే టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటానో ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద టర్మ్స్, రైట్ సార్? ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు నాన్న, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి. ఏ ఇంటూ అని ఉంది నాన్న, సైన్ ఫంక్షన్ ఏదన్నా కానీ ఏ ఇంటూ అని ఉంది, కాన్స్టెంట్ మాత్రమే ఉంది, పక్కన డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ ఉంది కాబట్టి LHS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RHS, యూ కెన్ ఈక్వేట్ ఇట్. సో దీన్ని హ్యాపీగా ఎవరి LHS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎవరి RHS చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏ వాల్యూ వచ్చేసిందన్న, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ LT పవర్ -1. బట్ ఈ ఒమేగా ఫై అనే కాన్స్టెంట్స్ సైన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్నాయి. సైన్ ఈజ్ డైమెన్షన్ లెస్, రైట్? సో సైన్ అనేది డైమెన్షన్ లెస్, సో ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 1, దట్ ఈస్ ఒమేగా t ప్లస్ ఫై ఈక్వల్స్ టు 1, రైట్? సో నథింగ్ బట్ ఒమేగా t, ఓకే, ఒమేగా t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని రాయచ్చా? ఎందుకు? ఒమేగా ఇస్ కాన్స్టెంట్, t is వేరియబుల్, ఒమేగా కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ మధ్యలో మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే ఎవరి LHS is equals to ఎవరి RHS. phi which is constant, every LHS is equals to every RHS. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉంటే LHS RHS, సింపుల్. అప్పుడు ఒమేగా is equals to 1 by t మా,
So nothing but t power minus 1 you get. Phi is equals to 1. That is dimensionless. Simple. That is, you can write m power 0, L power 0, t power 0. Like this, you can equate it. So what I done here? So A is constant. Only constant is there. LHS is equals to RHS. Next, remaining two constants are in trigonometric function. Trigonometry function has no dimensions. Its function value equals to 1. Just I take total function equated with 1. Then omega is constant here. See, omega constant, t is variable. Constant variable madhyalo multiplication unte LHS is equals to RHS. And phi, which is only constant, so LHS is equals to RHS. You get these things. Okay. So right, next problem. Next problem, P is equals to P naught into e power minus alpha t square. P is equals to P naught into e power minus alpha t square. Okay. P is equals to P naught into e power minus alpha t square. Find alpha. Find alpha. Right? So first one. So given alpha, you have to calculate. Yes, sir. First focus on alpha. Put a dot. That you have to calculate it. Right? Our constant ekkadun sir, e power. Exponential has no dimensions, ma. So exponential has no dimensions. So its function value equals to 1. Neglect sign, ma. Alpha t square is equals to 1. Then alpha is equals to 1 by t square. So t power minus 2. Simple. That is your answer. So just constant ekkadunno focus chey. Nenu cheppinde 2 rules apply chey. You get your answer. Ye bit namma. 2 minutes you get your answer. So focus. Constant. Only constant. Constant variable madhyalo a sign undi. Right? Dimensionless quantity na. Then function value equals to 1 chey. You get your answer clearly. Right? Next bit. Next bit ma. Next bit. F is equals to alpha beta exponential of minus x square by alpha kt. Given equation, F is equals to alpha beta exponential of minus x square by alpha kt. So here F is force. Okay, F is force. X is distance. X is distance. And K is Boltzmann constant. K is Boltzmann constant. And T is temperature, ma. T is temperature. Now how to solve it here? So first, ma, you have to calculate alpha beta constants. Find alpha beta rendu constants, ma. Find these constants. So alpha beta you have to calculate. Yes. First note the dimension formula so that you can calculate this concept very easily. So force dimension formula ml t power minus 2. Right? Boltzmann constant energy by temperature, ma. Boltzmann constant energy by temperature. So energy dimension formula ml square t power minus 2 by temperature and Kelvin, ma. Fundamental quantity SI unit direct 9 units I am applying. So K pi pampichesai our Boltzmann constant dimension formula ml square t power minus 2 K power minus 1. Next temperature. So direct dimension formula ma Kelvin fundamental unit distance. It is also fundamental quantity L. Direct dimension formula I am applying. Right. ఇప్పుడు ఇవన్నీ రాసాం. Okay. Now you want to calculate alpha and beta. Right. First focus on constants. So constants ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడమ్మా. Alpha is one constant. Beta is one constant. Next ఇక్కడ alpha అనే కాన్స్టెంట్ ఉంది. రైట్. సో ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ ని డాట్స్ పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు ఆ కాన్స్టెంట్స్ బట్టి ప్లాన్ చేయమ్మా. ఇక్కడ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయన్నా, పక్కన డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ ఉంది. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఎవరి LHS is equals to ఎవరి RHS. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ప్యాటర్న్ చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు సార్? ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్. దెన్ వాట్ యు కెన్ డూ హియర్? ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మా F is equals to alpha into beta and right. LHS is equals to RHS. But రెండు unknown quantities, sir. Yes. ఇక్కడ ఆల్ఫా కనుక్కోవచ్చా?
ఇంకో కాన్స్టెంట్ సి. ఈ రెండు కాన్స్టెంట్స్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. LHS is equal to RHS I done, రైట్. బట్ ఈ రెండు అన్నోన్, వి డోంట్ నో. సో ఆల్ఫా కనుక్కో, దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, యు గెట్ యువర్ బీటా, రైట్. ఆల్ఫా కనుక్కోవాలా ఎలా సార్? సీమా ఆల్ఫా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఆల్ఫా కాన్స్టెంట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లో ఉంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే విచ్ ఈస్ డైమెన్షన్ లెస్. సో డైమెన్షన్ లెస్ కాబట్టి ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే నెగ్లెక్ట్ ద సైన్, ఎక్స్ స్క్వయర్ బై ఆల్ఫా కేటీ ఈక్వల్స్ టు 1. ఆల్ఫా కేటీ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ సైడ్, x square is equals to alpha kt. You want to calculate alpha. Alpha is equals to x square by kt. X square means L square, length kabatti ma, k ante Boltzmann constant, m L square t power minus 2 k power minus 1 into t ante temperature Kelvin. Now what happens? K power plus 1 minus 1 get cancelled out, L square get cancelled out, m power minus 1 t square you get. So alpha value m power minus 1 t square you get ma. Now substitute this one here. Simply you get your thing. So f ante m l t power minus 2 is equals to alpha value we got, that is m power minus 1 t square into beta. That you have to calculate now. Yes. So this is your alpha value we got. Right. And next. So beta value calculate cheyama. Then what to get? So appudemotundi. So then beta is equals to, right, m l t power minus 2 by m power minus 1 t square. Our beta is equals to m power minus 1 paiki velte plus 1 m square, l numerator, t square paiki velte t power minus 4. So m square l power 1 t power minus 4. That is your beta value. Clear ma? So this is your alpha value and this is your beta value. Like this. సో నేను ఏవైతే రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తానమ్మా, మీరు ఎటువంటి కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం అన్నా తీసుకోండి, నేను చెప్పిండే 2 రూల్స్ అప్లై చేయండి, యూ గెట్ యువర్ ప్రాబ్లం వెరీ ఈజీలీ. లెస్ దాన్ 2 minutes ఏ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అన్న. షార్ట్ కట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై క్లియర్లీ. సో విత్ ఇన్ లెస్ టైమ్ యూ వాంట్ టు డూ, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫోకస్. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్, మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్. నెక్స్ట్, సో డైమెన్షన్ లెస్, ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో మీరు ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా యూ గెట్ దిస్ థింగ్. Right. Next bit. Next bit ma. Next bit. V is equals to a e power bt plus c log of alpha x. V is equals to a e power bt plus c log of alpha x. Right. So V is equals to a e power bt plus c log of alpha x. How to calculate it? Here V represents velocity, okay, and x represents distance and t represents time. Okay. Now given ma a, c, alpha constants find out. So a, c, alpha ఈ 3 కాన్స్టెంట్స్ మా find out. So dimension formula is very easy. So note down very clearly. First focus on constants first. So a wave constants ఉన్నాయి first చూడండి. So constants here, a is constant, yes sir. So b also is constant, b కూడా constant ఏమా. a, c, alpha, b are constants, calculate that constants. So a constant, b constant, c constant, alpha constant, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్ ఏమా. సో ఏవేవి కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఫోకస్, దాన్ని బట్టి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకో. సో దెన్ వాట్ యు కెన్ గెట్ హియర్. సీమా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్, రైట్, పక్కన వేరియబుల్ ఉంది, డోంట్ వరీ. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ వెరీ ఈజీ, డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీస్ తీసుకో, ఈజీగా యూ కెన్ గెట్ దట్ కాన్స్టెంట్స్ అవుట్ సైడ్. నాన్న ఈ అనేది డైమెన్షన్లెస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే నథింగ్ బట్ bt is equals to 1. సో అప్పుడు b is equals to 1 by t అంటే నథింగ్ బట్ t power minus 1. That is your b ma. Next similarly here log is dimensionless. So logarithm function has no dimensions, its function equals to 1. Alpha x is equals to 1. So alpha is equals to 1 by x, which is length 1 by l, that is l power minus 1. So alpha l power minus 1, b t power minus 1. Right. Next ma.
then what to get here? So ikkada only constants are there, pakkan dimensionless, don't use. LHS is equals to RHS. Every LHS is equals to every RHS. V is equals to A, then A is equals to LT power minus 1, C is equals to V. V is equals to C, LHS is equals to RHS. So C is equals to LT power minus 1. Simple ma. So pakkana dimension less unnappudu you don't know, you don't get it. So just only constant unnatle ikkadamma. So LHS is equals to RHS. Only constant, pakkan dimension less, don't take. So LHS is equals to RHS. So like this you can take. Next, ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్దాం. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ LHS RHS, పక్కన డైమెన్షన్లెస్ ఉంది అంతే. సో డైమెన్షన్లెస్ ఫంక్షన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1. సింపుల్, యూ గెట్ యువర్ కాన్స్టెంట్స్ అవుట్ సైడ్. నెక్స్ట్ బిట్ మా, నెక్స్ట్ బిట్ F is equals to A sin of omega t. F is equals to A sin of omega t. Okay, now e power minus omega t by ak. F is equals to A sin of omega t into e power minus omega t by ak. Okay, now ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడంటే రాయమ్మా, F is force here, F is force and t is time. Okay, and A, K, omega ఈ మూడు కూడా డైమెన్షన్లెస్ అంటమ్మా గివెన్. A, K, omega ఆర్ డైమెన్షన్లెస్. ఓకే రైట్ మా, A, K, omega ఆర్ డైమెన్షన్లెస్. ఇక్కడ ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటున్నాడు అంట నాన్న. ఈ మూడు డైమెన్షన్లెస్, బట్ ఒమేగా అనేది యాంగులర్ వెలాసిటీ అన్నాడు. ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ AK ఈజ్ సేమ్ యాజ్ డాష్. ఓకే, so the dimensional formula for AK. So ask to find dimensional formula for A into K is equals to dash. So dimensional formula for AK is equals to dash. Very easy problem. చాలా మంది ప్రాబ్లం టెక్నికల్ టర్మ్స్ చూస్తేనే భయపడతారు, but it is very problem, less than 1 minute you get your answer ma. Just apply the rules, you get your thing. So what is that rule? Nana ikkada vaadu A gurinchi adagatledu, K gurinchi adagatledu, omega gurinchi adagatledu, just A into K ఆ టర్మ్ గురించి అడుగుతున్నాడు, రైట్? A into K యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంతే. AK కి వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఏం అర్థమవుతుందా? AK is equals to what, అది వాడు అడుగుతా ఉండేది, రైట్? ఎలా చేస్తాం సార్? చూడనా, వెరీ ఈజీ, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి. సో ఇక్కడ AK అనే టర్మ్ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ లో ఉందా, రైట్? సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇస్ ఏ డైమెన్షన్లెస్. సో AK అనేది ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది, బట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇస్ డైమెన్షన్లెస్ మా. సో ఇట్స్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1. నెగ్లెక్ట్ ద సైన్ మా. సో ఒమేగా టీ బై AK ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సింపుల్, AK పక్క పంపి అప్పుడు ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు AK. సో డైరెక్ట్లీ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. సో AK is equals to omega t. So what is the dimensional formula for AK? Omega t, right? But omega ante angular velocity, you can maintain this one also. So AK ante omega t, that is one answer. దీన్ని ఇంకో రకంగా రాయొచ్చు. ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఆల్రెడీ ఆన్ టాప్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ యాంగులర్ వెలాసిటీ t power minus 1 which is equals to frequency. So t power minus 1 into t. So both get cancelled, which is equals to 1 under dimensionless. So got a 2 answers on the scope undamma. AK is equals to omega t anna what options lo ivachu, leda dimensionless anna options lo ivachu. Multi correct, multi correct, multi correct. Multi correct. Right, next bit ma. Next problem F is equals to A sin of
omega t e power minus omega t by ak. Same our problem. Somewhat I am changing this one. Okay. Now find dimensional formula. Same above equation I am using, ma. Find dimensional formula for kt is dash. Find dimensional formula for kt is dash. K into t you want to calculate. So same equation, f is equals to a sin omega t e power minus omega t by ak. Okay. So find dimensional formula for kt is dash. I'm giving options. So A, m power minus 1, L power minus 1, t cube. B option, m power 0, L power 0, t power 0. C option, m power minus 1, L power minus 1, t power minus 2. D option, m power 0, L power 0, t power minus 1. 2 minutes. 2 minutes. Try. Right. See my solution. How to solve it? Here, my first point, only constant, A is constant. Every LHS is equals to every RHS. I can do like this. F is equals to A. So, A is equals to F kabatti. A is equals to ML T power minus 2 ma. Just A is constant. Every LHS is equals to every RHS. Right. Next amma. Ipudu ikkada sign which is dimensionless. So sin dimensionless kabatti that function equals to 1. So kabatti omega t is equals to 1. Abdu omega is equals to 1 by t. So omega is equals to t power minus 1. Next exponential. It is also dimensionless. So its function equals to 1. So neglect the sign. Omega t by ak equals to 1. Right. So just you have to calculate kt now. Yes, sir. So ikkada ak is equals to omega t I can write. Yes, sir. Now, A ante, you know this value? MLT power minus 2. K, we don't know. Omega, we know the value? T power minus 1 into T. So, both get cancelled out. Abud K is equals to what? This apak pampistanamma? M power minus 1. L apak pampiste. L power minus 1. T power minus 2 apakabote. T square. K vachindi kani adaginde K into T. So, abud K into T is equals to what? K ante M power minus 1. L power minus 1 t square into t. So t power 1. So then kt is equals to what? M power minus 1, L power minus 1, t cube. So this you can get your answer option A. Next model to find next model ma. Dimensions, formulas, homogeneity ayin tarvata next model to find dimension of unknown physical quantity. To find dimension of unknown physical quantity. To find dimensions of unknown physical quantity. To find dimensions of unknown physical quantity. So first problem ma, to find dimensions of unknown physical quantity. First find dimensions of universal gravitational constant. That is dimensional constant. Find dimensional formula of universal gravitational constant. Yes, universal gravitational constant basic formula ma, universal gravitational force, Newton's law of universal gravitation. What is your formula? F is equals to G into m1 m2 by r square, right? Take G outside, you get your thing. This is Newton's law of universal gravitation. Two masses the only attraction force maatrame untundamma. Masses only attraction. So appudu force is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of the distance. So got F r square is equals to G m1 m2, right? So you want to calculate dimension formula for G. So take G outside. G is equals to F r square by m1 m2. Now substitute dimension formulas for this. So force is mlt power minus 2. R means nothing but length L square by mass is m into m square you get. Square m get cancelled out. Then dimensional formula for G is m transfers to numerator m power minus 1 L cube t power minus 2.
So what is the dimensional formula for universal gravitational constant means? So this is the formula, F is equals to G into M1 M2 by R square. So G dimensional formula, M power minus 1 L cube T power minus 2. Next. Next problem. Next problem. Given equation. Next problem. Given equation Q is equals to sigma A T power 4. Given equation Q is equals to sigma A T power 4. Q means rate of heat radiation. Q means rate of heat radiation. Sigma is Stephen's constant that you have to calculate. A means surface area. A means surface area and T means temperature. T means temperature. Now calculate this sigma. Now calculate sigma. So then what to get? Calculate sigma. So here Q means rate of heat radiation. Rate means time. So heat radiation, that is heat by time. So rate of heat radiation means heat by time is equals to sigma unknown. You have to calculate area L square, temperature Kelvin power 4, which is fundamental quantity. SI directly you can write it. Now heat by time. So heat by time ante heat is a form of energy. Energy or work have same dimensional formula, M L square T power minus 2 by time is equals to sigma into L square into K power 4. Now L square get cancelled out here. L square get cancelled out, right? T power 1 transfers to numerator. Then this becomes what? So M T power minus 3 is equals to sigma K power 4. K power 4 transfers to this side. Then sigma is equals to M T power minus 3 K power minus 4. So what is our Stephen's constant means? M T power minus 3 K power minus 4. But keep in mind this expression. Q is equals to sigma A T power 4. But remember, Q means not heat, rate of heat. Remember. So this formula baga gurtu pettukondamma for your competitive exams. ఈ ఫార్ములా వాడు ఇస్తాడు, బట్ ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్ స్టీఫెన్స్ కాన్స్టెంట్ అడిగాడు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. క్యూ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ హీట్, సిగ్మా యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా, టీ మీన్స్ టెంపరేచర్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫార్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫార్ థర్మల్ కండక్టివిటీ? వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫార్ థర్మల్ కండక్టివిటీ? What is the dimensional formula for thermal conductivity, which is denoted by K? What is the dimensional formula for thermal conductivity, which is given by K? So thermal conductivity, thermal properties of matter. So law of thermal conductivity. So that is rate of heat flow. Em cheptam? Rate of heat flow. Statement ma. Rate of heat flow is directly proportional to em cheptam amma? Area, right? ఏరియా. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్తాము? రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా, టెంపరేచర్, అంతేనా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. సో ప్రపోర్షనల్ టు సింబల్ రిమూవ్, యు గెట్ ప్రపోర్షనల్, యు గెట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ. రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో Q by T, small t represents time, capital T represents temperature, is equals to KAT by L, right? Dimension formula substitute. Q means heat, form of energy, work formula ml square T power minus 2 by T means time, that is T power 1, is equals to K you want to calculate. Area means L square, temperature means Kelvin, L power 1 pi L power minus 1. So then what to get? So here L square get cancelled out, right? Here K means Kelvin. ikkada K confusion avutaramma. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తానంటే కే టెంపరేచర్ కే కాకుండా వేరే మెథడ్తో రాస్తానమ్మా. ఇక్కడ కే అనుకోకుండా వేరే నెంబర్ రాస్తాను. కే అనుకోకుండా ఏం చెప్పచ్చు? ఎక్స్ అనుకో, థర్మల్ కండక్టివ్ ఎక్స్ 8.
x రాసుకోమా సరిపోతుంది, రైట్. సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా x you want to calculate. So rate of heat flow is proportional to AT by L, proportional to area, proportional to temperature, inversely proportional to distance. Now what happens? Remove proportionality symbol, you get thermal conductivity x. So dimension formula I'm applying. Now what you get? So అప్పుడు ఇక్కడ x కావాలి. సో k l power minus 1 ఈ పక్క పంపిమ్మా. Then what you get here? m ఇక t power plus 1 పైకి వెళ్తే -1, m t power -3, k ఈ పక్క వస్తే k power -1, l is equals to x. అప్పుడు x is equals to what you get? m l t power -3 k power -1. m l t power -3 k power -1. Remember formulas. So not this dimension formula. Don't by heart dimension formulas. Read the formula for these terms, you get your thing. Next amma. Next model, units. Problems on units ma. Yes, problems on units. So units lo enter them, units and as well as some viscosity, yes, some problems. Okay namma, units and రాసుకోండి. దీనిలో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మిక్సప్ చేస్తానన్న, మిక్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రాయమ్మా, యూనిట్స్ లోనే బట్ సమ్ వాట్ మిక్సప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. రైనా. The equation for, note down the problem, the equation for velocity of sound in gas, the equation for velocity of sound in gas, the equation for velocity of sound in gas is given by, the equation for velocity of sound in gas is given by v is equals to root of gamma kb t by m. The equation for velocity of sound in gas is given by v is equals to root gamma kb t by m, where v is measured in meter per second, where v is measured in meter per second, gamma dimensionless constant, right. T is temperature in Kelvin, given, m mass in kg, What are the units of kb? Units of kb అంటే nothing but Boltzmann constant. So Boltzmann constant kb antaru nana. So you have to calculate the units of Boltzmann constant, that is asked here. So now how to get it? So ela solve chestaru chunana. First given problem, v is equals to square root of gamma kb t by m, right? So first kb, which is inside the square root. So got is first square root ni apaka shift cheyamma, then v square you get. So v square is equals to gamma kb t by m, right? Now so in terms and apaka pampichese you get kb very easily, right? Then what to get here? So appudu emotundamma, v square, right, m by gamma t, right, which is equals to kb. Okay, now so v square means meter per second. In the terms of units you have to take, right? So in terms of units you have to take, right ma. So now if you substitute the units, then what to get here? So v square means meter square by second square, right, into mass ante kg, right, by gamma means dimensionless constant kabatti, that is 1, you cannot take it. T means temperature, that is Kelvin. So Kelvin kabatti direct ga Kelvin ane rasam, right, k and rasam, then which is equals to kb, right? Then what to get here? So appudu emotundamma, meter square and then kg, right, second power -2, Kelvin power -1 is equals to kb. So what is your units of Boltzmann constant? Means meter square kg second power -2 k power -1. Next bit ma. Next bit, match the following list 1 and list 2. Match
match the following ma, list 1, list 2. Just combination ma. So combined models I am doing. So list 1, list 2. Match the following, list 1, list 2, note down. So A, B, C, D. Combined models I am taking P, Q, R, S. Right. A, note down ma. Boltzmann constant. A, note down. Boltzmann constant. B, coefficient of viscosity. Eta. B, coefficient of viscosity. C, Planck's constant. C, Planck's constant. D, thermal conductivity ma. D, thermal conductivity. Boltzmann constant, viscosity, Planck's constant, thermal conductivity. And list 2 ma, note down. ml square t power minus 1. ml power minus 1 t power minus 1. ml t power minus 3 k power minus 1. ml square t power minus 2 k power minus 1. So these are the dimension formulas given. So ml square t power minus 1, ml power minus 1 t minus 1, ml t power minus 3 k power minus 1, ml square t power minus 2 k power minus 1. Right? Boltzmann constant. So Boltzmann constant, I already told you, that is energy by temperature. Simple. So energy by temperature is the basic formula for Boltzmann constant. Right? So energy ante ml square t power minus 2 by, sorry, energy by temperature. Sorry. So energy by temperature ma. So energy by temperature. So temperature means Kelvin, k power minus 1. ml square t power minus 2 k power minus 1. So that is A directly goes to S. A directly goes to S. Next, eta, coefficient of viscosity, direct formula I already told you, ml power minus 1 t power minus 1. Next, right, H, Planck's constant ma. So Planck's constant, that is Planck's constant, right? What? P, right? Good. Planck's constant P. And remaining thermal conductivity, ml t power minus 3 k power minus 1. R. Simple. Next. Next problem. Next problem. Next problem. P plus A by V square into V minus B is equals to RT. P plus A by V square into V minus B is equals to RT. P plus A by V square into V minus B is equals to RT. Find the dimension formula for B square by A. Find the dimension formula for B square by A. P is pressure. P is pressure ma. Okay. AB constants. P pressure, AB constants, and V. V means here volume. V means volume. R means gas constant. And T means temperature. V means volume. And AB are constants, P is pressure. B square by A, homogeneity principle. I already told you combined models I am taking. So now here see ma, A is constant here, B is constant. First focus on the constants. So ikkada A constant and here P is the variable. So constant variable ki madhyalo plus kaani minus gaani vaste homogeneity rule, constant is equals to variable. So that is P is equals to A by V square. Now A is equals to PV square. Simple. Then what happens? So A is equals to P. P is the pressure, that is ml power minus 1 t power minus 2 into V and volume, that is L cube whole square. So then what to get here? M ikkada L power 5 t power minus 2. That is your A ma. That is your A. Right? Next, B. So B means here volume. B volume variables, middle plus or minus is there. That is V is equals to B. So B is equals to volume, that is L cube. Now B square by A. So B square by A is equals to what? B square means L power L cube whole square, right? By A M L power 5 t power minus 2. Then B square by A is equals to L power 6. Ikkada L power 5 cancel avutundi. So appudu em avutundi? M power minus 1 L
టీ స్క్వేర్ అవుతుందమ్మా. m పవర్ -1 l t పవర్ -2 సారీ m పవర్ -1 l t స్క్వేర్. సో ఇది b స్క్వేర్ బై a. దీన్నే మనం సింపుల్ గా కంప్రెసబిలిటీ అంటామ్మా, గుర్తుపెట్టుకో. దిస్ ఈజ్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ కంప్రెసబిలిటీ. చాలా మంది b స్క్వేర్ బై a కనుక్కుంటారు నాన్న, బట్ ఆ డైమెన్షన్ ఫార్ములాని ఏమంటారు? ml పవర్ -1 l t స్క్వేర్ ఏమంటారంటే కంప్రెసబిలిటీ అంటారు. రిమెంబర్, కంప్రెసబిలిటీ గుర్తుపెట్టుకో. కంప్రెసబిలిటీ, రిమెంబర్, కంప్రెసబిలిటీ, కంప్రెసబిలిటీ, రిమెంబర్. Next problem, note down ma. Next problem, a metal sample, note down. Next problem, a metal sample carrying a current along x-axis. A metal sample carrying a current along x-axis. A metal sample carrying a current along x-axis with density J is subjected to magnetic field. With density J is subjected to magnetic field along z-axis. With density J is subjected to magnetic field along z-axis. The electric field developed along y-axis. The electric field developed along y-axis. The electric field developed along y-axis, which is directly proportional to the electric field developed along y-axis, which is directly proportional to Jx as well as Bz. Electric field developed along y-axis, which is directly proportional to Jx as well as Bz. Jx as well as Bz. The constant of proportionality has dash SI unit. 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 So what he given ma? So ikkada current అనేది x axis లో ఉందంట, రైట్, విత్ డెన్సిటీ j అన్నాడు, అంటే కరెంట్ డెన్సిటీ అని అర్థం. సో కరెంట్ డెన్సిటీ అలాంగ్ x axis ఉందంటమ్మా. సో దాన్ని సింప్లీ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అండ్ jx. తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ z యాక్సిస్ ఉందంట నాన్న, దాన్ని నేను bz అంటాను. అట్ ద సేమ్ టైం తర్వాత ఏమన్నాడు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ y యాక్సిస్ డెవలప్ అవుతా ఉందంటమ్మా, దాన్నే ey. సో వాడు ఏమిచ్చాడు, ey ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు jx యాజ్ వెల్ యాజ్ bz. అప్పుడు ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ కి SI యూనిట్ ఏముంటుంది, దట్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, రైట్. సో ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ k. సో అప్పుడు ey ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ jx bz, రైట్. సో జస్ట్ SI యూనిట్ ఐ వాంట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ ఈ అంటే ఏం రాయొచ్చు నాన్న, సో సింపుల్, అకార్డింగ్ టు మూవింగ్ చార్జెస్ సెకండ్ ఇయర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e by b, right. So according to moving charges, so what is the formula for velocity, and v is equals to e by b. Second year moving charges, you get formula v or speed, v is equals to e by b. So if you take e outside, then what you get, e is equals to vb, right. So then you get here vb. Okay, so vb is equals to k into j into b. So b get cancelled out, right. Then what you get, so k is equals to v by j, right. V ante velocity or speed meter per second by j current density. Current density means I by A, correct or not? J is equals to current electricity second year lo ostundamma, J is equals to I by A. I ante ampere, area ante meter square. So now what you get, K is equals to, so meter cube by ampere second. So that is the SI unit. So what is the SI unit of K? అంటే మీటర్ క్యూబ్ బై ఆంపియర్ సెకండ్. బట్ కీప్ ఇన్ మైండ్, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి మారుస్తున్నాను అన్న. v is equals to e by b. Remember the formula. So take e outside ma. So v b eliminate. So v by j and I by, remember current density, current passing through per unit area of cross section. So current and ampere only SI unit asking. So కాబట్టి ఇక్కడ voltage, velocity or speed meter per second, and j means current density I by a.
So that is ampere per meter square. I by A, current by area. Ampere per meter square. You get this thing. Next bit. Next bit, ma. Next bit. Electric field in certain region is given by. Next bit, ma. Electric field in certain region is given by. Electric field in certain region is given by A by x square I cap plus B by y cube j cap. Electric field in certain region is given by E bar is equals to A by x square I cap plus B by y cube j cap. The SI units of A and B is, the SI units of A and B is dash. The SI units of A and B is dash. The SI units of A and B is dash. The SI units of A and B is dash. Right? So now here, Sima, only constant is there. This is the total constant term. B, this is the total constant term. C, only constant term. B is constant term. Only constant term is there. Then homogeneity, LHS, RHS. Because A and B are constants, you have to calculate SI unit, use homogeneity. So only constant is there. LHS is equals to RHS. E is equals to A by x square. Every LHS term is equals to every RHS term. E is equals to B by y cube. Right? Now, so x and y are nothing but distances. Don't worry. So take A outside. A is equals to EX square and B is equals to EY cube. Now, E means what? So electric field formula, E is equals to force by charge. Simple ma. Second year, electrostatics. So electric field formula gurtubetko, force by charge. Force ante ikkada SI unit kavali. So Newton by charge ante coulomb. Newton per coulomb. So abadi ikkada A is equals to Newton per. Ikkada B is equals to Newton per coulomb into meter cube. XY are distances, AB are constants. Only A constant is there, only B constant is there. So every LHS term is equals to every RHS term. Homogeneity principle you can apply. So A bit ma. Right. Next bit note down. Check the correctness. Check the correctness. Check the correctness dimensionally. Check the correctness dimensionally. F is equals to mv square by r. Check the correctness of equation dimensionally. F is equals to mv square by r. It is true or not? True or false, man? Check the correctness of the equation dimensionally. F is equals to mv square by r. It is true or false? That you have to calculate. So LHS, RHS, dimension formula తీసుకోండమ్మా. It is true, then it is correct. Dimensionally correct. Otherwise wrong. So how to get it here? So ikkada force ma dimension formula mlt power minus 2. RHS, so m v square. V square means velocity, that is lt power minus 1. L square t power minus 2 because v square is there. So lt power minus 1 whole square. So L square t power minus 2 by r. R means radius or distance L. So L square get cancelled out. Then mlt power minus 2. So dimensionally correct. So dimensionally correct. LHS is equals to RHS. So dimensionally correct ma. Dimensionally correct eppudu avutundante LHS is equals to RHS. So it is true. It is true. That is your answer. It is true. Next bit. Next bit. Check the equation dimensionally. Check the equation dimensionally. V is equals to root P by rho. Check the equation dimensionally. V is equals to root P by rho. V is equals to root P by rho. So V ante velocity nana. So LT power minus 1, right? And root P by rho. P means pressure given, that is ml power minus 1 t power minus 2 by rho ante density, mass by volume, ml power minus 3. So mass get cancelled out. So then what you get? Root. So L power minus 3 paiki velte plus 3.
So that is L square T power minus 2 root and a whole power 1 by 2. So kabatti L square T power minus 2 whole power 1 by 2. Then you get here. So 2 by 2 1 minus 2 by 2 minus 1 LT power minus 1. So which you get is correct. So dimensionally correct. So LHS is equals to RHS you get. So ikkada LHS and this is RHS, both are same. So dimensionally correct. LHS is equals to RHS, which is true. So LHS is equals to RHS, which is true. Next. Next problem. Next problem, Nana. Density D is equals to 3G by 4 pi RG. Density D is equals to 3G by 4 pi RG. 4 by RG. Dimensionally correct or not? True or false? Dimensionally correct or not? If LHS is equals to RHS, true. LHS not equals to RHS, false. So dimensionally check, correct or not. So dimensionally check, but D means density, that is ml power minus 3. Now here 3 dimensionless, 4 dimensionless, pi 3.14 numbers dimensionless, right? G means acceleration due to gravity. So which has acceleration dimensional formula LT power minus 2 by R means radius L, capital G universal gravitational constant G and 9.8 comma acceleration due to gravity, which has the dimensions of acceleration. So LT power minus 2, R and radius, capital G universal gravitational constant ml power minus 1 L cube T power minus 2. So now what to get here? So T power minus 2 get cancelled out, right? L get cancelled out. So then remaining expression what to get here? So m power minus 1 pi kelte m, L power plus 3 pi kelte m power minus 3, which is equal. So that is LHS is equals to RHS, dimensionally equal. So nothing but true. Nothing but true, ma. Yes. Next problem. Next problem. X is equals to I f v square by w L power 4. X is equals to I f v square by w L power 4. X question mark. I moment of inertia ma. I moment of inertia. F ante force. V ante velocity. W ante work. L ante length. Find dimensions of X. Right. X is equals to I moment of inertia mr square, ml square, force mlt power minus 2, v square. V ante lt power minus 1, kati L square t power minus 2 by work amma ml square t power minus 2 and length L power 4. Then X is equals to what? So ikkada m square avutundamma and L square, L cube, L power 5 and t power minus 4. So whole divided by m L power 6 t power minus 2, right? Then what you get? So m, right? M power 1 pi kelte m avutundi. L power minus 1, right? T power minus 2. So m L power minus 1 t power minus 2 you get ma. So what is the dimensional formula for X annappudu? So m L power minus 1 t power minus 2. That is your answer. Next bit. Next bit ma. X is equals to 5yz square. Now down. X is equals to 5yz square. X is equals to 5yz square, where x comma z are the dimensions of capacitance and magnetic field. X comma z are the dimensions of capacitance and magnetic field. Find dimensions of y.
find dimensions of y. You want to calculate dimensions. Find dimensions of y. ఈ y calculate చేయాలి నాన్న. So x అంటే capacitance, z అంటే magnetic field. Right? Now how to solve it here? Simple ma. So don't go back, don't refer, basic formulas apply. So here y is equals to what? Y is equals to x by 5z square, right? 5 dimensionless, we cannot get it. So y is equals to x and capacitance formula C is equals to q by v. Simple, right? So about q by v ante work by charge. So about charge by ante kada, C is equals to q by v. So next then which is equals to charge by bombiste q square by w. Like that you have to calculate. Don't refer back. So then what you get? So x ante y is equals to x ante capacitance ante q square by w, right? Whole divided by z square. Z ante magnetic field. So magnetic field ante F is equals to bill. Second year ma, when current carrying conductor placed in a magnetic field, you get force. F is equals to bill. Take B outside. B is equals to F by IL. Now here B nothing but represented by Z. Z square is in the equation. So that F square by I square L square. F square by I square L square. Now reciprocal it. Then what you get? So Q square by W into I square L square by F square. Right? Now what you get? So Q ante charge. So charge and put dimension formula AT. A square T square. Right. So A square T square by W ma. W means that is work. That is ml square T power minus 2 into I square. I square means ampere square ma. A square and L square by F square ma. F square means ml T power minus 2 whole square. So m square L square T power minus 4. ml T power minus 2 ma whole square. So m square L square T power minus 4. Now what to get here? So then this becomes what? A power 4, right? T square L square whole divided by, and denominator ma, m cube L power 4 T power minus 6, right? Then y is equals to what? Right ma. So ikkada ela calculate cheyochunana. So appudu m power minus 3, right? L power 4 పైకి వెళ్తే minus 4. So L power minus 2. T power minus 6 పైకి వెళ్తే plus 6. T power 8. Right? Ampere power 4. M L power minus 3. L power minus 2. T power 8. A power 4. So this is your Y formula ma. So ఎప్పుడైనా సరే don't refer back. Just keep remember your formulas and you can get it. So ఇక్కడ charge by voltage. So voltage అంటే work by charge. So you get like this ma. Next bit. Next bit. Next bit ma. Next bit. To convert one system to other system ma. So method conversion of one system to other system. One system to other system ma. So next conversion of one system of units to other system. One system of units into other system. One system of units into other system of units. To convert one system of units into other system of units. Note down. Last heading in dimensions. So to convert one system of units into other system of units. Use only one formula to convert one system of units into other system of units. So how to calculate this one? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో డైరెక్ట్ గా CGS టు SI లేదా SI టు CGS యూ కెన్ చేంజ్ ద యూనిట్స్ డైరెక్ట్లీ మా, రైట్? సో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి. సో 1 Newton is equals to 10 to the power of 5 times. You already know that relation ma. Remember 1 Newton is equals to 10 to the power of 5 times. 1 joule is equals to 10 to the power of 7 ergs. 1 Newton is equals to 10 to the power of 5 times. 1 joule is equals to 10 to the power of 7 ergs. Remember carefully. So suppose if you want to calculate 1 Newton is equals to dash dynes,
then what to get here? Simple ma. So 1 Newton is equals to 10 to the power of dynes అన్నప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? సింపుల్ నానా, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడమ్మా. ఫస్ట్ న్యూటన్ డైన్స్, దే ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వాట్? mlt పవర్ -2. సో న్యూటన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ SI యూనిట్, అండ్ డైన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ CGS యూనిట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాయండి, CGS యూనిట్ SI యూనిట్ లో రాసుకో, యూ గెట్ యువర్ ఆన్సర్ వెరీ ఈజీలీ, రైట్? సరే సార్, ఎలా రాస్తాం సార్ చూడనా. సో SI యూనిట్ లో ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములామా జస్ట్ mlt పవర్ -2 కదా. సో kg మీటర్ సెకండ్ పవర్ -2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డాష్, రైట్? డైన్స్ లో CGS లోనైనా మాస్ అంటే గ్రామ్, లెంత్ అంటే సెంటీమీటర్, టైమ్ అంటే సెకండ్ పవర్ -2, right? This is take it as x that you have to calculate now, right? Now gram get cancelled out, meter get cancelled out, second power -2 get cancelled out, then remaining what? K. Kilo means 10 cube is equals to x into centi means 10 to the power of -2, 10 to the power of -2 transfer this side, then x is equals to 10 to the power of 5. So with respect to dimension formula, with respect to SI and CGS, just to substitute their units, you get your thing. So 1 Newtons is equals to 10 to the power of 5 dynes, right? Similarly, you can calculate this one also, note down. So G is equals to 6.67, no problem. G is equals to 6.67 into 10 to the power of -11 Newton meter square kg power -2. Okay. Now find G in G power -1 centimeter cube second power -2. Find G in G power -1 gram inverse centimeter cube second power -2 లో G వాల్యూ, ఈ యూనిట్స్ కి G వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు నాన్న, రైట్? సో ఫస్ట్ బేసిక్ గివెన్ వాల్యూ ఐ టేకెన్. సో వాట్ దట్ ఈస్? G is equals to 6.67 into 10 to the power of -11 Newton meter square by kg square. kg పవర్ -2 ఉందమ్మా, దాన్ని kg square అంటున్నాను. సో న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై kg స్క్వేర్, రైట్? నౌ యూ వాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ G పవర్ -1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ సెకండ్ పవర్ -2, దాని ప్యాటర్న్ లోకి మార్చుకోవాలా. సరే, ఎలా మారుస్తాం సార్, రైట్? సో దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేయమ్మా. సో హౌ టు గెట్ ఇట్? సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చేయొచ్చునా, 6.67 into 10 to the power of -11, రైట్? 10 to the power of -11 ఇక్కడ న్యూటన్. సో న్యూటన్ అన్నప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? సో న్యూటన్ అన్నప్పుడు, సో న్యూటన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ అంటే MA. సో MA అన్నప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? kg, రైట్? మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఎందుకంటే గ్రామ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ సెకండ్ లోకి మార్చాలమ్మా, అక్కడ జాగ్రత్తగా చేయాలా. సో ఇక్కడ మాస్ అంటే kg, న్యూటన్ బదులు kg మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సో దాన్ని ఏం రాయొచ్చు? kg మీటర్ సెకండ్ పవర్ -2 అని రాస్తా. kg పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ని kg మీటర్ సెకండ్ పవర్ -2 ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ బై kg స్క్వేర్, రైట్? నౌ స్క్వేర్ kg get cancelled out, then which is equals to 6.67 into 10 to the power of -11 into meter cube, right? Second power -2 by kg. kg అంటే 10 cube grams, 1000 grams I can write. అప్పుడు G లోకి వస్తుంది చూడన్నా. నెక్స్ట్ మీటర్ ని సెంటీమీటర్ లోకి మార్చు, రైట్? సో స్లోలీ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? సో 6.67 into 10 to the power of -11, 1 meter 100 centimeters. So 10 square centimeter whole cube into second power -2, 10 power -3 gram power -1. And numerator shifting amma. Now 6.67 into 10 to the power of -11 into 10 power 6, right? Centimeter cube second inverse second power -2 gram inverse 10 power -3, right? Now what to get? So -11 plus 6 plus 6 minus 3 plus 3. So -11 plus 3 -8. So 6.67 into 10 to the power of -8 gram inverse centimeter cube second power -2. That's you get ma. So what ఏదైతే ఏ ఫామ్ లో అయితే అడిగారో నాన్న, that you have to calculate.
సో G ఇన్వర్స్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ సెకండ్ పవర్ -2. సో ఫస్ట్ న్యూటన్ బేసిక్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను, ఫోర్స్ MA, దాన్ని SI యూనిట్స్ రాస్తాను, దాన్ని CGS లోకి మార్చేస్తున్నాను అమ్మా. సో గ్రామ్ రావాలా, సెంటీమీటర్ రావాలా, సెకండ్ రావాలా. సో ఈ ప్యాటర్న్ లో రాస్తున్నాను, రైట్. నెక్స్ట్ బిట్. సో నెక్స్ట్ న్యూ సిస్టమ్ కంప్లీటెడ్, noted. Yes, next bit. Right. Next bit ma. New system ma. Next bit. Note down. Write the problem. In new system. Write down the problem ma. In new system of units. In a new system of units. 5 kg is taken as, in a new system of units, 5 kg is taken as new unit of mass. In a new system of units, 5 kg is taken as new unit of mass. In a new system of units, 5 kg is taken as new unit of mass. 5 meters taken as new unit of distance. 5 meters is taken as new unit of distance. And 5 seconds is taken as new unit of time. 5 seconds is taken as new unit of time. What will be the numerical value of 5 joules? What is the numerical value of 5 joules in new system? What is the numerical value of 5 joules in new system? What is the numerical value of 5 joules in new system? What is the numerical value of 5 joules in new system? Right, ma. So how to solve this one? So many objective problems linked with these models ma. That is new system. So వాడు ఒక డేటా ఇస్తాడు, న్యూ సిస్టమ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చెయ్యి అంటాడు. సో న్యూ సిస్టమ్ లో డేటా ఇచ్చాడు, రైట్. సో 5 joules. Joules is the old system, no. సో దీనికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చెప్తారమ్మా చాలా మంది, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్ K rules. సో K rules గుర్తుపెట్టుకో, ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది. నాన్న టు కన్వర్ట్ వన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ అదర్ సిస్టమ్, అది కూడా న్యూ సిస్టమ్ గుర్తుపెట్టుకో. ఎప్పుడైనా సరే న్యూ సిస్టమ్ అన్న వర్డ్ మీకు ప్రాబ్లంలో ఉంటే దెన్ యూజ్ మై షార్ట్ కట్. సో న్యూ సిస్టమ్ అనేది ప్రాబ్లంలో ఉంటే అప్లై K rules మా, సింపుల్. సో మీరు డైరెక్ట్గా CGS టు SI, SI టు CGS, యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. బట్ వాడు ఒక డేటా ఇచ్చి న్యూ సిస్టంలో కనుక్కో, న్యూ సిస్టంలో ఇది ఎంత అని అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అప్లై దీస్ K rules, రైట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ వన్? ఫస్ట్ మా, ఏ క్వాంటిటీ ఇచ్చాడో ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకో. ఫస్ట్ రూల్, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. వన్ న్యూ సిస్టమ్ అయిండొచ్చు కాక, బట్ ఒక క్వాంటిటీ ఇచ్చింటాడు. ఫస్ట్ ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏంటో కనుక్కో. సెకండ్, ఆ క్వాంటిటీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయమ్మా. సో విచ్ క్వాంటిటీ maintained in the problem, take that quantity and write the dimensional formula for that quantity. And third step, substitute the given values. Substitute given values in dimensional formula. So dimensional formula lo given values ni substitute చేయి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో ఏ క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు, దాని డైమెన్షన్ ఫార్ములా, ఆ డైమెన్షన్ ఫార్ములాలో గివెన్ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, రైట్. అండ్ ఫోర్త్, న్యూ సిస్టమ్ ని డాష్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. న్యూ సిస్టమ్ ని డాష్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అమ్మా. సో న్యూ సిస్టమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు దట్ యు వాంట్ టు రైట్. సో న్యూ సిస్టమ్ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? డాష్. అంటే అక్కడ యూనిట్ ఏదైతే వచ్చి ఉంటుందో ఆ యూనిట్ కి డాష్ పెడతాం. అంటే న్యూటన్ వచ్చింటే ఎన్ డాష్ అని పెడతాం, జౌల్ వచ్చింటే జే డాష్ అని పెడతాం, కే వచ్చింటే కే డాష్ అని పెడతాం. అలా న్యూ సిస్టమ్ ని ఎన్ డాష్ జే డాష్ తో పెట్టుకో. ఈ 4 రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకో, యూ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, న్యూ సిస్టమ్ తో ఎప్పుడైనా సరే ఒక వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు రైట్ ద క్వాంటిటీ, టేక్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. అప్పుడు నీకు ఒక యూనిట్ వస్తుంది, ఆ యూనిట్ కి డాష్ పెట్టు, దట్ ఈస్ యువర్ న్యూ యూనిట్. అంతే. హౌ సార్? సింపుల్, ఐఎమ్ డూయింగ్. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను చూడన్నా. సో సింపుల్, ఫస్ట్ ఇక్కడ రైట్ ద క్వాంటిటీ. ఏం క్వాంటిటీ సార్? 5 joules ఇన్ న్యూ సిస్టమ్. జౌల్ అన్నాడు. జౌల్ అంటే ఎనర్జీ, అంటే వర్క్. సో కాబట్టి జౌల్ అన్నాడు, వర్క్ ఆర్ ఎనర్జీ, కెన్ యూజ్ ఇట్. దట్ ఈస్ యర్ ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ml² t⁻⁻², గివెన్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. ఏమేం సార్? 5 kg, రైట్, 5 meters whole square, right, 5 seconds whole power -2. What is the quantity? Dimension formula, substitute the values. Now solve it. What you get? 5, right, kg, 25 meters square,
right? So 5 power minus 2 అంటే 1/25 second power minus 2. 5 power minus 2 ma 5 power minus 2 అంటే 1/25. So 25 get cancelled out. Then what you get? 5 kg meter square second power minus 2. 5 kg meter square second power minus 2. సో దీన్ని ఏమంటాం? దీని డైమెన్షన్స్ లో రాసారనుకోండి m l square t power minus 2 అంటే నథింగ్ బట్ జౌల్స్ లోకి వస్తాను 5 జౌల్స్. బట్ అడిగిన న్యూ సిస్టమ్, సో ఇక్కడ ఏదైతే నీకు లాస్ట్ లో యూనిట్స్ వస్తాయో ఆ యూనిట్స్ రాయండి. ఇప్పుడు న్యూ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టార్ట్ చేయాలి. న్యూ సిస్టమ్ లో యూనిట్ దీన్ని డాష్ పెట్టు అంటే 1 జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 j డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5j. ఏం అర్థమవుతుందా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? సో ఫస్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తారు. సాల్వ్ చేస్తే నీకు ఏ యూనిట్ అయితే వస్తుందో న్యూ సిస్టమ్ లో దానికి డాష్ పెట్టి ఈక్వల్స్ టు చెయ్యి. అంటే ఇక్కడ జే వచ్చింది కదా, జే డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చింది అనుకో, ఎన్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ టర్మ్. ఏమ్మా ఈ టర్మే ఈ జస్ట్ జే ఉంటే జే డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ హోల్ టర్మ్ యూ హావ్ టు రైట్. ఇక్కడ 5n వచ్చింది అనుకోండి, 1n డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 న్యూటన్స్. ఇదే న్యూ సిస్టమ్ లో 1 j డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 జౌల్స్, రైట్? టేక్ j అవుట్ సైడ్. Then j is equals to what? J dash by 5. But in new system, how many joules given? 5 joules. So got if j is equals to j dash by 5, appudu 5 joules value vastundi. 5j is equals to 5 into j dash by 5. So which is equals to j dash. So 5 joules is equals to j dash. Ante new system lo 5 joules is equals to j dash. Ante 1 j dash is your answer. ఇలా సాల్వ్ చేయాలమ్మా. సో సింపుల్ మెథడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. సో ఫస్ట్ వర్క్ ఒక డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు నీకు ఒక యూనిట్ వస్తుంది. ఆ యూనిట్ నే న్యూ సిస్టమ్ లో డాష్ అని పెట్టుకొని ఈక్వల్స్ టు పెట్టు అంతే. ఈ టోటల్ టర్మ్ కి సో డాష్ అని పెట్టుకొని ఈ సాల్వ్ చేయి. అంటే ఇప్పుడు 5 జౌల్స్ కదా, దీన్ని డాష్ పెట్టుకో అంటే 1 j డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 జౌల్స్. సో జే బయట ఇది అప్పుడు 5 జౌల్స్ కదా వాడు ఏంటేది. సో కాబట్టి 5 జౌల్స్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ జే బయట తీస్తాను, దెన్ 5 జౌల్స్ యూ గెట్ యువర్ థింగ్ మా. క్లియర్? రైట్, నెక్స్ట్ బిట్ మా. ఏ calorie, నోట్ డౌన్ మా, ఏ calorie ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్. ఇంకా రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయమ్మా, డిరైవ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టర్మ్స్. అది అయిపోతుంది డైమెన్షన్స్. తర్వాత ఎర్రర్స్ లోకి ఎంటర్ అవుదాం. ఓకే, నో డౌన్ ఏ calorie ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్. ఏ calorie ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్. ఏ calorie ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఈక్వల్స్ టు 4.2 joules. ఏ calorie ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఈక్వల్స్ టు 4.2 joules. ఏ calorie ఈజ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ equals to 4.2 joules. We employ a new system of units. We employ a new system of units. We employ a new system of units. We employ a new system of units where unit of mass is alpha kg. Where unit of mass is alpha kg. Unit of length is beta meters. Unit of length is beta meters. And unit of time is gamma seconds. And unit of time is gamma seconds. Unit of time is gamma seconds. In new system, 1 calorie is equals to dash. In a new system, 1 calorie is equals to dash. In a new system, 1 calorie is equals to dash. Right. In new system, 1 calorie is equals to dash. Okay. So in new system, 1 calorie is equals to dash. Okay. So how to solve that ma? In new system, 1 calorie is equals to dash. Okay. First ma, write the quantity. What is the quantity given? Calorie joules. Calorie ante nothing but energy. Energy or work ma. So then what you get? So quantity is given energy. So energy dimensional formula ml square t power minus 2. Now substitute the values. So alpha kg, beta meter whole square and gamma second whole power minus 2. Now what to get? So alpha kg, beta square, meter square, right? Gamma power minus 2, second power minus 2, right? Now what to get here? So alpha beta square
gamma power minus 2 units. I'm writing kg meter square second power minus 2, right? So kg meter square second power minus 2. So alpha beta square gamma power minus 2. So దీనంతా కూడా మాస్ లెంత్ స్క్వేర్ టైం పవర్ సెకండ్ 2, దీనే జౌల్స్ అనొచ్చు. అంతేనా? అప్పుడు న్యూ సిస్టంలో ఏమవుతుంది? 1j డాష్. సో 1j డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బీటా స్క్వేర్ గామా పవర్ మైనస్ 2 జౌల్స్. సో ml స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ 2 నానా అంటే నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ జౌల్ అనే రాస్తాం, రైట్? దీని ఒక బేసిక్ యూనిట్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ కదా, కేజీ మీటర్ సెకండ్ జౌల్స్. దాని న్యూ సిస్టంలో j డాష్ అనుకొని రాస్తాం. సో 1j డాష్. నౌ j అవుట్ సైడ్ వాట్ టు గెట్? సో j బయటికి తీస్తే నాన్న టేక్ j అవుట్ సైడ్. j ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా పవర్ మైనస్ 1 బీటా పవర్ మైనస్ 2 గామా స్క్వేర్, ఓకేనా? అంతేనా? j డాష్. So j is equals to alpha power minus 1 beta power minus 2 gamma square j dash. But asked 1 calorie is equals to 4.2 joules, correct? So 1 calorie is equals to 4.2 joules. So joule already kanukunnam 4.2, you get your answer. So about 1 calorie is equals to 4.2 joules, that is 4.2 into alpha power minus 1 beta power minus 2 gamma square j dash. That is your answer. So how to get it? Same method, no change. First quantity dimension formula, substitute the given values. నీకు యూనిట్స్ వస్తాయి, అది MKS అంటే SI లేకపోతే CGS, దాన్ని బట్టి ఒక యూనిట్ రాయి. CGS లో ఉంటే నథింగ్ బట్ ఎర్గ్ అవుతుంది, అదే SI లో ఉంటే జౌల్స్ అవుతుంది. అదే ఫోర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, SI లో ఉంటే న్యూటన్, అదే CGS లో ఉంటే డైన్. దాని న్యూ సిస్టంలో రాయండి, జస్ట్ డాష్ పెట్టండి అంతే, రైట్? అప్పుడు ఓల్డ్ యూనిట్ ని బయటికి తీయండి. ఎందుకంటే వాడు అక్కడ 1 జౌల్స్ అడిగాడా, 5 జౌల్స్ అడిగాడా, 4.2 జౌల్స్ అడిగాడా, అర్థమవుతుంది? దాన్ని బట్టి j బయటికి తీస్తే, దాన్ని బట్టి n బయటికి తీస్తే, ఇప్పుడు n బయటికి తీస్తారు. 5 న్యూటన్స్ అడిగాడు అనుకో, 5 into that 1. 15 న్యూటన్స్ అడిగాడు అనుకో, 15 into that n ఫ్యాక్టర్. యు గెట్ యువర్ థింగ్. సో ఇదే సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా వస్తుందమ్మా, రైట్? Right, next problem. Next problem, conversion of unit based on a new system problem. So density of the material, note down ma, density of the material in SI unit is, density of the material in SI unit is 128 kg per meter cube. Density of the material in SI unit is 128 kg per meter cube. In new system, so density of the material in SI unit is 128 kg per meter cube. In new system, the unit of length is, in a new system, the unit of length is 25 centimeters. In new system, the unit of length is 25 centimeters and unit of mass is 50 grams. In new system, the unit of length is 25 centimeters and unit of mass is 50 grams. And unit of mass is 50 grams. Then numerical value of density of the material is, then numerical value of density of the material is, ఈ న్యూ సిస్టంలో లెంత్ 25 సెంటీమీటర్స్, మాస్ 50 grams ఉన్నప్పుడు, then so density of material in new system is dash. Then numerical value of density in new system is, the numerical value of density in new system is, options note down ma, option A 40, option B 16, option C 640, option D 410. Option A 40, option B 16, option C 640, option D 410. So 2 minutes time, try ma, right? So here see ma, so how to calculate this answer is C. So here take the quantity, that is dimension formula ml power minus 3, right? So mass is here, just substitute the given values. Mass is 50 grams and L power minus 3, that is 25 centimeter whole power minus 3. Now rechange it ma, so 50 grams, right? So 25 power minus 3 into centimeter power minus 3, right?
Now so 50 grams converted into kg ma, so ante by 1000 nana, so by 1000 kg, right, into 1 by 25 cube, so 1 by 25 cube into, so centiam 10 to the power of -2 meter whole power -3. Now what you get is, so ikkada 0 0 cancel, 5 by 100, so 5 by 100, 5 by 100 you get, so 5 divided by 100, that is 0.05, right? So 0.05 kg into, so 1 by, so 25 cube ma, that is 16 right, 25 cube, 1 by 25 cube into 10 to the power of -2 into -3, right, -2 into -3, that is 6, right, meter power -3. So 10 power 6 by, so 10 power 6 by 25 cube is there. So otherwise 5 by 100 you can keep like this only. So 5 by 100 alage rasar ankondi. So 5 by 100 ante 5 by 10 square. So 10 square ikkada 6 ante 10 power 4 ma. So appudu 10,000 by, so 10,000 by 15625. So 10,000 by 15625. So get 0.64 ma, and nothing but 0.64, right? So 0.64 into 5 kg meter power -3 ma. So 0.64 into 5, 3.2 vastundana. So 3.2 kg per meter cube ma. Now e kg per meter cube ni I call it as an rho anukuntanana. So kabatti ikkada 3.2 rho. Okay, 3.2 rho. So ippudu the new system lo raste rho dash is equals to 3.2 rho. Now 1 rho is equals to how much? So rho is equals to 1 by 3.2 rho dash, right? So ikkada rho, but alanti rho entundi sir ante 128 ichadamma, 128 kg per meter cube. So 128 rho is equals to 128 into 1 by 3.2 rho dash. So 128 by 3.2 ma. So 128 by 3.2, that is nothing but 40 rho dash. So like this you get your 40 ma. So this is your option A, right? So like this you can take, but keep in mind here CGS is there, but here SI unit is there. You have to change the unit, same units ఏ ఉండాలమ్మా, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాడు గివెన్ ఏ యూనిట్స్ అయితే ఇచ్చాడో ఇక్కడ యూనిట్స్ ని మనము SI లోకే మార్చుకోవాలి. సేమ్ యూనిట్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. సో అక్కడ ఏదైతే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో గివెన్ వాల్యూస్, ఆ గివెన్ వాల్యూస్ సేమ్ యూనిట్స్ లోనే ఉండాలి నాన్న. సో దెన్ యూ గెట్ యువర్ థింగ్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ యూనిట్స్ మా. సో న్యూ సిస్టమ్ లో ఈ మోడల్స్. నెక్స్ట్ ma, go for next one, derive the relations. Next model ma, next model derive the relations. So next model derive the relations. Last model in dimensions. So derive the relations among the physical quantities. So derive the relations nana. So in that ma, so note down first one. So find time period, derive the relations ma. Find time period, find time period which depends on, find time period which depends on length, mass and acceleration due to gravity. Find time period which depends on length, mass, gravity. Find time period which depends on length, mass, gravity. So how to calculate this relation ma? So here see, so these are the dependent quantities. This quantity you have to calculate. The quantity which is to be find out, take LHS. And dependent quantities అంటే ఏ క్వాంటిటీ మీద అయితే డిపెండ్ అవుతూ ఉన్నాయంటున్నాడో ఆ డిపెండెంట్ క్వాంటిటీస్ అన్ని రైట్ సైడ్ రాయండి అమ్మా. సో దెన్ రైజ్ ద డమ్మీ పవర్స్ అండ్ గెట్ యువర్ థింగ్. సో రిలేషన్స్ ఏంటి చూడమ్మా, ఎప్పుడైనా సరే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మధ్య ఒక న్యూ రిలేషన్షిప్ ని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సో వాట్ ఆర్ ద కే రూల్స్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ అంటే చూడన్నా. సో కే రూల్స్ ఏం చేయాలో చూడమ్మా. ఎప్పుడైనా సరే రిలేషన్షిప్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే రూల్ 1 ఏం చేయాలా? సో యు క్యాలిక్యులేటెడ్ టర్మ్, ఫైండ్ అవుట్ టర్మ్.
మీరు ఏ రిలేషన్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ రిలేషన్ టర్మ్ ని ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ని మెయింటైన్ చేయండి అన్న. సో ఫైండ్ అవుట్ టర్మ్ ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ టర్మ్, డిపెండెంట్ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ రాయాలి నాన్న, గుర్తుపెట్టుకో. డిపెండ్ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ రాయాలి. సో ఏ టర్మ్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్, అండ్ డిపెండెంట్ టర్మ్స్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్. ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్. అంటే డిపెండ్ అవుతున్నాయి అంటున్నాడు కదా, సో ఆ టర్మ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఒక న్యూ రిలేషన్ ని నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ రిలేషన్షిప్ ఉంది అని చెప్పడానికి ఒక డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. సో క్యాలిక్యులేటెడ్ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ డిపెండెంట్ టర్మ్స్ రైట్ సైడ్ విత్ ఎ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్. Now what you get? So second one, so raise the dummy powers. So RHS terms ki మాత్రమే మీరు dummy powers ని రైజ్ చేయనన్నా, because you get dimension analysis తో మనం రిలేషన్షిప్ చెప్పాలి కాబట్టి సో dummy powers ని రైజ్ చేయి. RHS terms కి మాత్రమే dummy powers ని రైజ్ చేయండి, రైట్. థర్డ్ స్టెప్, సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దెన్ వాట్ యు గెట్ హియర్ ఈస్, సో బేసెస్ ఈక్వల్ పవర్స్ ఆల్సో గెట్ ఈక్వల్ చేయండి అమ్మా. సో బేసెస్ పవర్స్ ఈక్వల్ చేయండి అన్న. సో బేసెస్ పవర్స్ ఈక్వల్ చేస్తే అప్పుడు మీకు సో బేసెస్ పవర్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. సో బేసెస్ పవర్స్ ని ఈక్వల్ చేస్తే దెన్ యు గెట్ యువర్ పవర్స్ అమ్మా. సో బేసెస్ పవర్స్ ని ఈక్వల్ చేస్తే పవర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. పవర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ పవర్స్ ని మెయిన్ ఈక్వేషన్ లోకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే డమ్మీ పవర్స్ రైజ్ చేస్తారు కదా, ఆ డమ్మీ పవర్స్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. You get your relation ma. So these are the K rules. So what I am telling these K rules, so only 5 points, 5 points ma. First, calculated term must be placed LHS and remaining terms, dependent terms RHS with a proportionality symbol. Now what happens, RHS terms ki maatrame dummy powers raise cheyandi, dimensional powers substitute cheyandi dimensional formula. Appudu there is a situation where bases equal, powers also get equal. So bases equal, powers equal అయినప్పుడు ఆ పవర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆ డమ్మీ పవర్స్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, దెన్ యు గెట్ యువర్ రిలేషన్. సో ఎలా సార్, వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్? సో సింపుల్ మా, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటెడ్ టర్మ్ ఈస్ టైమ్ అండ్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ డిపెండెంట్ టర్మ్స్ LMG. సో దీస్ ఆర్ టు బి రైట్ సైడ్ మా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్టెప్ అప్లై చేస్తే క్యాలిక్యులేటెడ్ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మా, ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా రైట్ సైడ్ LMG. Second step, what you have to take? So raise the dummy powers. So dummy powers ni raise cheyanana, X, Y, Z ane dummy powers ni raise chestunnanu. Now write the dimension formulas for this. Time is dimension formula, time only, T power 1. So proportional to, take it as equation, don't worry. So ikkada length L power X, M power Y, G ante acceleration due to gravity. So acceleration dimension formula LT power minus 2 whole power Z. Now powers in calculate cheyamma. So T is equals to L power X, M power Y, L power Z, T power minus 2Z ma. Now so A power M nana, A power M plus N. So T is equals to M వచ్చేసి ఒక టర్మే ఉంది నాన్న, M power Y. L టర్మ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడమ్మా, A power M, A power N, A power M plus N, L power X, L power Z, L power X plus Z, T power minus 2Z. So this is 2 power 1. Then there is a situation where bases equal, powers also equal. So ఇక్కడ టైం ఒకటే ఉంది LHS లో, ఇంకా వేరేటివి లేవు అంటే M power 0, L power 0. సో ఇక్కడ bases equal, powers also equal. ఇక్కడ T మాత్రమే ఉందంటే M లేదు, L లేదని అన్న. సో కాబట్టి M power 0, L power 0, T power 1 మా. సో ఇక్కడ RHS terms. So bases equal, powers also equal. Then what you get here? So bases equal, powers also equal అయినప్పుడు Y is equals to 0 అవుతుంది, X plus Z is equals to 0 అవుతుంది, minus 2Z is equals to 1 అవుతుంది. Then you get here. So minus 2Z is equals to 1 అయితే Z is equals to minus 1/2 మా. So Z 1/2 అంటే X minus 1/2 is equals to 0. అప్పుడు X is equals to plus 1/2 మా. సో Y వాల్యూ 0 అయిపోయింది. సో ఈ డమ్మీ పవర్స్ ఈక్వేషన్ లో ఈ పవర్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయనా. Then what to get? So T proportional to, right, L power X అంటే L power 1/2, M power Y అంటే M power 0. So G power, సో అంతేనా, G power Z అంటే minus 1/2. ఇలా డమ్మీ పవర్స్ లో ఆ డమ్మీ పవర్స్ ఈక్వేషన్ లో నీకు వచ్చిన పవర్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు నాన్న. నౌ సో T proportional to, రైట్. సో ఇక్కడ L power 1/2, ఎనీథింగ్ పవర్ 0 యూ గెట్ 1. సో G power minus 1/2 ని, సో G power 1/2 రాయచ్చమ్మా బై.
So then which gives rise to, so T proportional to power 1 by 2 ante root. So T proportional to L by G. So this is the relation you get, ma. So like this, you get your relations, ma. So in proportionality symbol, this is the, you get 2 pi. So oscillations lo cheppintaru T is equals to 2 pi root L by G. So that is your time period of simple pendulum equation. Simple, right? So what are the 5 steps you have to calculate? First, what ichinde total problem lo, which term you have to calculate? Keep on left side, ma. So which term you have to calculate? Keep on left side. Remaining terms, dependent terms, keep on right side with a proportionality symbol which represents relation. Now, first raise the dummy powers on RHS quantities. RHS quantities matrame dummy powers and raise cheyandi. Substitute the dimensional formulas. So solve them. You get the powers. So akkada situation create avutundi where bases equal, powers also equal. A powers ni develop chesin tarvata aa dummy powers equation lo powers veyandi. You get the relation. Right. So next problem. Based on this one, ma. So next model. Same model, ma. Next problem. So next problem. Frequency, that is F, is related with R power A, rho power B, S power C. Note down. Frequency F is equals to R power A, rho power B, S power C. So here F ante frequency given, ma. R ante radius, and rho ante density, and S ante surface tension. S ante surface tension. This is the problem given. Now find ABC powers. ABC powers matrame raise cheyamanadamma. Just relationship already given. So direct ga rasechina. First write the dimensional formulas. So frequency ante T power minus 1 ma, 1 by T power minus 1. Radius ante length, density ante M L power minus 3. Surface tension ante force by length amma. So force ante M L T power minus 2 by L nana. L get cancelled out. M T power minus 2. Ivi dimensional formulas, right? LHS term vaadichadu, RHS quantities vaadichadu, dummy powers raise chesadamma. Aa dummy powers ni calculate cheyi chalu annadu. So simple steps, write the dimensional formulas. There is a situation, bases equal, powers you get. So note down now. So frequency F is equals to R power A, rho power B, S power C, right? Substitute the dimension formulas. T power minus 1 is equals to L power A. Now M L power minus 3 whole power B. Now surface tension M T power minus 2 whole power C. So directly I am writing A power M, A power N concept. So T power minus 1 is equals to masses vachesi M power B plus C untundi nana. M power B, M power C. Direct I am writing A power M into A power N for pattern. A power M plus N directly I am applying. Now length vachesi L power A, L power minus 3B untundi. Now T power okate undi nana minus 2C. Now bases equal, powers also equal. So ikkada time okate undi, mass ledu, length ledu. Kati M power 0, L power 0. So appudu emautundi B plus C is equals to 0 okati ostundana. A power minus 3B is equals to 0 okati ostundi nana. Minus 2C is equals to minus 1 avutundana. So if you substitute, if you solve it, minus get cancelled out. C is equals to 1 by 2 ostundana. C 1 by 2 aithe B plus 1 by 2 is equals to 0. Then B is equals to minus 1 by 2 avutundana. So A calculate cheyalinga, B vachesindi. So A minus 3 into minus 1 by 2 is equals to 0 nana. So A plus 3 by 2 is equals to 0. Abdu A is equals to minus 3 by 2 avutundamma. So ila powers niku vachestayi. So A is equals to minus 3 by 2, B is equals to minus 1 by 2, C is equals to 1 by 2. Like this you can solve. So next problem basing on this one. So next problem, clear? Right. Next problem. So next problem, note down ma. Force, acceleration and time. Next problem, note down ma. Force, acceleration and time. Force, acceleration and time are taken as fundamental quantities. Force, acceleration and time are taken as fundamental quantities. Force, acceleration and time. Force, acceleration and time are taken as fundamental quantities.
then dimensions of length will be, so here three fundamental quantities are there. Length yokka dimensions adutunnan nana. Simple. So take the relationships ma. Simple. So ikkada relationship gurinchi discussion nana. So length calculate cheyali. L proportional to force, acceleration, time anna nana. Write the dummy powers x, y, z. So appudu length L power 1 is equals to force ante mlt power minus 2 whole power x amma. Acceleration ante lt power minus 2 whole power y nana, and time ante t power z nana. Now so L power 1 is equals to a power m plus n pattern apply chey. M power x matram undi nana. L power x plus y untundi nana. T power minus 2x minus 2y plus z nana. So ikkada length ఒకటే ఉంది కాబట్టి m ఉండదు, time ఉండదు nana. Now bases equal, powers also equal. జాగ్రత్తగా చేయమ్మా. ఇక్కడ m bases equal. So got x is equals to 0. Next nana, length ikkada length nana, remember. So don't get confused. X plus y is equals to 1. Next nana, ikkada time 0. So minus 2x minus 2y plus z is equals to 0. So now what to get here? So appudu emoutundi chudana. So x0, so 0 plus y, so got y is equals to 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ x 0 అయిపోతుంది. minus 2 into 1 plus z is equals to 0. సో అప్పుడు z is equals to 2 అవుతుంది అన్న. Now substitute in basic formula L proportional to, right? So L proportional to f power 0, right? A power 1 and t square. So then which gives rise to L proportional to anything power 0, you get 1. So got a t square. So this is the dimension formula of length you get. L proportional to a t square. Next bit ma. Next bit. Next bit, note down ma. Next bit, note down. The velocity of water. Next bit, note down ma. The velocity of water may depend upon. The velocity of water may depend upon. The velocity of water may depend upon wavelength. Velocity of water may depend upon wavelength, comma density of water, wavelength and density of water, and acceleration due to gravity. Velocity of water depends on wavelength, density of water, and acceleration due to gravity. Then v square proportional to dash. 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 Yes. How to solve it? Sima. So v proportional to lambda power x, rho power y, and g power z. Now v ante lt power minus 1 proportional to, so lambda ante wavelength, cutting length emma l power x. So ikkada density ml power minus 3 whole power y, and acceleration due to gravity means acceleration lt power minus 2 whole power z. Now so lt power minus 1 proportional to, so m power y untundana, l power x minus 3y plus z ఉంటుంది, and t power minus 2z ఉంటుంది. So bases equal, powers also get equal. Here lt ఉంది కాబట్టి mass m power 0. So y is equals to 0 ఉంటుందన్న. Next x minus 3y plus z is equals to 1 ఉంటుందన్న. Minus 2z is equals to minus 1. Minus get cancel. Z is equals to 1 by 2. So z 1 by 2, y 0. So అప్పుడు ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తే x y 0 plus 1 by 2 is equals to 1. So x is equals to 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2. Now substitute in main equation v proportional to lambda power 1 by 2 rho power 0 g power 1 by 2 nana.
Now rho power 0 ante 1. So V proportional to root lambda g nana. But he asked V square. Square root transfer this side. V square proportional to lambda g nana. So like this you can solve it. So V square proportional to lambda g. Simple. Next bit. Next bit ma. Next bit. Next bit. Note down. Young's modulus of elasticity. Next bit. Note down ma. Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. Y. Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of Young's modulus of elasticity is expressed in terms of three derived quantities. Note down problem. Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of three derived quantities. Young's modulus of elasticity is expressed in terms of three derived quantities. Three derived quantities, namely, so Young's modulus of elasticity is expressed in terms of three derived quantities, namely gravitational constant, Planck's constant, and speed of light. So three derived quantities, namely gravitational constant, Planck's constant, speed of light. Speed of light, which is given by y is equals to c power alpha, h power beta, g power gamma. Y is equals to c power alpha, h power beta, g power gamma. Which of the following option is correct? Which of the following option is correct? Which of the following option is correct? So which of the following option is correct? Note down the options, ma'am. Which of the following option is correct? Note down the options, try. Note down the options, try. So Young's modulus ante stress ante pressure dimension formula m L power -1 T power -2. C ante speed of light LT power -1. Planck's constant. So Planck's constant ante dimension formula. So Planck's constant E is equals to HF, right? E is equals to HF. So Seema, here Planck's constant dimension formula ml square T power -1, gravitational constant m power -1 L cube T power -2. Now if you substitute Planck's constant, so m L square T power -1 whole power beta and gravitational constant m power -1 L cube T power -2 whole power gamma, right? Now m L power -1 T power -2 is equals to ఇక్కడ ఏ పవర్ n ప్యాటర్న్ అప్లై చేస్తే m పవర్ బీటా మైనస్ గామా వస్తుంది, l పవర్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 బీటా ప్లస్ 3 గామా వస్తుంది, t పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా మైనస్ 2 గామా వస్తుంది నాన్న. Now bases equal, powers also get equal. So beta minus gamma is equals to 1 అవుతుంది. Alpha plus 2 beta plus 3 gamma is equals to -1 అవుతుంది. Minus alpha minus beta minus 2 gamma is equals to -2 అవుతుందమ్మా. Right? Now if you solve these two things, then what to get? So ఇప్పుడు ఈ రెండు సాల్వ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందన్న? సో ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ 2 బీటా ప్లస్ 3 గామా ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా మైనస్ 2 గామా ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు -2. సో జస్ట్ యాడ్ దీస్ టూ థింగ్స్. సో రెండు యాడ్ చేస్తే ఆల్ఫా గెట్ ఎలిమినేటెడ్, అప్పుడు బీటా
right, plus gamma is equals to -1, -2, -3. సో బీటా ప్లస్ గామా, బీటా మైనస్ గామా, ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేయనా? ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? సో బీటా మైనస్ గామా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1, బీటా ప్లస్ గామా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -3. సో గామా గెట్ ఎలిమినేటెడ్ ఇఫ్ యూ యాడ్ దీస్ టూ థింగ్స్. సో గామా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు 2 బీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -2. సో అప్పుడు బీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -1. ఎస్ కరెక్ట్. సో బీటా -1. ఎస్ మా, ఓకే, గుడ్. బీటా -1. సో బీటా -1 కాబట్టి దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో బీటా మైనస్ గామా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో -1 మైనస్ గామా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో మైనస్ గామా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో గామా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -2. సో గామా -2, బీటా -1. సో -2, -1. సో 2 ఆప్షన్స్ మ్యాచింగ్. సో ఆప్షన్ బి is correct. Option B is correct. So next siding significant figures. So note down ma, next siding significant figures. Next siding significant figures. Next siding significant figures. Next siding ma significant figures. Next siding significant figures. So Sima, so what is meant by significant figures? So significance ante most desirable, so most required anarthamamma. So significant ante most required, most desirable. Okay, so most desirable figures ante digits anartham. So most desirable digits ni most required digits in a measurement, in a number, what to call it as an significant figures antam. So significant figures ante eppudaina gurtu pettukomma, oka measurement lo most desirable digits ni most requirement digits ni select cheste aa digits ni manamu significant figures antam. So oka measurement lo idi desirable digits sir, idi unrequired sir, ee digits నాకు required sir అని ఎలా చెప్తాం అంటే బై ఫ్రేమింగ్ సమ్ రూల్స్. సో అవే ఇక్కడ రూల్స్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటాం నాన్న. సో నోట్ డౌన్ నెక్స్ట్ సైడింగ్ రూల్స్. సో రూల్స్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో ఆ రూల్స్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ లో సో నోట్ డౌన్ మా ఫస్ట్ రూల్. సో రూల్స్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఇన్ దట్ వన్. సో ఒక మెజర్మెంట్ లో మోస్ట్ డిజైరబుల్ నీకు అవసరమైన డిజిట్స్ ని పిక్ చేసే కాన్సెప్ట్ ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటాం. బట్ అది ఎలా తీసుకుంటాం సార్, బట్ అది ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాం సార్? సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఈ ఒక నెంబర్లో ఒక మెజర్మెంట్ లో సో ఇవి నాకు రిక్వైర్డ్ సార్, ఈ డిజిట్స్ నాకు అన్డిజైరబుల్ సార్ అని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం? సో దానికోసం సమ్ రూల్స్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్. సో ఆ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని ఏవి ఇంపార్టెంట్ డిజిట్స్, ఏవి అన్డిజైరబుల్ డిజిట్స్ మనం మెయింటైన్ చేస్తామమ్మా. ఎలా సార్? సో చూడమ్మా, దానికోసం రూల్స్ నోట్ డౌన్. ఫస్ట్ రూల్, ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. నోట్ డౌన్ మా, ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. సో మీరు తీసుకున్న మెజర్మెంట్ లో నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని నాన్ జీరో డిజిట్స్ సిగ్నిఫికెంటే. సో ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే మీరు తీసుకున్న మెజర్మెంట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7.51 తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇవి నాన్ జీరో డిజిట్స్ మా, ఎస్ అన్ని సిగ్నిఫికెంటే. ఎన్ని డిజిట్ సిగ్నిఫికెంట్ సార్? ఫిగర్ అంటే డిజిట్. ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి సార్, ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి సార్, ఎన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసే డిజిట్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే నాన్ జీరోస్ అన్ని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నాన్ జీరోస్ ఆర్ ఆల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో గట్ 1, 2, 3. సో 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయమ్మా. రైట్, కరెక్ట్. సో 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. రైట్. అట్ ద సేమ్ టైం సపోజ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మా, సో 15.437 అన్నాం అనుకోండి. సో ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. సో 1, 2, 3, 4, 5. సో 5 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ దేర్. అలా ఒక నంబర్ లో ఎన్ని డిజైరబుల్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి, ఆ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ you have to desirable, you are required, you got required. సో ఆ రిక్వైర్డ్ డిజిట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ కోసం ఈ రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తున్నామా. సో ఫస్ట్ రూల్, ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. సో ఒక మెజర్మెంట్ లో ఏవైతే నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఉంటాయో ఆ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఆ నంబర్ ని అక్కడ నోట్ డౌన్ చేయాలమ్మా. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ రూల్. సో సెకండ్ రూల్ నోట్ డౌన్ మా. సెకండ్ రూల్, జీరోస్ between two non-zero digits. Zeros between two non-zero digits.
జీరోస్ బిట్వీన్ టూ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటాం. సో జీరోస్ బిట్వీన్ టూ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటాం నాన్న. సో ఇక్కడ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఉంటే సిగ్నిఫికెంటే, కానీ టూ నాన్ జీరోల మధ్య జీరో ఉన్నా మీరు దాన్ని సిగ్నిఫికెంట్ కింద తీసుకోండి, డిజైరబుల్ గుండా రిక్వైర్మెంట్ కింద తీసుకోండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1001 అన్నాం అనుకోండి. సో జీరోస్ టూ నాన్ జీరోస్ మధ్య ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ యాక్సెప్టబుల్. 1 2 3 4. సో 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి నాన్న. అలా కాదు, సపోజ్ 5.01 అన్నాం అనుకోండి. సో ఇక్కడ జీరో టూ నాన్ జీరోస్ మధ్య ఉంది, డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లమ్మా. సో జీరో అనేది టూ నాన్ జీరోస్ మధ్య ఉందా లేదా అనేది చూడండి. 1 2 3. సో యాక్సెప్టబుల్ 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ దేర్. సో లైక్ దట్. సో టూ నాన్ జీరోస్ ఉన్నా కానీ ఆల్ నాన్ జీరోస్ సిగ్నిఫికెంట్, టూ నాన్ జీరోస్ మధ్య జీరో ఉన్నా సిగ్నిఫికెంటే. నౌ థర్డ్ రూల్ మా. సో ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎ నంబర్, ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎ నంబర్, ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. సో ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఒక నంబర్లో లాస్ట్ జీరోస్ ఉంటే అవి సిగ్నిఫికెంట్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4000 అన్నాం అనుకోండి. సో ట్రైలింగ్ జీరోస్, సో ట్రైలింగ్ జీరోస్ అంటే ఎండింగ్ జీరోస్, దాన్ని ట్రైలింగ్ జీరోస్ అంటాం నాన్న. సో ఎండింగ్ జీరోస్ దాన్నే ట్రైలింగ్ జీరోస్ అంటాం. సో ఈ ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ వన్ మా. సో గట్ ఓన్లీ వన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. సో 1 SF ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, అలా కాదు సార్. సపోజ్ ఇలా ఉంది 140300. నౌ హౌ మెనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ దేర్ అన్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ నాన్న ఇక్కడ నాన్ జీరోస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్, బట్ జీరోస్ టూ నాన్ జీరోస్ మధ్య ఉన్న ఎస్ సిగ్నిఫికెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ 1 2 3 4 ట్రైలింగ్ జీరోస్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. సో కాబట్టి సింప్లీ 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ దేర్. రైట్ మా. సో 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ దేర్. నెక్స్ట్ రూల్ 4. all trailing zeros, note down ma. Next rule ma, all trailing zeros after the decimal point, all trailing zeros, ending zeros se undali కానీ decimal point tarvata all trailing zeros after decimal point are significant. వాటిని significant కింద తీసుకోండి. all trailing zeros okay after decimal point are significant annam. Ante sir 1.200. Now how many significant figures are there? Nana trailing after decimal point. So decimal point ganaka unte dan tarvata unde ending zeros acceptable. You can take the significant figures 1 2 3 4. So 4 significant figures are there. Alaka sir, suppose illa undi 4.0200. Now tell me what are the how many significant figures are there? So 0 2 non zeros madhya undi acceptable. Decimal point trailing zeros are acceptable. 1 2 3 4 5. So 5 significant figures are there. Right? So ila meer rastu veltaramma. So this is your fourth rule. Next fifth rule ma. Fifth rule nana, all leading zeros. Fifth rule, all leading zeros అంటే starting zeros అని అర్థం అమ్మ. all leading zeros okay before decimal point, all leading zeros before decimal point, all leading zeros before decimal point are not significant. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో డెసిమల్ పాయింట్ వెనకల లీడింగ్ జీరోస్ ఉంటే ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.123 ఉందనుకోండి. సో దెన్ లీడింగ్ జీరో బిఫోర్ డెసిమల్ పాయింట్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో కాబట్టి 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి 0.004200. సో ఇక్కడ బిఫోర్ డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్న లీడింగ్ జీరోస్ ఉన్న ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. నన్ను ఇక్కడ చూడమ్మా, డెసిమల్ పాయింట్ వెనకల జీరో ఉంది, ఎస్ ఆర్ లీడింగ్ జీరో, అండ్ నాన్ జీరో వెనకలు కూడా లీడింగ్ జీరోస్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. బట్ డెసిమల్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ సిగ్నిఫికెంట్.
సో కాబట్టి ఇక్కడ టోటల్ 4 significant figures are there. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఇక్కడ all leading zeros before decimal point are not significant and also before non-zero digit are also non-significant. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. Before decimal point and also before కాల్సిన ఇక్కడ రాద్దాం. So before decimal point, okay, and also so before decimal point and non-zero digit. So non-zero digit before, decimal point before unte not significant. So got it, decimal point leading zero, decimal point before, tarvata non-zero digit before a zero sunna not acceptable. So not significant figure. Ingotamma, suppose example ila undi anukondama 0 1 000 0.0. Now how many significant figures are there? How many significant figures are there annam anko? First ma non-zero venakal unde 0 not acceptable, right? So ikkada 1 000 decimal point is there, cut zeros acceptable, trailing zeros are also there, 5 significant figures. Ade decimal point led ankondi ee zeros and trailing zeros not acceptable. Gurtu pettukomma. So fifth rule most important. Next sixth rule. Next sixth rule ma. Powers of 10. Sixth rule, powers of 10 not significant. Powers of 10 not significant. So 10 powers lo emunna gaani significant figures ni teeskokudamma. And about for example 2.3 into 10 to the power of 9 annam ankondi, how many significant figures are there? So 2 non-zero significant, 10 power not significant, so 2 significant figures are there. So like this we have to take it ma. Sir, ఇప్పుడు చూడన్నా ఫస్ట్ ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. సో నాన్ జీరో డిజిట్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా సిగ్నిఫికెంట్ కిందనే తీసుకోండి. జీరోస్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అవుతాయి 2 నాన్ జీరోస్ మధ్య ఉన్నప్పుడు, అది కూడా సిగ్నిఫికెంటే, గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. బట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. ఒకవేళ డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోమ్మా, ఒకవేళ డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటే, ఓకే, సో కీప్ ఇన్ మైండ్ ఒకవేళ డెసిమల్ పాయింట్ గనక ఉంటే, రైట్, సో ఒకవేళ డెసిమల్ పాయింట్ గనక ఉంటే దెన్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. మర్చిపోద్దమ్మా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో నాన్ జీరోస్ significant, zeros in between 2 non-zeros significant, trailing zeros without decimal point not significant, trailing zeros after decimal point significant. Next, ala kakunda leading zeros before decimal point, before non-zero not significant. So leading zeros before decimal point, right? So before non-zero not significant. Next, powers of 10 not significant. So powers of 10 not significant ma. So remember these things. Next, so deen meeda a simple problem. So now done ma problem based on this, just how many significant figures are there you have to tell. So now down ma 923912. Next 6024.7, 0.09, 0.1200, 0.01200, 4100, 1.6 into 10 to the power of minus 19. So here all non-zeros are significant, cut 6 significant figures are there. 0 in between 2 non-zeros are significant, cut 5 significant figures are there. Leading zeros, so ikkada chudamma trailing zeros after decimal point not are acceptable, but before non-zero leading zero not significant, only one, remember. So ikkada trailing zeros after decimal point acceptable, but leading zero not acceptable, cut 4. Next, leading zeros not acceptable before decimal, before non-zero not acceptable, so 4. Next, trailing zeros without decimal not acceptable, 2. 10 powers not acceptable, so I cut 2.
సో 6514422 is your answer. నెక్స్ట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ రాసుకోమా, రౌండింగ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రౌండింగ్ ఆఫ్. సో రౌండింగ్ ఆఫ్ మీన్స్ వాట్ మా? సో ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఏవైతే మనం చెప్తున్నామో ఆ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ లో ఒక ఫ్లా ఉంది, ఒక మోసం ఉంది. ఏ మోసం సార్? ఫస్ట్ రూల్ చూడు, ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ అని చెప్పేసామ్మా. కానీ నేను 1 lakh డిజిట్స్ ఇచ్చాను అనుకో, నాన్ జీరో డిజిట్స్, అవన్నీ మనము అకౌంట్లోకి తీసుకోవడానికి లేదన్నా. 1 lakh నాన్ జీరో డిజిట్స్ తీసుకొని అవన్నీ నాకు డిజైరబుల్ అంటే ఎలా సార్? సో కాబట్టి ఐ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్ రూల్. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే రౌండింగ్ ఆఫ్ అని చెప్తాం. సో ఈ రౌండింగ్ ఆఫ్ లో అన్నెసెసరీ డిజిట్స్ ని, అన్రిక్వైర్డ్ డిజిట్స్ ని రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఎలా సార్? సో ఈ రౌండింగ్ ఆఫ్ లో రూల్స్ ఏంటి సార్ అంటే జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. వాడు ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అయితే రౌండ్ ఆఫ్ చేయమన్నాడో అర్థమవుతుందా, అన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి నాన్న. సో బేస్డ్ ఆన్ గివెన్ ప్రాబ్లం, ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ గివెన్ ప్రాబ్లం, సో గివెన్ క్వశ్చనర్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఇచ్చాడో బేస్డ్ ఆన్ గివెన్ ప్రాబ్లం, సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారమ్మా. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ రౌండ్ ఆఫ్ అనొచ్చు, 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ రౌండ్ ఆఫ్ అనొచ్చు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే నువ్వే డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ 2 కానీ 3 కానీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అలా రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే నంబర్ ని బట్టి రౌండింగ్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి డిసైడ్ అవుతాయి నాన్న. సరే సార్, ఎలా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రౌండ్ ఆఫ్ చేసింటావు నాన్న సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ని. రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఉండే డిజిట్, ఓకే, రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఉండే డిజిట్, ఒక మెజర్మెంట్ వాల్యూలో కొన్ని డిజిట్స్ ను రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఆ రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఉండే డిజిట్, ఓకే, ఈ రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఉండే డిజిట్ కి రూల్స్ ఏం ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే జాగ్రత్త వినమ్మా. సో ఈ డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే, ఓకే, ఈ డిజిట్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే దిస్ రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1. ఆ రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్డ్ బై 1 చేయండి. అలా కాదు సార్, ఒకవేళ లెస్ దాన్ 5 అయితే సార్ ఈ రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూని అలాగే ప్లేస్ చేయండి. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్, అన్చేంజ్. ఓకే, రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే ఆ రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూని +1 ఇంక్రీజ్ చేయండి. లెస్ దాన్ 5 అయితే ఆ రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూని అలాగే ప్లేస్ చేయండి. ఒకవేళ ఈ రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత డిజిట్ ఈక్వల్స్ టు 5 అయితే, అర్థమవుతుందా, ఈక్వల్స్ టు 5 అయితే కీప్ ఇన్ మైండ్ గో ఫార్ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్. ఏం చెప్తాన్నా? గో ఫార్ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్. ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ లోకి వెళ్ళాలి. ఈక్వల్స్ టు 5 అయితే ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ తీసుకోవాలమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్, అంటే వెనకల్ డిజిట్ అని అర్థం. సో ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ తీసుకోవాలి అంటే ఆ 5 వెనకలుండే డిజిట్ తీసుకోండి. ఏదైతే ఈక్వల్స్ టు 5 అయిందో దాన్ని వెనకలుండే డిజిట్ తీసుకోండి. ఆ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఏమందరికి అర్థమవుతుందా? ఆ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఆడ్ వాల్యూ అయితే, ఆ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఆడ్ వాల్యూ అయితే సో రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూ +1 చేయండి. ఆ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఈవెన్ వాల్యూ అయితే రౌండ్ ఆఫ్, అన్చేంజ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ రౌండింగ్ ఆఫ్ మా. సో రౌండింగ్ ఆఫ్ రూల్స్ అన్ని ఇవేమ్మా. ఏం చెప్తున్నాం? సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం. అన్నెసెసరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ రౌండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? సో ఇక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే దట్ రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1. లెస్ దాన్ 5 అయితే రౌండ్ ఆఫ్, అన్చేంజ్. ఈక్వల్స్ టు 5 అయితే గో ఫర్ ప్రిసీడింగ్ డిజిట్. 5 వెనక ఉండే డిజిట్ కి వెళ్ళాలి. అది ఆడ్ వాల్యూ అయితే రౌండ్ ఆఫ్ +1. ఈవెన్ వాల్యూ అయితే అన్చేంజ్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ సో ప్రాబ్లమ్స్ చూడమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. 41.23617. సో ఇక్కడ వాడు అడిగిండేదమ్మా 41.23617. ఇక్కడ వాడు అడిగిండే క్వశ్చన్ మా రౌండింగ్ ఆఫ్ అప్ టు 5 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అన్నాడు అనుకోమ్మా, లేదా రౌండింగ్ ఆఫ్ అప్ టు 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అన్నాడు అనుకోమ్మా. సో ప్రాబ్లంలో రౌండ్ ఆఫ్ 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అన్నాడు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఈ అబోవ్ రూల్, రౌండింగ్ ఆఫ్ రూల్ ఎలా యాక్టివేట్ అవుతుంది చూడన్నా. సో 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. 1 2 3 4 నాన్ జీరోస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్.
4 significant figures in round off చేస్తాం. సో రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే డిజిట్ ఏమవుతుంది? సో గ్రేటర్ దాన్ 5. సో గ్రేటర్ దాన్ 5 అయితే దిస్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్ బై +1. సో 41.23 +1 చేయాలన్నా దస్ ఇంక్రీస్డ్ బై 1. సో దెన్ వాట్ యు గెట్ ఈస్ 41.24. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మా. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నోట్ డౌన్. సో 41.2329 rounding off up to 4 significant figures. Here also rounding off up to 4 significant figures. Now here see, rounding off up to 4 significant figures, non-zeros are significant. So rounding off up to 4 significant figures. Then here, so which is yes. So rounding off up to 4 significant figures less than 5, unchanged. So 41.23 is your answer, right? Next problem. 41.2350. 41.2350. So round off up to 4 significant figures here also. So round off up to 4 significant figures. So round off up to 4 significant figures. Yes. After rounding off, so equals to 5, then go for preceding digit. Yes. So then go for preceding digit. Yes, ma. So then go for preceding digit. This is your preceding digit. Then which is odd value. Correct. So which is odd value. So round off +1. That is 41.23 +1. Remember only unit value ki, not 4 comma. Unit value ki +1 cheyali. So 41.24. Chala mandi 41.23 +1 estar. 41 +1 42 అవుతుంది. Wrong. Don't take that one. Only units value ki meer +1 increase cheyali. Remember, ee round off ki +1 ante unit value ki, not this value. Unit value, not left side value. అర్థమవుతుందా? యూనిట్ వాల్యూ +1 చేయాలి. నెక్స్ట్ బిట్. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి. సో 41.2250. సో రౌండ్ ఆఫ్ అప్ టు 4 significant figures. Now what happens? So round off up to 4 significant figures ante ma, then so which is equals to 5. So equals to 5 kabatti go for preceding digit. So this preceding digit is even value kabatti unchanged, right ma? So unchanged kabatti 41.22 is your answer. So this is your round off. Next ma, some problems regarding round off. Note down, these are the examples. Now round off chudamma. So round off up to 3 significant figures. Note down next problem. Round off up to 3 significant figures. So 3 significant figures in round off cheyandi. 7.364, 7.367, 8.3251, 9.445, 9.4450, 15.75, 15.7500. So try these problems 2 minutes time. So here see, so I can round off up to 3 significant figures. So 3 significant figures round off. So round off cheste which is less than 5, cut unchanged 7.36 is your answer. Next ikkadamma. So ikkada round off up to 3 significant figures. So kabatti ikkada greater than 5. So units value increased by 1. 7.37 is your answer. Next, ikkada round off up to 3 significant figures equals to 5. So preceding digit. So preceding digit even. So unchanged 8.32. Next, ikkada round off up to 3 significant figures equals to 5. So kabatti preceding digit even value unchanged 9.44. Next, ikkada 3 significant figures equals to 5. Preceding digit even value unchanged 9.44. Next, 3 significant figures, right? So equals to 5. Preceding digit odd value units increased by 1, 15.8. So 3 significant figures, right? So equals to 5. Preceding digit kabatti odd value 15.8. Like this you can tell ma. Next ma point. Next point note down. Next point note down.
while adding or subtracting, no donna, while adding or subtracting nana, while adding or subtracting, result always expressed least number of decimal places, result always expressed in least number of decimal places. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా, ఎప్పుడైనా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ లో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ అడిషన్ కానీ టూ వాల్యూస్ మధ్య చేసేటప్పుడు రిజల్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే మీకు ఇచ్చిండే ఇన్పుట్ డేటాలో ఏ డేటాలో అయితే లీస్ట్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయో దాంట్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ సీమా, సపోజ్ 3.1 ప్లస్ 2.435 అన్నాం అనుకోండి, దీన్ని యాడ్ చేయండి అని నేను అడిగాను అనుకోనన్నా, జాగ్రత్త చూడమ్మా. సో టూ వాల్యూస్ 3.1 2.435 ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి సార్ అన్నాను. బట్ గుర్తుపెట్టుకో, రిజల్ట్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి, లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ ప్లేసెస్. ఫస్ట్ ఇందులో డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఎన్ని, ఇందులో డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఎన్ని అంటే పాయింట్ తర్వాత ఉండే డిజిట్స్ ని డెసిమల్ ప్లేసెస్ అంటాం. ఇందులో 1 డెసిమల్ ప్లేస్, ఇందులో ఎన్ని డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి సార్, 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్. ఇందులో లీస్ట్ డెసిమల్ ప్లేస్ ఎంత, 1. అంటే రిజల్ట్ 1 డెసిమల్ ప్లేస్ లో వచ్చేటట్లు ప్లాన్ చేయాలి మీరు. అంటే యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 5.535, బట్ you have to express the result in only least decimal place. So ఈ 35 not allowed, so cut 5.5 is your answer. ఏమర్థమవుతుందా, అది అడిషన్ లో కానీ సబ్ట్రాక్షన్ లో కానీ లీస్ట్ డిజిట్, లీస్ట్ డెసిమల్ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. నెక్స్ట్ పాయింట్, while multiplication or division, note down ma, while multiplication or division, result expressed in least number of significant figures, అంటాం నాన్న. సో while multiply or division, result always expressed in least number of significant figures. గుర్తుపెట్టుకో, addition or subtraction least number of decimal places, multiplication or division least number of significant figures. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మా, సో 4.1 into 3 if you take, so 4.1 into 3 అంటే నథింగ్ బట్ 12.3 అవుతుందమ్మా. బట్ ఇందులో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ చూడమ్మా, 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, ఇందులో 1 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ లీస్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా 1 రాయకూడదమ్మా, 1 కాదండి, ఇక్కడ 12 దాని నియరెస్ట్ అమ్మా 10 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. చాలా మంది ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారమ్మా. రిమెంబర్, ఇక్కడ 12.3 ఉంది, 12.3 అంటే 1 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అంటే ఇక్కడ 1 ఒకటి తీసుకుంటాం సార్, రాంగ్ మా. ఆడ 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 12 కి నియర్ వచ్చేసి నియరెస్ట్ 10. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ మారకూడదు, 12 కి 1 నాట్ నియరెస్ట్ వాల్యూ, 12 కి 10 నియరెస్ట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ 12 లో 2 తీసేస్తాం, అంటే 1 ఉండాలి, అంటే 10. హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ప్లేసెస్ మార్చకూడదు. ఇక్కడ నీకు హండ్రెడ్స్ లో వచ్చింది అనుకోండి, రిజల్ట్ కూడా హండ్రెడ్స్ లోనే రావాలి. థౌజండ్స్ వచ్చింది అనుకోండి, థౌజండ్స్ లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలమ్మా. అర్థమవుతుంది? ఇవన్నీ తీసేసి నువ్వు యూనిట్స్ ప్లేస్ లోకి తీసుకొని రావద్దండి, రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి, 10 కదా. సో వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్, ట్రైలింగ్ జీరోస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్, కాబట్టి 1 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. మ్యాచ్ అవుతుందా? సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయమ్మా. అడిషన్ లో కానీ సబ్ట్రాక్షన్ లో కానీ లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ తీసుకుంటారు, దానిలో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉండవు. బట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ లో లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ తో నువ్వు రిజల్ట్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 1. కాబట్టి దీనికి నియరెస్ట్ ఆన్సర్ మీరు తీసుకోండి. హండ్రెడ్స్ లో ఉంటే హండ్రెడ్స్ లోనే ఉండాలి నియరెస్ట్, టెన్స్ లో ఉంటే ఇప్పుడు 99 అనుకోండి, సో 90. లేదా 100 సార్, 100 నువ్వు 10 లోకి మార్చలేవు, 1 లోకి మార్చలేవు, రాంగ్ మా. 100 నియరెస్టే నువ్వు తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో నియరెస్ట్ ఇక్కడ ప్లేసెస్ మార్చకూడదు. ఇక్కడ 10th ప్లేస్ లో ఉంది 12, దాని నియరెస్ట్ 10. బట్ అది కరెక్టేనా అబ్జర్వ్ చేయి. సో వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్, ట్రైలింగ్ జీరోస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్, కాబట్టి 1 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఉన్నట్లే మ్యాచింగ్ అవుతుంది కదా. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ మా రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫర్ ప్యూర్ నంబర్స్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ. రాయమ్మా, ప్యూర్ నంబర్స్ కి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత సార్ అంటే, సో నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్
ప్యూర్ నంబర్స్ కమ్మా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫైనైట్ అంటాం. సో ప్యూర్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, సో నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. ప్యూర్ నంబర్స్, ఇన్ఫైనైట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎర్రర్స్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎర్రర్స్ మా. ఎర్రర్స్. సో ఎర్రర్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఎర్రర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఎర్రర్ అంటే ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మై, ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రూ వాల్యూ అండ్ మెజర్డ్ వాల్యూ అంటాం. సో ఎర్రర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రూ వాల్యూ అండ్ మెజర్డ్ వాల్యూ, వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ అంటే ట్రూ వాల్యూ మెజర్డ్ వాల్యూ మధ్య డిఫరెన్స్ ని మనం ఎర్రర్ అంటాం నాన్న. ఇక ట్రూ వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాల్యూ అంటాం. సో ట్రూ వాల్యూ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాల్యూ అంటాం. మెజర్ వాల్యూ అంటే యూజర్ వాల్యూ మా. ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నారో వాళ్ళు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళని మనం యూజర్ వాల్యూ, దాన్నే మనం మెజర్డ్ వాల్యూ అంటాం. సో ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు, ఆల్రెడీ కంపెనీ వాడు పర్ఫామ్ చేసిండే దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాల్యూ అంటాం. నువ్వు వన్స్ అగైన్ రీట్రై చేసి నువ్వు మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే యూజర్ వాల్యూ అంటాం. సో మనం మెజర్ చేస్తే మెజర్డ్ వాల్యూ, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మెజర్ చేసి ప్రింట్ చేస్తే ఆ ప్రింటెడ్ వాల్యూనే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాల్యూ అంటాం. ఆ రెండిటి మధ్య వచ్చే డిఫరెన్స్ ని ఎర్రర్ అంటాం నా. సో ఎర్రర్ అంటే ట్రూ వాల్యూ, ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏదన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అమ్మా, ఏదర్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ట్రూ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో ట్రూ వాల్యూ మైనస్ మెజర్డ్ వాల్యూ లేదా మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ జరిగితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎర్రర్ అని చెప్తాం. బట్ ఈ ట్రూ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటాం సార్ అంటే చాలా ఈజీ మా. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, ఈ ట్రూ వాల్యూ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటామంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్, sum of all values by total number of values, sum of all values by total number of values అంటే సింపుల్ గా యావరేజ్ చేస్తాం నాన్న. ఎప్పుడైనా సరే మీన్ వాల్యూ అంటే ట్రూ వాల్యూ నువ్వు కనుక్కోవాలి అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా, ట్రూ వాల్యూ నీకు రావాలి అంటే జస్ట్ రీడింగ్స్ ని యావరేజ్ చేయి చాలు. సో యావరేజ్ చేస్తే చాలు, దట్ ఈస్ యువర్ ట్రూ వాల్యూ అని చెప్తాం. అంటే సార్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక చిన్న డివైస్, ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్, సపోజ్ ఒక స్క్వేర్ ప్లేట్ ఉంది అనుకోండి అమ్మా. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లేట్. ఈ ప్లేట్ లో సో సపోజ్ 4 రీడింగ్స్ ఉన్నాయమ్మా, x1 x2 x3 ఇలా 3 రీడింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వీడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక ప్రింటెడ్ వాల్యూ ఇచ్చే ముందర ఫస్ట్ ఈ ప్లేట్ లో ఉండే డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర వాడు వాల్యూస్ ని మెజర్ చేస్తాడమ్మా. సో ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాట్ హీ వాంట్ టు డూ, సో బిఫోర్ సెండింగ్ టు ద కన్స్యూమర్ ఫస్ట్ హీ ప్రింట్ ఏ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ప్లేట్ యొక్క థిక్నెస్ వాడు ప్రింట్ చేసి ఇచ్చాడు అనుకోండి 1.3 mm అని ఉంది నాన్న. బట్ ఆ 1.3 mm ఎలా ఇస్తాడు, ఏదో ఒక పాయింట్ ని మెజర్ చేసి ఆ వాల్యూ ఇవ్వడమ్మా. సో ఆ ప్లేట్ లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర వాడు వాల్యూస్ ని మెజర్ చేస్తాడు. ఆ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర వచ్చే వాల్యూస్ ని యావరేజ్ చేస్తాడమ్మా. సో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర వచ్చే వాల్యూస్ ని యావరేజ్ చేస్తాడు. అంటే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 బై 3 అలా యావరేజ్ చేస్తే వచ్చిండే వాల్యూని మనం ట్రూ వాల్యూ అని చెప్తాం. అటువంటి వాల్యూని వాడు ప్రింట్ చేసి స్టిక్కరింగ్ చేసి కన్స్యూమర్కి ఇస్తాడు. బట్ కన్స్యూమర్ ఏం చేస్తాడు, వానికి అంత ఓపిక ఉండదు. యూజర్ అనే వాడికి నా దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను అంటే నాకు అంత ఓపిక ఉండదు, నేను యావరేజ్ సెలెక్ట్ చేయను, ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మెజర్ చేస్తా కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని. బట్ వన్ ప్రింటెడ్ వాల్యూకి నువ్వు ఏదో ఒక వాల్యూ మెజర్ చేశారనుకో, అంటే మెజర్డ్ వాల్యూ, యూజర్ వాల్యూ. సో మెజర్డ్ వాల్యూ, యూజర్ వాల్యూ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే నువ్వు మెజర్ చేస్తావమ్మా. ఆ ఒక్క పాయింట్ దగ్గర మెజర్ చేసినప్పుడు సపోజ్ నేను ఈ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే మెజర్ చేశాను అనుకోండి, యువర్ వాల్యూ ఇస్ x2. బట్ హియర్ యావరేజ్ వాల్యూ దేర్ ఈస్ ఏ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే
ఎర్రర్ అంటాం. సో ఎర్రర్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మొత్తం మెజర్మెంట్స్ ఆ ప్లేట్లో ఆ ప్రోడక్ట్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మెజర్డ్ వాల్యూస్ని యావరేజ్ చేస్తే నీకు వచ్చేది ప్రింటెడ్ వాల్యూ, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాల్యూ. బట్ ఆ ప్రోడక్ట్ కన్జ్యూమర్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వాడు ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గరే మెజర్ చేసి వదిలేస్తాడమ్మా కన్జ్యూమర్ అనేవాడు. సో కాబట్టి ఎప్పటికీ ట్రూ వాల్యూకి మెజర్డ్ వాల్యూకి మధ్య ఒక డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ డిఫరెన్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఎర్రర్ అని చెప్తామమ్మా. సో ఈ ఎర్రర్ని ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఎర్రర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెజర్డ్ వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి అమ్మా. సో ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్ ఆల్ పాయింట్స్ దగ్గర అమ్మా, ఆల్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర వాల్యూస్ని మెజర్ చేశాడు అన్న. ఓకే, డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర వాల్యూస్ తీసుకున్నాడు. సో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రోడక్ట్ దగ్గర ఆల్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఓకే మెజర్ చేశాడు నాన్న. ఓకే, మెజర్ చేస్తే అప్పుడు ఏమేం వాల్యూస్ వచ్చాయి సార్ అంటే ఈ ప్రోడక్ట్కి వాల్యూస్ నువ్వు మెజర్ చేసిండే వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయి సార్ అంటే x1, x2, x3 అండ్ సో ఆన్ xn అనే వాల్యూస్ వచ్చాయి. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని నువ్వు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మెజర్ చేస్తే సో ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి, ఎన్ని రీడింగ్స్ వచ్చాయంటే x1, x2, x3 అండ్ సో ఆన్ xn రీడింగ్స్ వచ్చాయమ్మా. రైట్ నౌ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏం చేస్తాడు, అన్ని రీడింగ్స్ని తీసుకొని యావరేజ్ చేస్తాడు. దాన్ని మనం ఏమంటాం, ట్రూ వాల్యూ. సో ట్రూ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఈ రీడింగ్స్కి. సో దీన్నే రీడింగ్స్ అంటాం, దీన్నే మీరు వాల్యూస్ అంటాం. మీరు ఏది తీసుకున్నా తప్పులేదన్న. సో ఈ ట్రూ వాల్యూ ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే జస్ట్ యావరేజ్, దాన్నే మీన్ వాల్యూ అంటాం. అంటే ఎక్స్ మీన్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ xn బై n. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్ మీన్. జస్ట్ రీడింగ్స్ అన్నిటిని యావరేజ్ చేస్తే మీన్ చేస్తే మీకు వచ్చేదే ట్రూ వాల్యూ. రైట్, దిస్ ఈస్ యువర్ ట్రూ వాల్యూ ఫార్ములా. బట్ సో నెక్స్ట్ మెజర్డ్ వాల్యూ. ఈ మెజర్డ్ వాల్యూని ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే జాగ్రత్త వినమ్మా. సో మెజర్డ్ వాల్యూ అంటే యూజర్డ్ వాల్యూ. సో ఈ మెజర్డ్ వాల్యూ ఎలా చేస్తాడంటే వాడు మెజర్ చేయడు ఎప్పుడు కూడా, యూజర్ అనేవాడు. రైట్, ఓన్లీ ఒక్క వాల్యూనే మెజర్ చేస్తాడు. ఓకే, అప్పుడు ఒక డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దాన్నే అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటారు నాన్న. సో ఈ మెజర్డ్ వాల్యూ దగ్గర డెవలప్ అయ్యే ఎర్రర్ని మనం ఏమంటామంటే అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటాం. ఈ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి సార్, ఓన్లీ ఒక వాల్యూ మాత్రం వాడు మెజర్ చేస్తాడు. బట్ నువ్వు ట్రూ వాల్యూతో మెజర్ చేస్తే, కంపేర్ చేస్తే దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. సో దట్ డిఫరెన్స్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ లో యూజర్ అనేవాడు, కన్జ్యూమర్ అనేవాడు ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మెజర్ చేస్తాడు నాన్న. సో ఆ ఒక్క పాయింట్ ని ట్రూ వాల్యూ, ప్రింటెడ్ వాల్యూతో అక్కడ వాడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇచ్చిన వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూని అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటాం. సో దీన్నే మనం సింపుల్ గా డెల్టా x1 అంటారు నాన్న. డిఫరెన్స్ కదా డెల్టా. సో x1 లో నీకు ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి డెల్టా x1. నెక్స్ట్ వాడు యూజర్ అనేవాడు x2 వేరే రీడింగ్ తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ x మీన్ తో కంపేర్ చేస్తాడు ట్రూ వాల్యూతో, మళ్ళీ వానికి ఎర్రర్ డెవలప్ అవుతుంది, అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఇన్ సెకండ్ రీడింగ్, దాన్నే డెల్టా x2. మళ్ళీ వేరే రీడింగ్ తీసుకుంటాడు నాన్న వేరే పాయింట్ దగ్గర. సో x3 మైనస్ x మీన్, అప్పుడు నీకు డెల్టా x3 అండ్ సో ఆన్ n వాల్యూ, nth వాల్యూ కనుక్కుంటాడు అన్న. సో ఓన్లీ వాడు ఒక్క రీడింగే కనుక్కుంటాడు, వాడు యావరేజ్ చేయండి అన్న. ఆ ఒక్క రీడింగ్కి ఆ ట్రూ వాల్యూతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఎర్రర్ దాన్ని అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటాం. సో ఫస్ట్ రీడింగ్లో వచ్చే ఎర్రర్ డెల్టా x1 అంటే x1 మైనస్ x మీన్. సెకండ్ రీడింగ్ వాడు సెకండ్ రీడింగ్ మాత్రమే తీసుకున్నాడు, ట్రూ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే దేర్ ఇస్ ఎర్రర్, దాన్ని అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ డెల్టా x2, డెల్టా x3, డెల్టా xn. వీటిని యావరేజ్ చేస్తే సో అప్పుడు డెల్టా x1 ప్లస్ డెల్టా x2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ డెల్టా xn బై n, దీన్నే మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో డెల్టా x1 ప్లస్ డెల్టా x2 అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ డెల్టా xn బై n, వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని ఫ్రాక్షన్ చేస్తే సో అంటే డెల్టా x బై x, సో దాన్నే మనము రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటాం. అంటే అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ, సో దాన్నే రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటాం. రైట్, దాన్నే మనము ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ అంటాం నాన్న. సో రిలేటివ్ ఎర్రర్
ఆర్ ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ ఇంటూ 100% చేస్తే సో డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ 100% చేస్తే దాన్నే మనము పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటారు నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ రిమెంబర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మా. సో గుర్తుపెట్టుకో. సో ఎర్రర్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా యావరేజ్ చేస్తే ఎక్స్ మీన్ దాన్ని మనం ట్రూ వాల్యూ యూజర్ ఒక్క రీడింగ్ తీసుకుంటే ట్రూ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే దెర్ ఈస్ ఏ ఎర్రర్. సో దాన్ని అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటాం. ఇన్ ఫస్ట్ రీడింగ్ డెల్టా x1, సెకండ్ రీడింగ్ డెల్టా x2, థర్డ్ రీడింగ్ డెల్టా x3, nth రీడింగ్ డెల్టా xn దాన్ని యావరేజ్ చేస్తే డెల్టా x మీన్. సో ఆ డెల్టా x బై x చేస్తే ఫ్రాక్షన్ దాన్ని రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇంటూ 100% చేస్తే ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్. బట్ ఎర్రర్ ని ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్ అంటే సో రిమెంబర్ మా. సో ఎర్రర్ ని ఎప్పుడు కూడా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఎర్రర్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. ఎర్రర్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్. సో ఎక్స్ అంటే ట్రూ వాల్యూ, ఎక్స్ అంటే ట్రూ వాల్యూ నాన్న. అండ్ డెల్టా ఎక్స్ అంటే అమ్మా నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ వాల్యూ. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తర్వాత ఉండేది ఎప్పుడు కూడా డెల్టా వాల్యూ. దీన్ని అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ వాల్యూ కెన్ రైట్, మీన్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్. బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు ట్రూ వాల్యూ, రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ లో ఎలా ఉంటుంది ఎర్రర్స్. సో ఎర్రర్స్ అడిషన్ లో కానీ సబ్ట్రాక్షన్ లో కానీ ఎలా ఉంటాయి. సో జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ లో ఎర్రర్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి. సీ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రర్ వాల్యూస్ ఇలా ఇచ్చాడమ్మా. ఫస్ట్ రీడింగ్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఏ, బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా బి. సో 2 readings are given. Now tell me addition. సో ఎర్రర్స్ లో అడిషన్ ఫామ్ ఏమవుతుంది నాన్న. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ట్రూ వాల్యూస్, రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు ఎర్రర్ వాల్యూస్. సో గుర్తుపెట్టుకో. అడిషన్ లో కానీ సబ్ట్రాక్షన్ లో కానీ ఎర్రర్ లో మాత్రం పాజిటివే ఉంటుందన్న. అంటే ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా ఎర్రర్ లో మాత్రం అంటే డెల్టాలో మాత్రం ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లస్. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా ఎర్రర్ మాత్రం ప్లస్ ఏ తీసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోనా. సో అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్రూ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తాం నాన్న. అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈ రెండు యాడ్ చేసేస్తాం. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎర్రర్ వాల్యూస్ ఆల్సో యాడ్ అడిషన్. సో ఎర్రర్ వాల్యూస్ ప్లస్ లో ఉంటే ప్లస్ ఏ ఉంటుంది. డెల్టా ఏ ప్లస్ డెల్టా బి. యు గెట్ యువర్ ఆన్సర్. అదే నువ్వు సబ్ట్రాక్షన్ చేసినట్లయితే ఎస్ఆర్ ట్రూ వాల్యూస్ నార్మల్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయమ్మా ఏ మైనస్ బి. బట్ ఎర్రర్ వాల్యూస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ పాజిటివ్. అంటే డెల్టా ఏ ప్లస్ డెల్టా బి ఓన్లీ. రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ రూల్స్ మా. సో అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ లో ట్రూ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తాం, ఎర్రర్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తాం. సబ్ట్రాక్షన్ లో ట్రూ వాల్యూస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, ట్రూ నిజమైన వాల్యూస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వాల్యూస్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. బట్ ఎర్రర్ వాల్యూస్ మాత్రం మైనస్ ఉన్నా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లస్ ఓన్లీ. రిమెంబర్. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్. మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ ఏమవుతుందన్న. సో మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ లో ఎర్రర్ వాల్యూస్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో సీ కేర్ఫుల్లీ. మల్టిప్లికేషన్ వాల్యూస్ లో మా. సో మల్టిప్లికేషన్ వాల్యూస్ ఎస్ మా, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ లో కూడా ఎర్రర్ వాల్యూ పాజిటివే. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ లో కూడా ఎర్రర్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఓన్లీ. రిమెంబర్ ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా ఇంటూ ఉన్నా డివిజన్ ఉన్నా ఎర్రర్ ప్లస్ వేసుకో. నీకు లెస్ దాన్ 2 minutes ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. కే రూల్. ఓకే, అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ రూల్ మా. సో కార్నియర్ రూల్ ఏం చెప్తామంటే, కే రూల్ ఏం చెప్తామంటే ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా ఇంటూ ఉన్నా డివిజన్ ఉన్నా ట్రూ వాల్యూస్ ను పర్ఫామ్ చేసుకో యాక్చువల్ సైన్ తో. బట్ ఎర్రర్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. డెల్టా వాల్యూస్ ఎప్పుడు పాజిటివే ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకో. సో ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేసామనుకోండి మల్టిప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ బి అని ఉందనుకోండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ బి ఉందనుకోండి. ఇది ట్రూ వాల్యూ నాన్న. దీన్ని ఎర్రర్లోకి మార్చాలా. ఎలా సార్? జాగ్రత్త వినాలన్నా. రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఇది ట్రూ వాల్యూ మా, దీన్ని ఎర్రర్లోకి మార్చాలి. వాడి చిండే వాల్యూ ఎప్పుడు ట్రూ వాల్యూ, దీన్ని ఎర్రర్లోకి మార్చు.
ఎలా మారుస్తాం సార్? డెల్టా అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటే డెల్టా ఫామ్ కదా. సో డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ డెల్టా ఏ. ఓకేనా? డెల్టా ఏ నెక్స్ట్ ఇంటూ ఉంటే ఎర్రర్లో మాత్రం ప్లస్, సో ప్లస్ డెల్టా బి. రైట్, ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఏది అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ, దాన్ని రిలేటివ్ ఎర్రర్. సో కాబట్టి డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఏ బై ఏ ప్లస్ డెల్టా బి బై బి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎర్రర్ ఫార్మ్ ఇన్ మల్టిప్లికేషన్. సో మల్టిప్లికేషన్ లో ప్రోడక్ట్ లో ఏం చేస్తాం? సో ట్రూ వాల్యూస్ యాక్చువల్ సైన్ మెయింటైన్ అవుతుందన్న, బట్ నువ్వు ఎర్రర్ లోకి మార్చే కొద్దీ ఆ ప్లస్ కాస్త ఏమవుతుంది? సో మైనస్ ఇక్కడ ఇంటూ కాస్త ప్లస్ అయిపోతుందమ్మా, మర్చిపోవద్దు. ప్లస్ ఉన్నా ప్లస్ ఏ ఎర్రర్లో, మైనస్ ఉన్నా ఎర్రర్లో ప్లస్ ఏ, ఇంటూ ఉన్నా ఎర్రర్లో ప్లస్ ఏ, డివిజన్ ఉన్నా ఎర్రర్లో ప్లస్ ఏ. సింపుల్, రిమెంబర్. సో జస్ట్ దీని డెల్టా వాల్యూస్ మల్టిప్లై చేయి, యు గెట్ యువర్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ అంటున్నాం, మల్టిప్లికేషన్ కాస్త ప్లస్ అయిపోతుంది. సో 2/1 చేయి అంటే ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ, రిలేటివ్ ఎర్రర్, ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్, లైక్ దిస్ యు గెట్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ డివిజన్ చేయమ్మా. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి. వాట్ టు గెట్? జస్ట్ డెల్టాతో మల్టిప్లై చేయి. డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దీన్ని అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటాం, డెల్టాతో మల్టిప్లై చేస్తే డెల్టా ఏ. నన్న బై ఉందమ్మా, బై ఉంటే ప్లస్ ఎర్రర్స్ లో ప్లస్ డెల్టా బి. నౌ రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఆర్ ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్, డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఏ బై ఏ ఓన్లీ ప్లస్ డెల్టా బి బై బి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ డివిజన్. ఏమర్థమవుతుందా? సో మల్టిప్లికేషన్ ఉన్న డివిజన్ ఉన్న ట్రూ వాల్యూస్ యాక్చువల్ సైన్ పర్ఫార్మ్, బట్ ఎర్రర్ మాత్రం ఓన్లీ పాజిటివ్. ఓకే, ఒకవేళ పవర్ ఉంటే, ఓకే సీ కేర్ఫుల్లీ, ఒకవేళ పవర్ ఉంటే అమ్మా దెన్ వాట్ యు కెన్ గెట్? సో పవర్ ఉంటే అమ్మా అప్పుడు ఎర్రర్ ఏం చేస్తాం? సో పవర్ ఉంటే జస్ట్ పవర్ గెట్ మల్టిప్లైడ్. ఓకే, సపోజ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ ఎన్ అని ఉందనుకోండి. రైట్, ఫస్ట్ అన్న పవర్ ఉంటే మల్టిప్లై చేయాలంతే, పవర్ ఉంటే ఆ పవర్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, లేదా ఇక్కడ రాస్తాను అన్న. సో పవర్ ఉంటే ఆ పవర్ని మల్టిప్లై చేయాలమ్మా. సో పవర్ ఉంటే మల్టిప్లై, ఆ పవర్ని తీసుకొని వచ్చి మల్టిప్లై చేసేసి. ఈ కే రూల్స్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోమ్మా, నువ్వు ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే ఎర్రర్స్లో చేసేస్తావు. సో ట్రూ వాల్యూస్ యాక్చువల్ సైన్, బట్ ఎర్రర్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ప్లస్ ఉన్న, మైనస్ ఉన్న, ఇంటూ ఉన్న, డివిజన్ ఉన్న ఎర్రర్లో ప్లస్ వేసేసేయి. బట్ పవర్ ఉంటే దాన్ని మల్టిప్లై చేయి. ఆ మల్టిప్లై చేస్తే ఎలా వస్తుంది చూడు. సో ఫస్ట్ దీన్ని డెల్టాలోకి మార్చు. సో డెల్టా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పవర్ ఉంది మల్టిప్లై చేయి ఎన్ ఇంటూ డెల్టా ఏ. సో మల్టిప్లై అన్నాను, దాన్ని ఎన్ మల్టిప్లై చేయాలి. నౌ రిలేటివ్ ఎర్రర్ చేయి. డెల్టా సి బై సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ డెల్టా ఏ బై ఏ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎర్రర్ ఫార్మ్ ఇన్ పవర్ మా, గుర్తుపెట్టుకో. సో ఇది పవర్ ఫార్మ్, రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఈ ఎర్రర్ మాత్రం ఇది బాగా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ కే రూల్స్ ఎప్పుడు మర్చిపోద్దు నాన్న. సో పవర్ ఉంటే మల్టిప్లై చేయండి, ప్లస్ ఉన్న, మైనస్ ఉన్న, ఇంటూ డివిజన్ ఉన్న ప్లస్ చేయండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ట్రూ వాల్యూస్ ప్లస్ చేసేస్తాం, ఎర్రర్ ప్లస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ట్రూ వాల్యూస్ మైనస్ చేస్తావు, ఎర్రర్ ప్లస్ ఉంటుంది. మల్టిప్లై చేయి, ఎర్రర్లో మాత్రం ప్లస్ ఉండాలి. డివిజన్ చేయి, ఎర్రర్లో మాత్రం ప్లస్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఇక్కడ డివిజన్, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ప్లస్, రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. సో జస్ట్ ఇక్కడ పవర్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ పవర్ ఉంది, దాని ప్రోడక్ట్ కింద చేస్తున్నాం, మర్చిపోద్దమ్మా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ నాన్న, సో ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ మీద బిట్ ఎప్పుడు అడుగుతా అంటాడమ్మా, దాని డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఒకవేళ ఇవన్నీ లేకపోతే డైరెక్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసేసి ఆన్సర్ వస్తుంది, అర్థమవుతుందా? సో రైట్, నౌ కంటిన్యూ. సో ఇక్కడమ్మా, సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రూ వాల్యూస్ ఆల్వేస్ yes Seema. So here previous class, so here yes, so previous class we completed these k rules. So that is x plus or minus delta x, true value, absolute error,
సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్న ఇక్కడ ట్రూ వాల్యూస్ లో మాత్రం ప్లస్ మైనస్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో, బట్ ఎర్రర్ మాత్రం ఆల్వేస్ పాజిటివ్. బట్ కే రూల్స్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివిజన్, ఎర్రర్ లో మాత్రం పాజిటివ్ రావాలి, బట్ పవర్ ఉంటే మాత్రం ఆ పవర్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. నౌ ఇప్పుడు ఇన్ అదర్ కేసెస్ మా, సో నౌ డౌన్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇన్ అదర్ కేసెస్ ఒకవేళ పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ డివిజన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ పవర్ కానీ లేనప్పుడు, సో ఇన్ అదర్ కేసెస్, so in other cases, so just do differentiation. In other cases, just to do differentiation. So other cases lo matram differentiation perform cheyma, you get your thing. Suppose sir, ipudu oka example ma, y is equals to sin x annam anukondi, దీంట్లో relative error నాకు చెప్పండి అన్నానమ్మా, జాగ్రత్త వినమ్మా. y is equals to sin x, it is not addition, it is not subtraction, it is not multiplication, it is not division, so it is not any power function, trigonometric function. Then relative error loki marchu అన్నాను. Then how you can do it? So simple, first దీన్ని differentiate చేయి. సో దీన్ని differentiate చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, సో dy by with respect x only, so dy by dx is equals to, so differentiation of sin x ma, cos x. సో ఇక్కడ dx ఆప పంపిస్తానన్నా, then dy is equals to cos x dx. So this dy, what I call it as an error. సో ఇక్కడ గివెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే నేను ట్రూ వాల్యూ అనుకుంటాను, బట్ ఏదైతే ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిండే ఆ స్మాల్ ఎలిమెంట్ dy dx ఉందో దాన్ని నేను అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అని చెప్తానన్న. సో దట్ ఈస్ వాట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ వాల్యూస్. మామూలుగా నార్మల్గా అయితే డెల్టాతో చెప్తాం కదా ఎర్రర్స్, బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ లో dy dx ని ఎర్రర్ లోకి రాసుకుంటామమ్మా. అంటే అక్కడ డెల్టా అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇక్కడ dy అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో నౌ రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటే అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ, దెన్ యు గెట్ dy by y is equals to, so cos x dx by sin x. సో ఇలా నువ్వు డిఫరెన్సియేషన్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చమ్మా, రైట్? సో దీన్ని ఫర్దర్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. సో cos x by sin x యూ గెట్ cot x, సో cot x dx. సో దాన్ని మీరు డెల్టాలో కూడా రాసుకోవచ్చు, నో మిస్టేక్ అట్ ఆల్. సో ఇక్కడ y ని నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నావు, దీని డెల్టాలో కూడా రాయొచ్చు, ఎటువంటి తప్పు లేదమ్మా. సో దట్స్ యువర్ విష్. సో దీని ఎర్రర్ కింద నేను డిఫరెన్సియేషన్ ని ఎర్రర్ కింద నేను తీసుకున్నాను, బట్ పైన దానిలలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అబౌవ్ మీరు రాసిన నోట్సెస్ లో ఇక డెల్టా అనేది ఎర్రర్ కింద మనం చెప్పాం, బట్ డిఫరెన్సియేషన్ లో ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే dy by dx ఉందో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఎర్రర్ కింద అనుకుంటున్నాను, అంతే సింపుల్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువగా చాలా మంది డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయ్యేదమ్మా ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములాని ఎర్రర్ లోకి మార్చడం. సో అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ 1/r is equals to 1/r1 ప్లస్ 1/r2. దీని ఎర్రర్ లోకి మార్చండి, దీని రిలేటివ్ ఎర్రర్ లోకి మార్చండి అని చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారమ్మా. జస్ట్ టు డూ డిఫరెన్షియేషన్ ఫర్ దిస్ మా, యూ గెట్ యువర్ థింగ్. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే దెన్ వాట్ యు గెట్ హియర్, సో దీని డిఫరెన్షియేషన్ u by v రూల్ అప్లై చేస్తే అమ్మా అప్పుడు మీకు వచ్చేది, సో డెల్టా ఆర్ బై, దీన్ని dr అని రాయొచ్చు, డోంట్ వరీ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో డెల్టా r by r square is equals to డెల్టా r1 by r1 square ప్లస్ డెల్టా r2 by r2 square. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. సో ఎప్పుడైనా సరే కీప్ ఇన్ మైండ్, సో ఆల్వేస్ కీప్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మా. సో ఎప్పుడైనా సరే అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ పవర్ కానీ మీకు ఇవ్వకపోతే గో ఫర్ డిఫరెన్సియేషన్. సో ఫస్ట్ వచ్చిన ట్రూ వాల్యూ దాన్ని డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే వచ్చేదే ఎర్రర్ వాల్యూ, ఆ ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ చేస్తే రిలేటివ్ ఎర్రర్, సింపుల్. సో జస్ట్ ఇక్కడ dx ఆపక పంపిస్తున్నాం, యూ గెట్ యువర్ థింగ్ అమ్మా. సో కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ గా ఈ 1/r ని డెల్టా r by r స్క్వేర్ ఈ ప్యాటర్న్ లో మనం చేస్తున్నాం, u by v రూల్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది ట్రూ వాల్యూ, దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎర్రర్ వాల్యూ, ఆ రెండు డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చిండేదే రిలేటివ్ ఎర్రర్ వాల్యూ మా, సింపుల్, రైట్? సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇట్. సో నోట్ డౌన్ దిస్ వన్ మా. నౌ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్ మా, సో వన్ ప్రాబ్లం. So regarding this one problem. So note down. So regarding these shortcuts and these one, so we are going to deal problems right now. Right. Okay. Next problem. A physical quantity, note down, next problem. A physical quantity
Z depends on a physical quantity. Z depends on a physical quantity. Z depends on 4 observations. A physical quantity Z depends on 4 observations A, B, C, and D. A physical quantity A physical quantity Z depends on 4 observations A, B, C, D is given by Z is equals to A square B power 2 by 3 by root C D cube. So Z 4 observations depend అవుతుందంట. అప్పుడు ఆ Z ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటే A square B power 2 by 3 by root C D cube అంటమ్మా. Where percentage errors of where percentage errors of ABCD are where percentage errors of ABCD are 2%, 1.5%, 4%, 2.5%. Where percentage errors of ABCD are 2%, 1.5%, 4%, 2.5%. Find percentage error in Z. 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 Yes. So what is the program here? First given values are always true values ma. Then first errors loki marchukondi. Error by true value danne fractional error or relative error antam. Into 100% danne percentage error antam. So ela chestam jagrataga chudama. Step by step I am going to deal. So first ikkada given equation Z is equals to A square B power 2 by 3 by root C D cube. జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. This given terms what to call it as an true value. Now ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎర్రర్ లోకి మారుస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఫస్ట్ స్టెప్ ని ఎర్రర్ లోకి మార్చు. సో అంటే డెల్టా Z is equals to రైట్ పవర్ ఉంది నాన్న A స్క్వేర్. సో పవర్ ని మల్టిప్లై చేయాలంతే 2 into బేస్ టర్మ్ దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎర్రర్ డెల్టా A స్క్వేర్ ని ఎర్రర్ లోకి మార్చాం. ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది నాన్న ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఎర్రర్ లో ఎప్పుడు కూడా ప్లస్ ఏ ఉంటుంది. B పవర్ 2 by 3 ఎర్రర్ పవర్ ఉందమ్మా. సో పవర్ గెట్ మల్టిప్లై 2 by 3 ఇంటూ ఇక్కడ B ఉంది నాన్న ఎర్రర్ లోకి మార్చు డెల్టా B బై ఉందమ్మా. సో కాబట్టి ఎర్రర్ లో ఆల్వేస్ పాజిటివ్. నెక్స్ట్ రూట్ సి రూట్ అంటే 1/2 అమ్మా. సో పవర్ ఉంది నాన్న. సో 1/2 ఇంటూ సి అంటే బేస్ నాన్న డెల్టా సి. నెక్స్ట్ ఇంటూ ఉంది నాన్న. సో ఇంటూ అంటే ప్లస్. సో డి క్యూబ్ సో పవర్ సో 3 ఇంటూ డి అంటే డెల్టా డి మా. సింపుల్. నౌ సో అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ యు గెట్ యువర్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ కాన్సెప్చువల్ వైజ్. సో డివైడ్ దెమ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది. సో డెల్టా Z by Z is equals to 2 into delta A by A. Just variables you have to divide them. Plus 2 by 3 into delta B by. This is error. This is true value. So delta B by B plus 1/2 into delta C is the error. C is the true value. Plus 3 into delta D by D. Now into 100%. You get your percentage error. So delta Z by Z into 100% is equals to. So 2 into delta A by A into 100%, right? Plus 2 by 3 into delta D by B into 100%. Okay. Plus 1/2 into delta C by C into 100%. Plus 3 into delta D by D into 100%. Right? Now, percentage values given ma substitute. So what are the percentage values given? So delta Z by Z into 100% is equals to, right? So 2 into delta A by A into 100%. So percentage value of A is given what? 2% ma. So dinamta 2% and rastam. So 2% plus 2 by 3 into delta D by B by B into 100%. Enti ichadu ante 1.5%. Right? Plus next time ఉంది నాన్న. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1/2 into delta C by C into 100%, that is 4%. Plus 3 into delta D by D into 100% మా
2.5%. Now, so ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మల్టిప్లై చేస్తేమా 4% ప్లస్ 2/3 ఇంటూ సో 1.5 మా. సో 2/3 ఇంటూ 1.5, 1.5 అంటే 3/2, రైట్, పర్సంటేజ్ ప్లస్ సో ఇక్కడ 2% ప్లస్ సో 3 ఇంటూ 2.5, right? Yes, ma, correct. So 3 into 2.5, 7.5%. So total you get is 2 get cancelled out, 3 get cancelled out. 4 plus 1, 5, 7. 7 plus 7.5, 14.5%, ma. So this is your final answer. But conceptual wise, you have to do like this. But it takes more time to solve, ma. సో సింపుల్, లెస్ దాన్ 1 minute. ఎలా చేయాలి సార్? నన్న కాన్సెప్చువల్గా మ్యాథమెటికల్గా నువ్వు పోతే ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ట్రూ వాల్యూ ఎర్రర్లోకి మార్చు, రిలేటివ్ ఎర్రర్లోకి మార్చు, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ చేయి, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. బట్ ఇది చేయడానికి మినిమం మీరు 4 to 5 minutes ఆర్ 4 minutes స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంత అవసరం లేదు. లెస్ దాన్ 1 minute ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్? టెక్నిక్ జాగ్రత్త చూడమ్మా. సింపుల్, ఎప్పుడైనా ఇలా పర్సంటేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు రిమెంబర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఓన్లీ పర్సంటేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే మీకు ఇస్తే నేను అప్లై చేసే టర్మ్ మీరు తీసుకోండి అమ్మా. సో జస్ట్ కే రూల్. సో మన ఇన్స్టిట్యూట్ కే రూల్ ఏం చెప్తుందంటే ఓన్లీ పర్సంటేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. పర్సంటేజ్లో నీకు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఈ కే రూల్ మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఏంటి సార్? నన్ను వాడిచ్చిండే ప్రాబ్లం ఫస్ట్ రాసుకోమ్మా. ఏం వాడిచ్చిండే ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా ఇక్కడ? సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, రైట్, సో z is equals to, so z is equals to a square b power 2/3 by root c, right, into d cube. ఇది కదమ్మా ఇచ్చిండేది. సో లెస్ దాన్ 1 minute ఎలా సాల్వ్ చేయాలి చూడన్నా. సో ఇది వాడు ఇచ్చిండే ఈక్వేషన్, పర్సంటేజ్ వాల్యూస్ రాసుకోమ్మా. a is equals to ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 2%, 2 అని రాసుకో. b is equals to 1.5, c is equals to 4, so d is equals to 2.5. ఇవి వాడి చిన్న వాల్యూస్, రైట్? సింపుల్ టెక్నిక్, జాగ్రత్తగా వినమ్మా. ఇక్కడ పవర్స్ ఉంటే మల్టిప్లై చేస్తాం, ఇక్కడ ఇంటూ ఉన్న డివిజన్ ఉన్న ఎర్రర్లో ప్లస్ ఏ చేస్తాం, రైట్? పవర్ ఉంటే మల్టిప్లై చేస్తాం, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ ఉంటే ఎర్రర్స్లో ప్లస్ చేస్తాం. ఆ టెక్నిక్ వాడు. అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయి, 2 into a. ఏం అర్థమవుతుందా? డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ నాన్న, 2 into a చేయి. సో 2 into a చేస్తే 2 into 2 4 అవుతుంది. ఇంటూ ఉంది ఎర్రర్లో ప్లస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2/3 into b, 2/3 into b అంటే 2/3 into 1.5. నెక్స్ట్ బై ఉంది, బై అంటే ప్లస్ చెయ్యి. రూట్ సి, రూట్ అంటే 1/2, సో 1/2 into 4 రాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంటూ ఉంది ఇక్కడ, సో ఇంటూ ఉంటే ప్లస్, రైట్? సో ఇక్కడ d క్యూబ్, సో d క్యూబ్ అంటే 3 into d అయిపోయా. సో d అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ 2.5. ఓకే, సో 3 into 2.5. పవర్ ఉంటే మల్టిప్లై చేయి, ఇంటూ డివిజన్ ఉన్న ప్లస్ చేయి, అయిపోయా. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయి. సో ఇక్కడ 3/2 ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1 అవుతుంది. సో 4 + 1 5, ఇక్కడ 2 అమ్మ, ఇక్కడ 7.5, మొత్తం 14.5. ఆన్సర్ కల్లాస్. సో లెస్ దాన్ 1 minute టు గెట్ యువర్ ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? పర్సంటేజ్ వాల్యూస్ మాత్రం ఇచ్చినప్పుడు ఈ టెక్నిక్ మీరు ఫాలో కావచ్చు అమ్మా. సో జస్ట్ పవర్స్ గెట్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద బేస్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ని ప్లస్ వేసుకో, ఆన్సర్ అయిపోయా. లెస్ దాన్ 2 minutes టు గెట్ యువర్ థింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బిట్ మా. నోటెడ్ మా? నెక్స్ట్ బిట్. A simple pendulum, next bit ma, a simple pendulum is being used, a simple pendulum is being used to determine the value of, a simple pendulum, a simple pendulum is being used to determine the value of acceleration due to gravity. To determine the value of acceleration due to gravity. A simple pendulum is being used to determine the value of acceleration due to gravity. Full stop. The length of the pendulum is, full stop, the length of the pendulum is 25 centimeters. The length of the pendulum is 25 centimeters.
and stopwatch of resolution 1 second, and stopwatch of resolution 1 second, and stopwatch of resolution 1 second. 1 second measures the time taken for 40 oscillations to be 50 seconds. Measure the time taken for 40 oscillations to be 50 seconds. 50 seconds. Then percentage error in G dash. Then percentage error in G dash. Then percentage error in G dash. Percentage error in G dash. సో ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ అండ్ జీ అన్నాడు. సింపుల్ పెండులం మన కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడమ్మా. సో సింపుల్ పెండులంలో జీ కనుక్కోవాలంట పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ జీ, లెంత్ 25, రెజల్యూషన్ 1 సెకండ్, 40 ఆసిలేషన్స్ టు బి 50 సెకండ్స్, దెన్ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ విల్ బి డాష్. సరే ఎలా సాల్వ్ చేయాలా? సో హౌ టు సాల్వ్ దిస్ వన్ మా? ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ? హౌ టు సాల్వ్ దిస్ వన్? హౌ టు సాల్వ్ దిస్ వన్ అన్నాం అనుకోండి. ఎస్, 2 minutes time. Try ma, then I will continue the solution. Nana first time period formula. So G ane time period unna kada undedi. So simple pendulum time period formula T is equals to 2 pi root L by Z. Right? This is the basic formula time period of simple pendulum ma. T is equals to 2 pi root L by Z. Right? Now ikkada G you have to calculate. So G anedi under the root. So you have to take outside first. Right? So cut squaring on both sides I am doing. Step by step I am explaining ma. So then T square is equals to 4 pi square into L by Z. Now, so you want to take Z outside, then what to get? So G is equals to 4 pi square into L by T square, right? Now this is the true value for you. Z is equals to 4 pi square L by T square. Now convert into error form. Then what to get here? So G is equals to 4 pi square into L by T square. Now దీన్ని ఎర్రర్లోకి మార్చమ్మా. సో ఎర్రర్లోకి మారిస్తే నన్న జీని డెల్టా జీ, మళ్ళీ దాన్ని డివైడ్ చేస్తే డెల్టా జీ బై జీ అవుతుంది. డైరెక్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో డెల్టా జీ బై జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4 pi square కాన్స్టెంట్, యూ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎనీ ఎర్రర్ ఫామ్. ఎల్ దాన్ని ఎర్రర్ చేస్తే డెల్టా ఎల్, డివైడ్ చేస్తే డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. రైట్ మా? బై అంటే ప్లస్, పవర్ ఉంది నాన్న. సో 2 పవర్ గెట్ మల్టిప్లైడ్. టీ అంటే డెల్టా టీ, మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తే రిలేటివ్ ఎర్రర్ లోకి డెల్టా టీ బై టీ. పర్సెంటేజ్ అనే హింట్ ఇచ్చాడు, కట్ ఇంటూ పర్సెంట్. సో డెల్టా జీ బై జీ ఇంటూ 100% ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, రైట్? సో డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ 100% ప్లస్ 2 ఇంటూ డెల్టా టీ బై టీ ఇంటూ 100%. క్లియర్ మా? సో ఈచ్ టర్మ్ ఎర్రర్ లోకి మార్చున్నా, డివైడ్ చేస్తున్నా. ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ, రిలేటివ్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ, 2ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ. నెక్స్ట్ మా, సో ఇక్కడ సాల్వ్ చేయనా? డెల్టా ఎల్ అంటే ఎర్రర్ ఇన్ లెంత్. సో ఎర్రర్ ఇన్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు సార్? సో ఎర్రర్ ఇన్ లెంత్ సో ఎర్రర్ ఇన్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడంటే ఇక్కడమ్మా 25 సెంటీమీటర్స్ ఇస్ ద ఏది ట్రూ వాల్యూ. బట్ ఎర్రర్ ఇన్ లెంత్ ఇక్కడ ఇవ్వకపోతే గో ఫర్ 0.1 మా. నో డోంట్ గో ఫర్ 0. వాడు ఎర్రర్ ఇవ్వలేదంటే 0 ఉండదమ్మా. ఎర్రర్ లేకుండా ఏ ఎలిమెంట్ ఏది ఉండదు. ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్, ఎర్రర్ మస్ట్ బి ప్రెసెంట్. ఆ ఎర్రర్ వాడు ఇవ్వలేదు అంటే గో ఫర్ 0.1 సెంటీమీటర్స్. మ్యాక్సిమం వాడు ఇస్తాడమ్మా, బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూ కెన్ గో ఫర్ 0.1 సెంటీమీటర్స్. సో ఎర్రర్ ఇవ్వకపోతే 0.1 సెంటీమీటర్స్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇట్. సో ఇక్కడ రాసుకోవాలమ్మా. సో ఎర్రర్ ఇవ్వకపోతే డెల్టా ఎల్ 0.1 సెంటీమీటర్స్, గో ఫర్ ఇట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ఇవ్వకపోతే రిమెంబర్, ఇస్తే హ్యాపీగా రాసేసి. సో అప్పుడు డెల్టా ఎల్ 0.1 బై ట్రూ వాల్యూ 25 ఇంటూ 100 ప్లస్ 2 ఇంటూ డెల్టా టీ. నన్ను డెల్టా టీ అంటే నథింగ్ బట్ సో ఎర్రర్.
1 second resolution. ఈ resolution అనే టర్మ్ ఎర్రర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా. సో 1 second ఈజ్ యువర్ ఎర్రర్ వాల్యూ ఇన్ టైం. సో 1 by టైం నాన్న. టైం అంటే ఇక్కడ 40 ఆసిలేషన్స్ కి ఎంత టైం చెప్తున్నాడు? 50 seconds. దట్ ఈస్ యువర్ ట్రూ వాల్యూ. సో రిజల్యూషన్ అన్నా, అక్యురసీ అన్నా అర్థమవుతుందా? సో ఎర్రర్ అన్నా అవన్నీ ఎర్రర్ వాల్యూసే వేసుకోవాలమ్మా. సో నథింగ్ బట్ సో 40 oscillations ki 50 seconds అంటున్నాడమ్మా. కాబట్టి 2 into 1 by 50. 1 is the resolution, that is error, and t is the 50 into 100. Now solve it. What you get? So అప్పుడు ఇక్కడ సో 25 ones, 25 4s. సో ఇక్కడ 5 ones, 5 2s. సో 4, 0.4. So 4.4%. So like that you have to calculate. సో ఎర్రర్ వాల్యూస్ ఇస్తే నువ్వు ఆ ఎర్రర్ ని ట్రూ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలమ్మా. ఇది ట్రూ వాల్యూ. ఎర్రర్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే డెల్టా ఎల్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ దిస్ వన్. బట్ ఇక్కడ 1 second అనేది ఎర్రర్. ఇక్కడ 40 seconds ఆసిలేషన్స్ కి నువ్వు కనుక్కుండే స్టాప్ వాచ్ టైం 50 seconds. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్రూ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎర్రర్ వాల్యూ. సో ఇలా సాల్వ్ చేయాలమ్మా. నోట్ డౌన్. Next problem. Next problem, ma. Note down the density of a cube. Note down, ma. The density of a cube. The density of a cube. The density of a cube is to be measured. The density of a cube is to be measured. The density of a cube is to be measured having mass 1.5%. The density of a cube is to be measured having mass 1.5%, length 1%. Length 1%. Find percentage error in density. 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 Okay, mass ఇచ్చాడు, లెంత్ ఇచ్చాడమ్మా. ఫైండ్ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ డెన్సిటీ. ఎప్పుడైతే వాల్యూస్ పర్సెంటేజ్ లో ఇచ్చాడో యూజ్ యువర్ షార్ట్ కట్, యూ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ బేసిక్ ఫార్ములా? రో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్. బట్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు, లెంత్ వైజ్ ఇచ్చాడు. డైమెన్షన్ ఫార్ములా యూ ఆల్రెడీ నో దట్. నో. సో రో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ బై ఎల్ క్యూబ్ అమ్మా. రైట్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డూ ఇట్. సో మాస్ అంటే 1.5 నాన్న, బై ఉంది కాబట్టి ఎర్రర్ లో ప్లస్, పవర్ ఉంది 3 into L అంటే 1. So 1.5 plus 3 which is equals to 4.5%. So don't go for conceptual. Use your K rule. You get your answer, right? Yes, correct ma. Next bit. Yes ma. Next bit. Next bit. Note down ma. A is equals to P cube Q square by root RS. A is equals to P cube Q square by root RS. P cube Q square by root RS. P cube Q square by root RS. Okay. So P is equals to 0.5%. Okay ma. Q is equals to 1%. R is equals to 3%. S is equals to 1.5%. Percentage error in A, find out. Percentage error in A, find out. Percentage error in A, find out. Right. So percentage error in A, find out. Yes. So directly you can do it. So what is your percentage error in A? These are the values for it. So 3 into right power P ante 0.5. Next into undi kabatti plus. So Q square power undi kabatti multiply 2 into Q ante 1 by undi kabatti plus, right. So ikkada whole power 1 by 2 you can multiply it. 1 by 2 into R ante 3. Next ikkada into unnanna R into S madhyalo into undi, remember, plus ikkada S root undamma 1 by 2 into 1.5. Now what you get? So 3 into 0.5, 1.5 plus 2 plus 3 by 2, that is 1.5. So next 1.5 by 2, that is 0.75.
So now what you get is, yes, 5.75, that is correct now. 5.75%. Yes, that is correct, ma. Next. Next problem. Next problem. P is equals to a power 1 by 2 b square c cube d power minus 4. So P is equals to a power 1 by 2 b square c cube d power minus 4. A is equals to 2%, B is equals to 1%, C is equals to 3%, D is equals to 5%. Find percentage error in P. A is equals to 2%, B is equals to 1%, C is equals to 3%, D is equals to 5%. Find percentage error in P. Yes. So same pattern, try. So 1 by 2 into 2 into undi kabatti plus power undi multiplied 2 into 1. Next plus 3 into 3, right? Next ikkada. So ikkada seema minus 4 into, right? So minus 4 into kabatti, but error lo minus undadu, plus A plus 4 into D ante 5. Minus 4 multiply chestam కానీ ఎర్రర్లోకి మార్చేటప్పుడు ప్లస్ ఏ అవుతుందమ్మా, రైట్? సో 2 to get cancel, సో 3 plus 9, సో 12 32 అవుతుందమ్మా, రైట్? ఎస్, కరెక్ట్. 32%, that is your answer. 32%. Next problem. Note down ma. I is equals to e power 1000 v by t minus 1 milliamperes. I is equals to e power 1000 v by t minus 1 milliamperes. Okay. So ikkada data raima. Ikkada data rainana. Ikkada data rai. Delta V and error in voltage, delta V 0.01 volt. Delta V 0.01 volt and current 5 milliamperes, and current 5 milliamperes given. Now what will be the error? What will be the error in current bracket lo milliamperes? What will be the error in current milliamperes? What will be the error in current milliamperes? Current lo error entundo kanukovali, milliamperes lo ravalama answer. Yes, how to do it? So seema ikkada vachina 2 data, delta V I matram ichadu, error in I you want to calculate it, right? So ela solve chestam. So very easy pattern. Take first this e term outside, appudu emotundana -1 transfer this side, appudu emotundi e power 1000 v by t, right, is equals to I small I am writing, don't worry, I plus 1. Okay, then I given ma 5 milliamperes. So 5 milliamperes plus 1, which is equals to 6 milliamperes, right? Now go for I in error value. Okay, so e power 1000 v by t value నీకు వచ్చింది 6 milliamperes, right? ఇప్పుడు నువ్వు దీని ఎర్రర్ లోకి మార్చండి అమ్మా. సో ఎర్రర్ లోకి మారిస్తే, yes, then what you can get here? ఎర్రర్ లోకి మారిస్తే అమ్మా, ఈ I ని ఎర్రర్ లోకి మారిస్తే delta I is equals to, right? So e power 1000 v by t, okay, e power 1000 v by t into power multiply cheyalaga, remember, so 1000 delta v by t. Okay, so just power ni multiply cheyalamma. So remaining base alage untundi, dani error loki marchali. So 1000 delta v by t into e power 1000 v by t. Simple. Now solve it. E power 1000 v by t already we calculated 6 into 1000 into delta v ma 0.01 by t amma. T ante, sorry, temperature given, note down. So temperature given is 300 Kelvin ma. 300 Kelvin. So this is 300 ma. Temperature 300. So now solve it. So you get 0.2 milliamperes. సో ఈ పవర్ ని మనం ఎర్రర్ లోకి మార్చలేం నాన్న, ఓన్లీ పవర్ ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి, కరెక్టే,
కానీ ఈ పవర్ మొత్తాన్ని మనం ఎర్రర్లోకి మార్చలేం, అందుకే ఈ మల్టిప్లికేషన్లో వి అక్కడ డెల్టా వి. సో గట్ట వి వాల్యూ డైరెక్ట్ ఇస్తున్నాను అంతే. ఒకవేళ నీకు అది కూడా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ డెల్టా వి తీసుకొద్దమ్మా, వి మాత్రమే వేసుకో. వి వాడిచ్చాడు, ఐ ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, సింపుల్, రైట్, క్లియర్. సో జస్ట్ పవర్ యూ గెట్ మల్టిప్లై. సో 1000 వి బై టీ ఇంటూ, దీన్ని ఎర్రర్లో మార్చలేము, ఎక్స్పోనెన్షియల్ అది అలాగే ఉంటుందమ్మా. యూ గెట్ యువర్ థింగ్. క్లియర్ మా? సో వన్స్ అగైన్, so see ma, once again I will explain you. Once again I will explain you, I will try to explain. See, right, see ma. So here see carefully. Yes, here see carefully. Ikkada first, ikkada given values ma, given values v is equals to 0.01, I 5 milliamperes, error in current at a temperature of 300 Kelvin. So first take this E value outside ma. Then you get here I small I or capital I, your wish. So e power 1000 v by t minus 1 ipakabote plus 1, that is I plus 1. I value given 5 milliamperes. So 5 milliamperes plus 1, which is equals to 6 milliamperes. This is one. Now directly I am converted this one into error. That is delta I is equals to minus 1. You cannot convert into error, right? So power multiplied 1000 v by t into base value. So ఇది డైరెక్ట్ గా అలాగే రాస్తామా, 1000 v by t. So now substitute. So 1000 v అంటే 0.01 by t అంటే 300 into e power 1000 v by t. Already we completed, that is 6 milliamperes. So if you solve it, so 2 zeros here get cancelled out. So if you solve further 3 1s 3 2s, right? So you get 0.2 milliamperes. So this is the final result, right? So next ma, next bit note down ma, next bit ma note down. A observer measures, note down ma, next bit. A observer measures two quantities. A observer measures two quantities. A is equals to, a observer measures two quantities. A is equals to, a observer measure two quantities. A is equals to 1 plus or minus 0.2 meters, comma B is equals to 2 plus or minus 0.2 meters. A observer measure two quantities. A is equals to 1 plus or minus 0.2, B is equals to 2 plus or minus 0.2. Okay. So in error form, error form ante true value plus or minus error ma. In error form, okay, root AB is equals to dash. In error form, root AB is equals to dash. Plus or minus left side true value, right side error value. In error form, root AB is equals to dash. In error form, root AB is equals to dash. In error form, root AB is equals to dash. Yes ma. So first ikkada error form adigadu nana. So keep these things in your mind first while start the problem. Error form already we noted, that is x plus or minus delta x, right? So first this is your true value and this is your error value, absolute error, right? So ఈ రెండిటిని plus or minus చేస్తే you get your error form.
రైట్ సార్. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్? సో చూడన్న, ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్రూ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ట్రూ వాల్యూ అంటే వాడు ఇచ్చినది ఇదే కదన్న, అదే క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎలా ఉంటుంది చూడమ్మా, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఏబి, రైట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓన్లీ ట్రూ వాల్యూస్, డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్, నో ఎర్రర్ ఫార్మ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్, డైరెక్ట్ రాస్తాం. ఇది ట్రూ వాల్యూ నాన్న, ఇది ట్రూ వాల్యూ, ఏలో ట్రూ వాల్యూ 1, బిలో ట్రూ వాల్యూ 2, సో రూట్ 1 ఇంటూ 2 రూట్ 2 అంటే 1.414 x వాల్యూ వచ్చేసింది నాన్న హ్యాపీగా నీకు, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్రూ వాల్యూ x. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సినది డెల్టా ఎక్స్, రైట్. డెల్టా ఎక్స్ లోకి పోదాం. ఓకే సార్, ఎలా పోదాం సార్ డెల్టా ఎక్స్? చూడన్నా, సో డెల్టా ఎక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామంటే, యూ కెన్ టేక్ రౌండ్ ఆఫ్ ఆల్సో ఫర్ దిస్. సో దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? అప్రాక్సిమేట్ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే అంటే 2 డిజిట్స్ రౌండ్ ఆఫ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు లెస్ దాన్ 1 కాబట్టి 1.4 ట్రూ వాల్యూ. యూ కెన్ లైక్ దట్, యూ కెన్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ అమ్మ, ఇప్పుడు ఎర్రర్ వాల్యూ చేయాలి నాన్న. ఎర్రర్ వాల్యూ చేయాలంటే ఎస్ వాట్ యు గెట్. సో ఎర్రర్ వాల్యూ చేయాలి అంటే సో డెల్టా ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నాన్న, అంతేనా? సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఏబి, దీని ఎర్రర్లోకి మార్చునాన్న. ఓకేనా? ఎలా మారుస్తాం సార్? జాగ్రత్త చూడన్న, డైరెక్ట్ చెప్తున్నాను. ఎక్స్ని ఎర్రర్లోకి మారిస్తే డెల్టా ఎక్స్, రిలేట్ టు ఎర్రర్ అంటే ఎర్రర్ బై ట్రూ వాల్యూ. సో కాబట్టి డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ అని రాయొచ్చమ్మా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పవర్ అంటే 1/2 నాన్న. సో కాబట్టి 1/2 ఇంటూ రైట్ ఏబి అంటే ఏని డెల్టా ఏ బై అని రాస్తా, ఏకి బికి మధ్యలో మల్టిప్లికేషన్ ఉందమ్మా, ప్లస్ డెల్టా బి బై బి. సో పవర్ అనేది ఇక్కడ రూట్ ఉంది కాబట్టి ఆ రూట్ అంటే 1/2 మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఏని ఎర్రర్లోకి మారిస్తే డెల్టా ఏ, సో రిలేటివ్ ఎర్రర్ డెల్టా ఏ బై ఏ, ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ప్లస్, బిని ఎర్రర్లోకి మారిస్తే డెల్టా బి, దాని రిలేటివ్ ఎర్రర్లో మారిస్తే డెల్టా బి బై బి నాన్న, సింపుల్. నౌ ఇప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ ఐ వాంట్, సో ఎక్స్ అప్పక పంపించేసేమ్మా. అప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 1/2 ఇంటూ డెల్టా ఏ బై ఏ ప్లస్ delta b by b, right? Now which is equals to x. X you already know that 1.4/2 into delta a ma. Delta a ante plus or minus tarvata undedi error value delta a 0.2. So 0.2 by, okay, so 0.2 by 1 true value plus delta b ma. Yes, correct ma. So delta b, so delta b వచ్చేసి 0.2 by 2. So delta b is 0.2 by true value is 2 ma, right? Now solve it. So delta x is equals to 1.4 by 2. So 1.4 by 2 means ఇక్కడ solve చేస్తేనన్నా. So then what to get here? 1.4 by 2. So 1.4 by 2, that is 0.7. So 0.7 into 0.2 plus 0.2 by 2. So 0.2 by 2, that is 0.1. So 0.1 plus 0.2 into 0.7, that is 0.21 you get mark. 0.21. Okay. So 0.21. Now, so error form. So error form వచ్చేసి x plus or minus delta x. So x ante 1.4 you get, that is true value, and this is your error value delta x 0.21. దీని కూడా నువ్వు రౌండ్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ తర్వాత less than 1 you can write 0.2, no problem at all. So got 1.4 plus or minus 0.2, like this you get answer. సో కాబట్టి ఇక్కడ వాడు ఎర్రర్ ఫామ్స్ లో ఇచ్చినా కానీ మీరు ఇలా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్?